A re rapele modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo ba botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo dithirisanyong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatsheng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlhaneng la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray be seated. Order, members. Order, members. Good afternoon. I know I met some of you this morning at the 𝗕𝗏𝗏𝗏 seminar. Let us start the business of today with questions. Honorable 𝗕𝗓𝗍𝗫𝗓𝗍𝗔 Frenzel, member for 𝗓𝗓𝗃 West. Thank you, dumedise gape, Honorable Speaker. Ke dumedise le bao ba ko 𝗓𝗓𝗃 West. Potswa me ke sa bolong gore e ka bo isa bolo tsena malatsi a hitileng ya ntlha. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Ya leboga motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente ma ke dumedise batswana ka kakaretso le baithuti le barutabana ke be ke tse permission mo go abuti ke dumedise bakgatlegisti. Mr. Speaker, in the best interest of teaching and learning, temporary teachers have been engaged, and their contribution to the education sector is highly valued and appreciated. However, the duration of temporary employment is governed by Public Service Act number 30 of 2008, section 13(2). It describes temporary terms as full-time employment for a specific period of time, not exceeding 12 months, close quote. The ministry engages temporary teachers as and when the need arises. Temporary teachers are typically appointed to address specific needs such as covering for educators on study leave or extended sick leave, supporting learners with special educational needs, assisting during periods of school expansion while permanent positions are being secured. Mr. Speaker, all eligible teacher graduates are considered as and when permanent positions become available. Mr. Speaker, the ministry continues to engage all relevant stakeholders to rationalize resources to ensure permanent appointments for all teacher graduates. The ministry uses the following criterion to absorb teacher graduates: year of completion, GPA for University of Botswana graduates, credits for colleges of education graduates. Mr. Speaker, the process of teacher appointments into permanent positions applies to all teacher graduates. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Frenzel. Ke a leboga, Honorable Speaker. Potswa me ya ntlha, Minister, ke gore ga bao ba ileng gore ba hirilwe on temporary basis bone ba bo
bone ba barutabana bone bao ba neelwa kontraka yone ya 12 months ha ba tswa gone ho gongwe ba vacate yone gongwe di-position tseo tse ba bong ba di hilo go hirwa ba heng gape why potso me ke gore why go sa tswelelwe ka bone ba potso ya bobedi e bena gore why ba sa hiriwe on a permanent base ka gore go supa gore goromente wa ba na le lethoko go loha ha o bona go supa kana gona le vacancy gore ro le thoko la bole le teng why ba sa hiru ya nna matishara ba senela ruri ke utulo supa criteria ya go hiriwa gore gongwe go lebellwa ngwa go hetsa go sekolong le di-grade jalo le jalo ka hane o di thalosa ka teng gore yaanong ha ile gore gongwe teachera gongwe ene wa bonga hirilwe on temporary base a ba neelwa gongwe be kontraka ya gagwe hela mme madu a gagwe a le go godimo go irwa jang ka gore criteria tse wa ba di meters ke a leboga honorable speaker Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga, Honorable Member of Parliament, Referendum. Tota, I think ke setse ke araba potso e la boraro mo parlamenteng. Gore we are not an isolated case as a ministry. We are governed by the Public Service Act. Ha Public Service Act e re ga motho a hetsa 12 months kontraka e hedile. Ha gona ka e ka reng re le Ministry of Education be re sa comply. So it's really beyond us. Ke a leboga Mr. Speaker, ya gore ke ba sa absorb you into permanent and pensionable positions. Ba ga etso di vacancy re di kopaela ko DPSM. Ga se gore ga re se re di kopi even for ba eleng gore ba tle pele ga ba bangwe. Mme ga re se re dinelo kana gore o hire motho ke a go create-ile di-position tseo ebile gape gona le madi a ba duela. Ke a leboga. Supplementary. Honourable Prince Mogorosi Mosanana, Member for Kanye East. Ke a go leboga Mr. Speaker. Potso ke a bobedi. Honourable Minister of Environment and Tourism. Honourable Minister. Ta ke go dumedise Mr. Speaker, ta ke dumedise ba totegi mo parlamente. Ke supehela mo totegi mo parlamente gore boammaruri ke gone gore lephata la rona lena le gone gore le ka thusa ditiro kgotsa di-projects tsa merae tse e leng gore ke tsa bojanala re na le mananeo gone mo lephateng a e leng gore di-communities di ka kgona gore di ikopele thuso gore di kgone gore di-project tsa bone tsa bojanala di diragale re na le lenaneo le le bidiwang go twe National Environmental Fund re na le Conservation Trust Fund le Tourism Development Fund. Merahe ba ka kgona gore ba ikopele gore ba ka thusega go dira di-project tsa bone tsa bojanala mo mananeong one a jaaka ke sa tswa go a botsa ya ka gongwe ba batla go developa yone Mmakgodumo heritage site le yone Paring Gorge re ka ba thusa le ka yone technical support e leng gore normally e bona ko di district technical advisory committees mme anong go ra gone gore re kgone gore re ba thusa sentle mototegi mo parlamente go batla gore di-community di bo di ipopile ka makgotla a bidiwang go twe di-trust gone gore go nne le a vehicle e leng gore ba ka thusetswa mo go yone ha ba dirile jalo re ka kgona gore jaanong re bone gore re ka dira yang mme ha godimo ga moo re na le yone tourism national tourism strategy e leng gore maikaelelo ke gone gore ka yone re bo re ka oketsa dithuso tse e leng gore re ka di neela di-community based tourism products jaanong ke sone strategy se e leng gore tota maikaelelo a sone ke go broadena our tourism product base gone gore re kgone gore re nne le bojanala ko mahelong a mantsintsi ka ga re ka kgonang ka teng mme le tswa e le gore mototegi mo parlamente ga rena maikaelelo ape a gautshwanyane a gore re go upgrade 𝗕𝗶𝗹𝗹 historical sites re na le di-plan tse di kopile long term plans tse e leng gore maikaelelo a rona ke gore re go thabolola di-museum tsotlhe ke tsaya gore gongwe ga o ka ko molepolle wa go bona
ntšweng ko ntšweng gore re thabolotse ka tsela e ntseng jang ke maikaelelo a rona gore re leke gone gore re thabolle di-museum tsa rona gore di nne mo seemong sone se se botoka ka tsela e ntseng jalo mme this long term plan tota hela e tabo e beile mo gore re kgone gore re nne le madinyana a e leng gore re ka go a dirisa gone koo mme ba the local craft markets kana bao yaanong ke ba ga rre ke lebeng ba e leng gore ke tsaya gore le bone lephata la gagwe ke sengwe sa dilo tse e leng gore ba itebagantse le tsonetse mme ebile le lona le ka simolola go buisana le bone thata go bona gore ba ka le thusa ka tsela e ntseng jang mme gape le rona question number 3 ministry o bereka le ba lia re leka gone go bona gore re thuse ka go builda capacity mo moraheng gone gore ba kgone gore ba dire dikgwebo tsa bone tse di potlana mme ebile ba di dire sente tsone thata tsa bojanala so this includes go ba ruta go ba trainer mo di industry standardsing product development digital marketing le yone quality assurance mme tsone dikgwebo tsone tse di potlana tse gape di thusiwa gape le ka one matsana ya ka ke buile ka lenaneo la National Environmental Fund le la Conservation Trust Fund le la Tourism Development Fund le mananeo a mangwe gape hela e leng gore ke a governmente le di-scheme tsa ga governmente tse di leng teng gone gore ba kgone go participate mo thulaganyong ya bojanala le tseo tse di tswang mo bojanaleng la bona honorable Mmusi a ntebile ka bogale jo bokana Supplementary. Honorable Musanan. Ke a go leboga Mr. Speaker ke go leboga ministera ke go lebogele karabo eo e impile in thutile go lo gontsi thata mme ke go botsela ministera gore a wa re madi a teng ka gore di trust di teng kana o itlhala ile gore ko magaeng a rona ya ka ko kanye ya di trust di teng bo bathwing trust that there me mathata a matona o itlhala ile gone gore ga gona lone letseno ga gona la hele foundation ha ba simollelang teng go ka tsweledisa di trust ka gore kana go rona ka go ha go tshwane le ko bo 𝗕𝗶𝗶𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 and the like because go bone bana le ditlou bana le letseno ka ha ba ka le bonang ka teng me nne nka le bogatata mongame ha nno lo ka re thusa gore bogolo hela go emeletsa trust ha tse gore e kgone go tutuga ke utlile o bua gape ka di museum ke nngwe gang gape botlhokwa thata ka gore museum wa rona wa ko kanye ha o ka tsena mo gone o itlela ile gore tota hela ga gona le ha ile sepe ke monka le tlotla hela go berekela Wa debate, Honorable Musanan. Stating order 40.3. A question shall not be made a pretext for a debate. enya ke a utlwa Mr. Speaker me ke re gongwa antlatsetse gone o thank you Honorable Minister. ke a leboga Mr. Speaker ka rialo mototegi mo parlamente gone gore re na le yone le tsone di-fund tsone tse tharo tse ke ntseng ke bua ka ga tsone tse e leng gore di-community ga di organize ka di-trust ba ka kgona gore ba ikopele madi ba kgone gore ba thusiwe di-community trust ka bontsi di setse di kile tsa heta yana tsa kgona go thusega mme gape aka ke ne ke bua le ka kgona gore trust ya lona e go ikopakopanya le ba local enterprise authority lea gone gore ba ba thuse ka capacity building in terms of how they can apply for this scheme and the other bo ba ka kgona gore kana ngwe mathata a bone ke gone gore ba dire di-application tse di amogelesegang so mme ga ba ile ko lea ba lea ba ka kgona gore ba ba thuse ka yone capacity yone eo gore bo ba ka kgona gore ba dire di-application tse di siametseng gore di ka fundiwa mme ko bohelong ya ka ke buile our long term plan ke gone gore tota di-museum tsotlhe tsa lehatshe la Botswana re leke go di thabolla ka lone lobaka la gore jaaka ke ntse ke bua the intention of our ministry is to diversify the tourism product away from wildlife-based tourism e re bonang ko northwest so that each corner of the country e ka kgona gore le yone e nne le offering ya bojanala e leng gore it's unique
for that particular area. I thank you, Mr. Speaker. Honorable 𝗕𝗏𝗠𝗠🗏😂, member for Sorai South. Mr. Speaker, ma ke go dumedise potso e ke eletsang karabo yone ke ya boraro. Prime Minister of Health. Honorable Assistant Minister, how long is this answer? Ke bona megatana e le mentsi mme a ngoga bo sa re o re karabo e telele. Megatana te mintsi mme ke ta leka gore ke arabe ka bokhutshwane. E arabe ka bokhutshwane. Honorable Assistant Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. So just to answer the first part, ke gone gore the 𝗕𝗏𝗏𝗏 2000 X-ray machine at 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 Memorial Hospital was last serviced on 12 November 2020 and maintained on 11 October 2021. At this point in time, we don't have any framework contract for the maintenance of these machines. Maybe Mr. Speaker, the part that was replaced in these machines was 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 Memorial. In the HT tank, me ebe le gore ko totome go replaceitswe CPU PCB IX, KV control PCB, 𝗕𝗶𝗹𝗹 PCB, le tse dingwe jalo jalo. Tse di raya gore jaanong go ne go sa replace the same components ko totome as was the case le ko Sekgoma. Me jaanong, Mr. Speaker, the one at Sekgoma Memorial Hospital e needed a failed X-ray tube. E leng gore ga ya ka ya replaceiwa ke that contractor ka lebaka la gore yone kompone ne e ditsisa eo. The dealership in ya cancelwa ke beng ba di machine bona ba leng gore ba di producer. E be ile gore jaanong, Mr. Speaker, ke supe jalo ke soboka kana ke ya go bohelong gore the Sekgoma Memorial X-ray machine tube was never replaced. Me se se neng se replaceiwa ko totome e ne le the collimator and not the tube. Jaanong se se botlhokwa se e leng gore ke tsaya kere is the most important thing to ba ga Mmangwato ke gore go na le X-ray services ko se patela mme go dirisiwa a machine wa Philips and not the 𝗕𝗏𝗏𝗏 o e leng gore o botsa ka one. And the key thing for us is the service provision and not the brand that is being used. This particular brand, if you remember from the PAC arguments, ke yone 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 ana lla ka yone e le gore in some instances a part e leng gore it's 75,000 in the open market e ne e fixiwa ka bo up to 400,000. And jaanong, under our watch, we are not going to allow the same to happen, especially that these machines are old. This is 15 years old. So we will replace only parts that are expensive with a view to actually replacing the machines. So I see the question and where it comes from. The key thing is we are not going to quite have pressure from people who want to fix the machines at prices that we cannot afford to pay. So that is really where the issue is. And thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Sedi. Nya, mine ke re gongwe ke supe gore karabo e utlwetse la ha ke batla go e latedisa ka gore ke botse gore a me minister a sa se supang ke gore machine o jaaka ro service tsela bohelo ka November 2020 o supa gore ya no ha o sa thola o khona go dira tiro ya one go yeng ka haneng ditsholohelo di ntse ka teng o santse le machine o re ka solohelang botshelo mo gone kana go ilehela jalo ka one mme gape sa se bua na bua ka machine mongwe wa reng kwa Philips sa batang go se thalosetsa ba se khoma kana ba batsa di services ko se khoma ke gore o le ka go supa enyela ke ra gore go ngwa re be mo seemo, Mr. Speaker. Ke a leboga. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Se ke le kang gore ke se bue motlotlegi ke gore se se botlhokwa thata ke gore ko Sekgoma Memorial go nne le di services tsa X-ray tse di lekaneng e re molwetse a tla a ta kgone go ithala thuso kana service jaanong di machine tsa di X-ray kana ha o botsa ka di 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 jaaka o bua jalo there's a particular brand that you are focusing on. So the answer is we are not really particularly about a certain brand. We are about gore go nne le service provision go se patela ka sebaka sa gompieno service
e tshwantseng go provide-iwa e provide-iwa ka a different machine o e leng gore ke one ke buang ka one le personnel e re nang le one e dirisang machine eo ke batho ba ka nna bararo kana bobedi from time to time mo go rang gore le ha ntswa re ka batla go expanda service at this point in time the service is there e dirisiwa yone Philips jaaka ke ne ke supa mme ke neng ka itumela thata for feedback e nthang ere kana at this particular point in time ga gona x-ray services ko serowe kana ga di a lekana so that re be re ka addressa go sa lekana ga tsone go na le gore re addresse gore re dire gore go nne le kontraka ya go baakanya machine e leng gore when we look at those that have brought it to us gore bontsha gore tota hela di serviceiwa ka up to 75% of their value mo go rang gore go spend up to 75% of the value of a machine mo machining o baakangwang only 15 years old go raya gore in no time we'll be back here re bua ka the same issue so ne ke batla gore ke tlhatsogela go rialo Mr Speaker ke a leboga Honorable Gabatsholo Disho, member for Kavango East. 𝗕𝗶𝗹𝗹, Mr Speaker. Tamoetsela. On a point of procedure, Mr Speaker. Procedure, Honorable Morolo. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parlamente ke ne ke kopa gore o nthuse go leba sengwe ke sa ke itse ra re ka tswa re gapogile go tsa ke nna ke santseng ka ke ithuta ditsamaiso ke sa lebeng sengwe sentle ya order paper gompieno ngana e supa gore potso ya ntlha ke ya motlotlegi Fraser mme gape ga o ele wa go a go bohelong potso number 12 e nngwe ntšha ke ya gago e le motlotlegi Fraser Franzel, sorry, ke misa ja mataka kantare go rata le gatsedi ya no ne kere o nthuse Mr Speaker re na le dipotso tse ne di notice gore di a tsena gompieno ke tla bua ka nna ke intsha ka lesologolo mme potso ya me ne notice gore tla be tsena gompieno it's not appearing here honorable le ona le tshiamelo ya go bua se ba nya e utwetse mongwato ma ke ithalosa ma ke ithalosa yana ma ke ithalosa yana kere go diragetse pause the first question ya go kana ne le carry over ya maabane so question 1 up to 4 ke tsene di le time constraint and then tse di latelang ke tsene di schedules but tsote tsene le di bona in the notice paper go ra di ka tsa tsana tsote because of the question di ka tsana hala di le 12 but there was an advice ya gore go ne le corrigenda mo e ntshang potso e and then I said no by to la more the paper and because most unlikely ga e go arabiwa because of the time that we usually take go araba dipotso so a re tswele le dipotso tsa me ya dipotso tsa go ra gore ke tse di tanang di latela nya a re go potso number 4 re tswe mo ganyeng nya ke re ke ipuelela nya ska ipuelela Honorable Disho Ke 𝗕𝗶𝗹𝗹, Mr Speaker. Tamoetsela. Honorable Leader of Opposition, Honorable Dumelang Seleshano, member for Mount North. Thank you, Mr Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa Parlamente, Mr Speaker. The Ministry of Child Welfare and Basic Education has a total of 2,222 temporary teachers. The breakdown of temporary teachers is as follows. Central, 601, Southern, 261, Southeast, 319, Kweneng, 212, Kgalagadi, 90, Kgatleng, 71, Kgantsi, 89, Northwest, 395, Chobe, 43, Northeast, 141. That brings it to 2,222, Mr. Speaker. Below are the top 5 regions with the highest student-teacher ratios. Southeast, it has a total number of temporary teachers, Bali 319, total number of permanent and pensionable teachers, 4,063, to total student enrollment, 63,926, student-teacher ratio at primary school level, 1:42, at secondary, 1:42. Kgantsi, we have 89 temporary teachers,
695 permanent and pensionable teachers. We have 14,328 students. Student teacher ratio, primary 1:41, secondary 1:40. Southern, we have 261 temporary teachers, 3,476 permanent and pensionable teachers, a total of 70,779 students. Ratio for primary 1:40, for secondary 1:42. Central, 601 temporary teachers, 10,820 permanent and pensionable teachers, 200,642 students. Ratio, student teacher ratio for primary 1:30, secondary 1:45. And 𝗕𝗓𝙗𝗍𝗓 has 212 temporary teachers, 3,974 permanent and pensionable teachers, a total of 79,827 students. Student teacher ratio for primary is 1:25, and for secondary 1:40. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Parliamentary Leader of Opposition. Ke ne ke re ke botse tona gore gone mme this ratios go tla tlhokagala gore go dirwe eng gore di wele mo seemong se se amogelesegang. Ke tsa gore lona le rona ka kwano re ntse re dumalana ka go hokotsa this student teacher ratio. What will it take for a nationwide re se ka ra nna le dikweletso ithelang bana ba le over 40 mo tlaseng ka gore nako ya COVID ne ra hokotsa, but we have gone back up. And then secondly, in the case of Northwest, if you have the information, phokotsego ye ka gore re kile be re na le ma temporary teacher a heta 700. Gompieno we are below 400. Era gore bontsi bo hirilwe go nna permanent kana go ra hela gore ba hokoditswe. That's those two questions. Honorable Minister. Ke a leboga Lou, ke a leboga Honorable Speaker. Ke riana kere ga re bua ka student teacher ratio tse ntse di le go bo 40 pele ga COVID tsa boela go 1:30 for distance, for create social distancing. Mme kana ko ye o ne go na le di shift go direlwa gona gore bana ba ska ba pitlagana mo ditlelaseng ya no COVID ile re iphitlhela re boetse gone go mme tota se se re patikang gompie go gore be re boetse go bana bo 40 1:40 1:42 ke principle ya access, not wanting to leave any child behind. So re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore dikolo ga di agiwa mme bana ba tshwanetse gore ba ye sekolong. So ha gona ngwana o tshwanetse o tlogela ko ntle mme nka tlhalosa Mr. Speaker gore ya ka re mekamekane le go digitalize. Digitalization of education system is going to solve a lot of problems. Borderless classrooms where students wouldn't need go tsenelela mo di four walls in hela. Gape le gone mo ga re tsena mo digitalization nkana ra benchmark gore ko mahatsheng a go digitalize tsweng teng. In fact, the student teacher ratio ranges between 1:45 and 1:55. Because tabe go le online. Re sa tlhoke bana ba le cramped mo le lengwe hela. Me a ka kra ba mo digitalization hela, Mr. Speaker. Mo di priorities tsa rona le kwa ntse re le ka go kopa madi teng. Po pele re tlhomile infrastructural refurbishment ya dikolo le expansion. So dikolo tota re sologela gore di tla nne di atolosiwa di aga di okediwa gore gona re fokotse one mosukeo. Ke ra gore ga se re tla ba hela mo digitalization ga madi a tla le gona re tla atolosa ka tota ke maitlhomo a rona gore bana ba hokotsege mo classroom. And then go na le ya gore
ba ko Northwest o ka re matitjhara a temporary a fokotsegile. Ha ke lebella dipalo go ntse yana, mme mongame ke re gongwe mo nakong e ganga ka go tlhomamisetsa gore a ba absorbile kana yang ka go batla karabo eo be ke tla ke go nela. Ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Ya re popotso 6. Ora bo gore tetse ke kgonerile member for Maun East. Hey, tse di botlhokwa tse di batlang tse di botswa. Question number 6, Mr. Speaker. Ora Minister for State President, Defense and Security. Karabo e bolele bole ka hetona. Mr. Speaker. Okay, go ahead. Ora Minister. Mr. Speaker, the public service strike of 2011 arose from a salary dispute between government and the public service unions under the umbrella of the Botswana Federation of Public, Private and Parastatal Sector Unions, 𝗕𝗶𝗹𝗹. In terms of the Trade Dispute Act and the Public Service Act, public service employees have the right to withdraw their labor provided that they issue a notice to the Commissioner and that this is complied with. The 2011 industrial action met the requirements for a legal strike. However, during the strike, government maintained that employees classified under essential services were not permitted to participate. Participation by such employees was considered unlawful as their interruption of services could endanger the life, safety, or health of the population. Mr. Speaker, as a result of the strike, government dismissed a total of 2,802 employees. A total of 2,700 dismissed employees applied for re-employment, and 1,834 of them were re-employed in the public service in November 2011. It is worth noting that, among others, some dismissed employees did not apply because some of them had found jobs outside the country before government decision on their re-employment. In 2019, when government further took another decision to re-employ those who missed the opportunity in 2011, 245 former employees were re-employed. Mr. Speaker, none of the employees who were dismissed in 2011 were reinstated. Instead, they were re-employed by way of giving them 2-year contracts. Selection criteria were that those who were 58 years and above would be re-employed on 2 years contract. The rationale being that they were nearing the compulsory age of retirement. Further, those who had reached the compulsory retirement age were given a waiver to be re-employed on 24 months contract. Mr. Speaker, all former employees who were dismissed due to the strike action in 2011 were paid their terminal benefits in accordance with procedure followed after an employee is dismissed. As such, they were not entitled to benefits associated with reinstatement. However, in instances where some of the dismissed employees still feel aggrieved, the current government is open for engagement. As you may be aware, government is committed to ensuring that workers are fairly treated. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary ke kgonerile. Thank you, Madam Mr. Speaker. Tona, ha motho a ka botsa a le goromente la re le kgotsohaletse ka ha batho ba ne ba kubiwa ka teng ebile ga le bone go tlhokahala gore le ka dira dipatlisiso go bona gore ha gona le tlhokotshiamo, injustice to babereki ba neng ba tseneletse strike se e ka bankangwa ka tsela nngwe kana lena le maikaelelo a go dira ditshekatsheko mme ha ile gore a teng a solohelwe le ya bobedi tona ke ya re-employment dingwaga tse 58 years gore ba bangwe ba hirilwe sesha ka 2011 2012 ba bangwe ba hirilwe sesha ka 2019 mabaka a wa bang ke a 58 years ba 2019
ba ba hirilweng sešwa mme ba ne ba sa bolo go applyela go busetswa mo tirong ka 2011 ke eng ba hirilwe ka 2019 ba sa busetswa mo tirong jaaka bale ba 2011 maybe le ba kae ka palo. Thank you. Honourable Minister. Ke a leboga re ke kgonegile o nne o ga kwalla mogolwana gore ga to go na le 58.4 ya di standing orders a nna go ga sebaka ga o botsa oretse e ka re le itatsa be ka sone. Mr. Speaker, go na le karabo e ke e hileng ko mogataneng wa karabo ke tlhalositse re puso e hano ke puso e leng gore e ikaegile ka go tshegetsa le go tota ditshwanelo tsa babereki ka ba ka tlhalosa gore ga e le gore go na le bangwe ba e le gore ba santse ba na le dingongorego ka dikgang tseo goromente o santse a le hano go buisanya le bone mme ke ne ke re ke go tlhalosetse gore le ha ntse jalo mototegi ke kgonegile ke tlhalositse gape gore le ba ne ba setse ba hitile ngwaga wa retirement ba ne ba hiriwa ba hiwa waivera gore ba hirwe ke sone se ke se tlhalosang jaanong ga go na le mongwe yo e le gore o na le dikgang tse e leng gore go supa gore na a sa itumela kana o itse bangwe puso e hano go itebaganya le tse tabong gore batho ba dumela gore ne le dilo tse ba sa di direlwang sentle gore re kgone go baakanya ga nne go senyegile teng. Ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker, ga ke arabia. Ya botsa supplementary engwe. Nya ga ke na supplementary, Mr. Speaker, ke di boditse ke kopa di arabia. Potso ke gore a bone ba kgotsogetse kana ba tla dira dipatlisiso ka maduo a strike sa 2011 ka kobo ya batho. Ke potso ya ntlha. Potso ya bobedi ke gore ke eng ba bangwe ba ne ba applyile ka 2011 mme ba hirilwe sešwa ka 2019 gepe ha gare ya dingwaga e tsalwa ke eng? Ke tso dipotso tse ke di boditse. Honourable Minister. Sta ke simolola ke tlhalosa gore a re kgotsogetse dipego tse re nang le tsone di ka ga ke e tlhalosang ka teng yaanong nna se ke se buang ke emetse puso ke gore re ka tswa go na le dikgantse mme go na le gago batho ba santse ba le betese molangwana teng jaaka yone e bua ya 2011 le 2019 dikgantse ga di tshwane mototegi ke kgonegile maikelo a rona ke gore ga go na mongwe a sa direlwang sente teng go baaka nngwe jaanong ga o itse bangwe ba go nna jalo o ka re thusa mme ebile gongwe go ka ta mo seemong selo ga re ka ithela go na le bosupi jo bo supang gore go nagana le go tlhoka tshiamo e e dirilweng e le ntsi re le puso re baakanya seo jaaka re bona gompieno re baakanya ba bangwe ba rona ka koo yano ba sa bole go nna ba jwantse ma le ma-security le di-gardenera re ra ba hira ba lona le ba BCP ba re ga le bateng soseng ke tsone di setse morago tse le ka go di baakanya. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honourable ke kgonegile. Mr. Speaker, kana we to bua thata ka go tsoberana. Botswana Congress Party is on record gore e rile ha outsourcing e dirwa. We stood up to say golomo go na le ditlamorago tse di maswe go turela lehatshe go na le bo middleman go na le tshenyetso setšhaba e ntsi babereki ba go beiwa ka ga mosing ga re sekwe be re bue ka gore ga re bate insourcing a tona ha palelwa ke karabo ya bofepuso ha tona ke moile floor ha tona a palelwa ke potso ya bofepuso go thamala le hela gore wa palelwa go thamala le hela gore bone procedure. What is the point of order? The point of order ke gore o re tshasa mahoko a seng a rona ha re se ra bue okay. A boele ko potso you twetse ona mohasa ba re wa ba pateletsa ba tsamaiso e thamaletseng mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente e ke tsang gore re tla itse ha re le mekgatho ha moeteledipele wa party a ntsha maikuto a sa tsamaelane le party e tshwanetse gore e distance from dikgang tsa gago mototegi Kaiser is on record a kgalase mototegi Finisher is on record ba sa dumana le insourcing
Ayano ne ke re ha ile gore ga go ana yalo mo totege a ntsha bosupi se ene party ne ya supa gore ga e dumalane le insourcing ma ka di statements ba di bua ha gona ma ho ba buileng. So we assume gore yone position ya boy and still until bona ba tawansa statements by distance from ba ithothora ma ho kwa bona. Nya a re nkopotso e nngwe e ka re latsa Honorable 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Lucas member for Bobirwa. Potso ke a bosupa Mr Speaker batho ba busa ka go thoka boammaruri. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in my response to a related question in November 2025, I explained the legal reasons why 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 sub-land board could not be upgraded into a fully fledged land board as suggested in the question. I indicated that my ministry's mandate, as derived from the Tribal Land Act, does not extend to restructuring tribal land territorial boundaries. The only authority available to the minister under Section 53(1) of the Tribal Land Act of 2018 is to approve the establishment of a subordinate land board by an existing land board within its own tribal area. Mr. Speaker, the boundaries of the 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 Land Board are prescribed by the Tribal Territories Act. To that end, any changes must be preceded by the changes of the Tribal Territories Act, which falls under a different ministry. Therefore, this legal provision must be addressed within the context of upgrading the subland boards of 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, 𝗔𝗽𝗽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 𝗽𝗙 flesh land boards. Mr. Speaker, from an administrative perspective, the jurisdiction of the 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 Land Board corresponds with the boundaries of the 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 tribal territory. The administration of tribal land has historically been aligned with the tribal administrative structures, and any alteration would therefore require a broader review of this administrative arrangement. Secondly, Mr. Speaker, structural considerations are also taken into account. The upgrading of sub-land board into full land board requires the establishment of a full independent administrative structure, including dedicated technical staff and additional governance mechanisms. Third, Mr. Speaker, there are fiscal implications associated with the establishment of an additional land board. A fully fledged land board entails increased operational costs, including staffing and budget allocation. Mr. Speaker, there are no spiritual factors that I'm aware of that influences tribal land administration in Botswana. The establishment of the land boards is determined by legal provisions as alluded to, and not by spiritual factors. Mr. Speaker, notwithstanding the foregoing, the broader issue related to what has commonly been referred to as the land question in Botswana, while it is understandable that communities may advocate for greater autonomy and administrative presence in the areas, government is currently focused on a broader reform agenda aimed at modernizing the land administrative system, the third generation of the tribal land administration. Mr. Speaker, this transformation is not merely the initiative of my ministry. It is a response to the views and expectations of Botswana expressed through national engagements such as 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 meetings, the Agri-Pitso, the Land Pitso, the Land Talk Dialogues, the Pula Institute of Town Planners Symposium, and the Botswana Agriculture Business Investment Forum, among others. The message from this engagement has been clear, Mr. Speaker. Botswana are calling for a new and improved land delivery system. The land boards in their form, while the mode of appointments has been changing over the years, the composition has largely remained the same. The clarion call is for a third generation of tribal land administration, and my ministry is committed to implementing these reforms as a way of addressing their concerns, and it will indirectly put to rest the demands for upgrading the sub-land boards. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Lucas. Mr. Speaker. Nekere kana di sub-land board rona ba re tswang go tsone ko bo Bobirwa bo 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 le bo tswapo di supa gore ga bana dithata tse di lekaneng tsa go thusa gore ba be lehatshe mme ebile ke sone se o bona mmela ya batho ba emetseng go abelwa lehatshe le metelele koo
yaanong wa re sekgoreletsi segolo ke molao o bidiwa go the Tribal Territories Act. Potso ya me ke gore lo le puso ya UDC ha le lebile sekgoreletsi sa Tribal Territories Act le ikalla go dirang ka sekgoreletsi se a ga se lona mmene e ke to ka re lare ha le sena go tsana mo pusong le tabo le ntsha sekgoreletsi sa Tribal Territories Act ha e le gore ga la re yalo o tanka etsa raitso ke boditse o buile gape ka administrative impediments gore ha gongwe go tlhokagala gore go ka hirwa staff se se ntse se rileng mme ke re a gone mme le na le maikaelelo a go oketsa staff mo tsone di subland board ka gore ha gongwe kong le surveyora hela ga te o nna mongwe hela bape bo maitsanape ga te nna 1111 ke re gone mong a mme le ka kgona go oketsa ha le hantse le palelwa ke go oketsa kgotsa ke go phimola Tribal Territories Act ya bo helo ra ne ke botsa ka bo mo ke botsa gore a gona le mabaka ape a sedimo a ka tswang a dira gore rona re ganelle hela mo goreng re disabo rona le bototume le botswapo mme o tlhalositse gore sedimo sa rona le batho bao ba e leng gore gompieno re ka gata se ga bone sedimo sa rona a se tsamaelane ke a leboga. Honourable Minister. Mr. Speaker. Order, honourable members. Mpe tonara ton. Tswa ya bohelo o ntobela mahokogano ga se kirialo. Ke tsa gore o tla ipanganya le mohansane le bankanya gore na itse go kirialo. Ke mahoko a gagwe ke tsa gore o na ba ka ha a batlang go ba ka teng ga same. Ke buile thata Mr. Speaker mo karabong yame gore kgang kgolo ke go aba le hatsi. Leng gore re le puso re emetse ka dinao through our land lab leng gore mo go yone re dumela gore re utlwile batswana ba buile mo dikgotleng ba buile in different forums gore kgang kgolo go re ne le nditsha mme ke buile mo go yone gore that which we are working on will surely deliver the kgang tsa lehatshe jaaka batswana ba di batla. Kgang ya gago ya Tribal Territories Act o ka tsenya potso e tlhamaletseng ko tono o lebaneng le yone act tateng ke dumela gore o tla go naya dikarabo tsa yone. Ke a leboga Mr. Speaker. Honourable 𝗕𝗏𝗏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 😅 Mr. Speaker, can I make question number 8? To come later. Honourable Arafat Kitso Khan, member for Molopole North. Honourable Mupati Mabuse Pule, member for Kateng East. Question number 12, Mr. Speaker. Ke number 10. Sorry, question number, can I give 12? Question number 10, Mr. Speaker. Honourable Minister of Youth and Gender Affairs. Honourable Lawrence Okeditse for Honourable Chombo. Thank you, Mr. Speaker. The Minister of Youth and Gender is currently undertaking a review of the YDF, and this exercise is expected to be completed by the 31st of March 2026. And as previously indicated by the Minister, in August 2025, the Ministry has over the years observed that the YDF has not yielded the desired outcomes for young entrepreneurs, and as such is reviewing the program for greater impact. It is anticipated that the remodeled YDF will address the challenges that have affected the program since its inception in 2009 and position it as a more sustainable and effective instrument for youth economic empowerment and job creation in the country. Based on the outcome of the review, the Ministry will prioritize trades and sectors that will support a sustainable and effective YDF and promote decent work opportunities for our young people. Mr. Speaker, prior to the revision of the program, the Ministry had prioritized digitization of YDF processes, including its application system. The intention is therefore to digitize the revised processes, and immediately after receipt of these final reports, the progress reports will also be given. Mr. Speaker, with regard to the honourable member's question on timeframes and the implementation roadmap, the initial phase of the reform process, which involves the review and design of the revised framework, is expected to be completed by 31st March
2026. Following this, the ministry will proceed with the development of implementation guidelines, digital systems, and stakeholder consultations to support the rollout of the improved YDF model. The precise implementation timelines will therefore be informed by the outcomes of the review process and the readiness of the supporting systems required for the reforms. It is the intention of the ministry to roll out the revised YDF program in the 2026-27 financial year. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Pule. Ke a leboga motlotlegi mo tsamaiseng dipuisano tsa palamente. Ke lemoga tona botsore re ba bodileng go araba potso. Mme ne ke batla go itse ke a utlwa ra gore re batla go review YDF. And of course, ke a itse gore there are some of the issues tse le tlo di tsang within the current YDF go tona tse dišwa. Do you have any intention ya gore le leke go make sure we have what can I say, education, a massive education, ya go ruta banana go dira business? Are you aware gore maybe in the previous YDF go na le bana ba bantsi ba le rona ba tsaya madi a YDF mme go ba sa dirise for the intended purposes? And what are you going to do about it? What are you going to do to curb that more the new YDF? Ke a leboga. Minister. Thank you, Mr. Speaker. The intention behind the review ke gone gore YDF e hetoge from lenano le le phakisa madi e nne lenano le leng gore le focused more the outcome le impact, and go kgona gore go nne that impact go tla tlhoka jalo gore be le gore go na le thuto e tseneletseng jaaka ntsoka mme jaanong e tare how the new guidelines and the new program structure in ntshiwa re tla itemogela jalo gore e tabe le gone jaaka thuto e tseneletseng e tla dira gore nnete. It's a holistic look at the program, and it will look into every other factor that may help. Mme le lona ba tlotlegile ta nna ntse le kgona gore you can give inputs into how to improve the program for its greater effectiveness. Ke a leboga. Honourable members, order. In light of the decision yesterday to commence Parliament tomorrow at 9 o'clock, I understand that Honourable 𝗕𝗓𝗓𝗏 has a business motion to move. Honourable 𝗕𝗓𝗓𝗏. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to move in terms of Standing Order 27.1A, a variation to the sitting hours of Parliament, that on Thursday, 12th March 2026, that is tomorrow, Parliament should sit from 900 hours to allow for the conclusion of the Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026, by the 24th March 2026. I move accordingly, Mr. Speaker. Thank you. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. Honourable 𝗕𝗓𝗏𝗏𝗏 go still sir. Honourable Mohasa, Honourable Maile, boelang ko ditilong tsa lona. There is a motion that you need to vote on, so you have to be at seats where you are allocated by the clerk. Yes, the vote is on preponderance of the voice. Order, honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. So, batuteri, makele hakoleng kore ka moso, ertsene mo moso. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Pule. Mr. Speaker, ntse ke le motho ke go tlotla thata. Santse gona le ke ntse ke motlotla hela thata. Kana gona le khanye, Mr. Speaker, o iguritswang ke rra Moswane. Yo sala mo kopa hore a tlo ntsha bosupi. Bona alla ka melemo e tsentse mo la tsela botswana ka bokukuntshwana. Ya re tse go itile be ke tsepedi. Ya me go tule Honourable Pule. Ke go tule. Honourable Moswane ona tisa di document di le mmalwanyana. Ya no. Matatami this time the debate. I have the ruling, and that ruling will be delivered on Friday. Kama baka ona hore kitsura ngwa khanya te ya be ka tsosa
𝗕𝙗𝙗𝗓 kana ya toga ya re tseela nako. Jaanong Honorable Pule, indeed Honorable Musano natisa di documents di le mmalwanyana di le dintsi mo teng go na le di-saving gram, mo teng go na le di-death certificate, go na le dilo tse dintsinyana mo go tsana. So Friday. Yeah, let's go to the appropriation clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill 2026, Bill number 1 of 2026. Committee of Supply, resume debate. Order, honorable members. I didn't call appropriation. Order. Order, honorable members. We are now in committee. Order, honorable members. Honorable members. Honorable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 1,928,258,540 pula for organization number 2300 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2300 in the development fund estimate, stand part of those estimates. Honorable members, the debate on the Committee of Supply for organization 2300 is resuming. Please note that I shall call upon the Honorable Minister of Transport and Infrastructure to reply to the debate. Is there any additional time? 20 minutes, okay. I'll call him to reply to the debate at 16:20 hours today, and the question will be put at 16:50 hours. Honorable members, you would recall that when the House adjourned yesterday, the Honorable Minister, Noah Salakai, was on the floor presenting, and he's left with 4 minutes and 18 seconds. Honorable Minister. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the rehabilitation of the Limpopo railway line, which passes through Zimbabwe to Mozambique, will ensure seamless transit facilitation along the Beira railway corridor. Though delayed, the project is expected to be complete in the next financial year. Our two great nations of Botswana and Namibia stand at a pivotal moment in our shared history. The Trans-Kalahari Railway is no longer just a blueprint of ambition. It is a project gathering undeniable momentum. Our vision to link the heart of Botswana's mineral wealth at Mamabula and our iron ore copper belt to the gateway of the Atlantic at Walvis Bay is being rigorously shaped by the experts at CPCS Transcom UK. While we have extended the feasibility study timeline to June 2026, we have done so with purpose. A project of this magnitude, costing an estimated $16 billion, demands technical precision and financial integrity. Construction is on the horizon for 2027. We will continue to work with the urgency that our economies demand and the vision that our people deserve. Mr. Chairman, placing rolling stock maintenance as a priority will restore the reliability to improve freight performance. In this regard, Botswana Railways has partnered with its customers for maintenance of its rolling stock. These interventions will enhance operational efficiency,
reduce service disruptions, and ensure that the rail network is better positioned to meet current and future freight demand. Financial year budget proposals. Mr. Chairman, the total proposed budget for the financial year 2026-2027 for the Ministry of Transport and Infrastructure under the recurrent and development allocations is 5,788,852,927 pula. This comprises of 1,928,258,540 pula, or 33% of the ministry allocation, and 3,860,594,387 pula, or 67% of the ministry allocation for the recurrent development budget, respectively. Recurrent budget. The recurrent budget allocations for the department within my ministry are as follows. A ministry headquarters, I request a budget allocation of 339,778,150 pula, or 17.6% of the ministry's total recurrent budget. 70,585,880 pula, or 20.8% is for personal emoluments for the ministry headquarters, and 124,191,510 pula, or 30.6% for other charges. Out of this provision, let me rush to the last one. You have 55 seconds, so go to paragraph 57. 47. 57. Oh, it's 54, Mohon. In conclusion, Mr. Chairman, this concludes my presentation of the 2026-2027 recurrent and development budget for the Ministry of Transport and Infrastructure. I therefore move that the sum of 1,928,258,540 pula and 3,860,594,387 pula for the recurrent and development budget, respectively, be approved and start part of the schedule for the appropriation 2026-27 bill, 2026 bill number 1 of 2026 for head 2300, and the total estimated cost for subheads in head 2300 and the development fund estimates be approved and stand part of those estimates. I thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Minister. Order, honorable members. Honorable members. The question is that the question for consideration this afternoon is that the sum of 1,928,258,540 pula for organization number 2300 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2300 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Honorable 𝗕𝗶𝗶𝗏, member for 𝗕𝗶𝗶𝗁 East. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ka re kgapile sethito re tswa go bona gore itshireletso ya foot and mouth e tsamaya sentle ko borolong a bona re tabogile. Mme Mr. Speaker, ma ke simolole jang ke supe gore ke amogela kopo e mme ke amogela gona le tse ke batlang go tshwaela gore ga ke dumalane le tsone. Mme ke batla gape ke supe gore ko 𝗕𝗶𝗶𝗏, Mr. Speaker, ke kope tona wa di-fly machine yo sa tswang go loga stage gore re na le ngwana o tsena ko Pico Primary School. Ke ngwana o balang standard 1, 6 years old. O ya ko Malaysia. O ya ko kgaisano ya mabonte. Mme ka gore ke ena a tshwereng di-fly machine re go kope tona gore re kopa gore ha o helelang teng o re pegele ngwana. Re tale ka hare le kante re kope lift hela go ya maha e Botswana e ta helelang teng. Gape o ka re buella le balekane ba go ba di-fly machine tse dingwe gore ngwana yo 6 years old ngwe re ka bona sengwenyana re beile mo go yena ebile ra go tshepa tona.
Kgang e ke neng ke re ke batla gore ke tsena mo go yone, Mr. Speaker, ke ya dipalamo. Dipalamo e bong di-taxi le di-bus. Mme ke simolola segolo ka di-taxi. Sa ntlha ke supe gore bora di-taxi ba na le ngongorego gore madi a ba duelwang mo mosepeleng in and around ga borone a ko tlase thata, a ko tlase ebile ga a lekane go ka covera ditshenyegelo tsa dipetrolo jalo e le kgang ya ntlha. Ya bobedi e nne gore ka tiriso ya molao wa gago o ke itseng gore ga o ise o nne lone o ko re dire gore re modernize transport, Honorable Minister, through you, Mr. Speaker. O bona transport ya rona ga re itshwantshanya le mahatshe a sele re kgakala thata, mme dikoloi di le teng. Dikoloi di le teng tse di rwalang batho, motho ta ba emelela ko Phikwe, Bobononzwe, Nshambe, go ngwe a neetswe house number, a neetswe house number ke ba yang ko go bone. Mme gore taximan a motse a mo ise ko wa sokola ka gore ga re ise re tsene mo maranyaneng. Mme ke go kope gore a ko e nne molao wa gore jaaka re bona ko mahatsheng a mangwe di-taxi tse di tsayang batho di nne le di-GPS bogo. GPS ya gore motho ga o mo neela house number a ba a thamalala a sa founele ope a sa sokole a re nya ke itse gore e ka re ke ko bolebelele ebile a botsa le wena passengera gore wa re ke ga kae mo wena o le mo Gaborone le Francis Town le Bobonong. Clarification. Ke tata ke gone Le. e re go ntse jalo Honorable Minister, le sone seemo sa dipalamo tsa rona kana ga nne re ba duela madi a lekane ne ba ka reka dikoloi tsa maemo a rileng tse e leng gore le wena ga o e palame ga o ka kwa tsamaya o thabiwa ke dipekere. Ga ke ba tshwae phoso ka gore ga re ise re ba neele teta ya go charger madi a e leng gore a ka dira gore le bone ba nne le profit. Jaanong di-taxi tse Honorable Minister, kopo ya me ke gore a ko o dire sengwe jaaka re ete re bone le wena wa itse o tsena ko mahatsheng o bontsha motho le ga e le karata ya gore wa kae. Ga o le mo Johana o wa itse gore ke kgona mang bo ruri, mme ga ana le di-coordinates tsa plot number wa goroga. Se sengwe ke gore tsone di-taxi le di-bus o kwa hela e nne molao gore go nna optional gore a batla go duela cash kana o batla go swipe. Ga re tsamaya ko mahatsheng o tla itlhela e le gore ga e le gore ga ona cash mo o ka swipe. Jaanong mme ebile re ntse re itse gore kana go tsamaya o rwele madi ona a dipampiri go go itsenya mo diphatseng le bone bakgweetsi ba di-taxi re ba tsenya mo diphatseng ka gore magotswana a belaela ga ba tshwere madi. Mme ga e le gore o dirisitse karata ya madi a plastic go duela go nna motho ka gore rothe re tabe re itse gore nyawai madi a stale ko bankeng. A kwa gone mo o buisana le di-association tsa di-bus le di-taxi gore mo go tsena mo tirisong e nna molao o leng teng, mme ka morero go dumalane gore a re direng jana. Ke batla go bua ka di-flamatšhene tsa gago e nne ke sampe ke re ke kopela ngwana lifti mo go yone. Mr. Speaker, re tswa kgakala re kopa gore go rekwe di-flamatšhene tsa maemo tse ditona tse di ka yang kgakala tsa go rwala batho ba ga ona gore molwetsi ba ta go bojanala kwano ko mahatshe ko ba leng teng ko sedibeng. Re se ka ra ba mo gore re tane re ja masalela a tswa mo bo Johanne bo Cape Town le jalo re thamale ko le bone ba ba tsang teng, mme mo re ka go bona hela ha ile gore re rekile di-flamatšhene tsa sekgowa sa bona ba re ke long haul. Go boammaaruri gore go ka re turela to start with, mme ha re ka ba tlwaetsa tsela gore rena le Botswana re na le direct line ga le go kgona ko Cape Town, ga le go kgona ko Johanne, ebile ko Johanne ha ba tsana teng dibeke tsa bone di kgagotswe ba itsetse tsa ba di itsetse mo di-airporteng tsone tseo, mme ha re ba tsaya re ba thamalatsa mo Botswana Gaborone Maung Kasane mo go ka re boela ma ke go neele
2 seconds. Tota hela ke a leboga kore ne setse e tsamailenyana ka gore tota ne ke re ke batla go botsa no o bua ka koketso ya ditlhwatlhwa tsa di-taxi tota ne ke batla go itse gore ba botshabelo bone ba ne ba reng ka kgang ya koketso ya ditlhwatlhwa tsa dipalama. Ke a leboga, Mr. Speaker. Go na le batho ba ile gore ba ka tsaya gore ba ka go ntsha mo tseleng mme mathata a le mo go bone. Batho ba tshwana le bo Honorable Mpho ba ba tsene mo puso e ne ba e nyatsa gompieno wa e buelela o mpotsa ka gore batho ba bothe borra di-taxi a ba ko Maung kgotsa ba ko kae borra di-taxi ba botshabelo ba bua puo yoneo ga e le gore ora ba bua borra di-taxi ba botshabelo ba bua puo e ke e bua ke romilwe ke bone gore ba okelediwe madi ka tumalano. Mme Mr. Speaker, ne ke sampe ke le mo di-fly machine gore rona re tshabelelwa ke ga ke itse gore bolwetse bo bo tswa kae ka gore yaanong kgantele re pateletsa corruption ga re na leitho kore o tabo go ntshiwa madi re neela ministera re reka fly machine a ba go reka sekgoropa a go reka sekgoropa hela se e le gore le dipone di tsamadiwa mo teng e tsamayela go ya Maung ga e lenda yaanong ga batse ya phatalala ke re Honorable Minister ke utile gore a re o batla go thabolola airline ebile o batla go thabolola go tsholetsa dipoelo tsa yone mme ga go kwa dira dipoelo o ta go repega mo dikgoropeng tsa di-second hand kana le disela kae o reke fly machine ya madi re ta go ga letsogo re ta ema le wena Honorable Minister. Mme ebile ga o bona Botswana e palelwana ke utile gore a re o kgaola diruti tse dingwe tse e le gore a ke itse gore a re ga di dire profit kana yang mme nna kopo ya me ke gore ga ne re ka boela ko drawing boards go ne go iwa Maung ka 300 ene ne e tala that's volumes o tswa mo ga borone o ya Maung ga ke ra gore today can be 300 mme hela ka ga le turang ka teng ga Motswana mongwe kore nako ya go ya Maung mo tsana mabaseng 12 hours, 8 hours, 10 hours. Fly machine, 2 hours. Motho ha ithaganetse yo tshwanang le wena le ba bangwe ba ba sa lekaneng le nna ka kgetsi ba ka palama mme ba palama base ba go nna mo nageng ba tsamaya ba ema di-station tsotlhe mo Botswana mme ga o ka hokotsa madi wa neela Batswana ba palama fly machine ya bone ba dira madi ba e tatsa ya tsamaya e tetse ya bua e tetse. I think you're on a business concept when you push volumes, turnover in ko godimo. Jaanong a re le ke go dira jalo Honorable Minister. Ditsela tsa gago tse ke utile o supa gore ke ratile go dirisa loko la go ipokanyana o sa ipoke. Gore e tare mo themeng yone bontsi ya tsone tsa be di dirilwe di siame e le sekontiri se se siameng mme kana ra itse rothe gore ga ona capacity implementation capacity. Re ka go ha madi ona re ra go anela mme ra itse gore wa go busa madi o sa dirisa ka gore ga ona yone capacity ya go dira ya go execute tiro e re tabe re go enetse ke re a go era ha o ta kwano minister o ta gore bolela gore o hile balele mme hala o boe o searchitse gore a batho ba bana le bokgoni le di-time frames tsa gago di tsamaelana le se o se buang gore e se ka re ha o bua Mr. Minister of Lands and Agriculture, Dr. 𝗕𝗏𝗠𝗏𝗧𝗏𝗏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 
Mr. Chair, go na le tsela e nngwe e bidiwang go teng 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏. E sa le simolola go buiwa ka 2021. E buiwa mo budget speeching, e buiwa mo committee of supply. Ke ngwaga o hela ko re bona go na le pharologanyo tsela e so mo teng. Santse re ipotsa dipotso ka tsile gore tota go iragetseng. Ke ne ke bua ha ke hetola mahoko a ga mothusa Tautona, ke bua ka 𝗕𝙤𝙘𝗫𝗏𝗏. Ke santse ke sologela Mr. Speaker gore ha gona Chief Matengi mo tseleng e ya 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗏. Ke bua ka tsela e leng gore it's a big production road. Gore ko kangwe ba reeditse, go se Mathiba o reeditse. Gore se ntse go ipotsa gore tota ko Mathete re na le police, ke yone la police ke bela gore mo Botswana e nang le caravan e sena matlo a mapodisi. O re wa ko service centereng ke mathata.
kore tsela e Mr. Speaker, Mr. Chair, ga ke itse gore mathata go tshwereng ka tsela e. Tsela e ga bolo go nna le budget, mme ga e iragale. Kore kgosi ke ipele o eme ka tsela e. Castro o emetse sekgono sa teng. Kgosi matlho a kgosi ko Lorwane o emetse sekgono sa tsela e. Ko Banyana Farms ba emetse tsela e. Ga ke itse gore bothata ke eng ka tsela e Mr. Chair. Ke kopa gore Mr. Chair ke go lebile kana batho ba metlo ba Mr. Chair ke batho ba thapelo. Ke batho ba thapelo e tseneletseng. Ke batho ba e leng gore ba simolotse go tswa dithapelo tota ka yone tsela e ke sa reina la gago Mr. Chair. Ba tsositse dithapelo tota gore ga ba itse gore ga re go tseneng. Ne ke bua le Rra Lucia e le gore o nanta re go gwanta mo tseleng ye gore kgotsa ga re ka gwanta ka dithapelo tsela e tla rarabologa e hologele hatsi kgonne gore e iragale Mr. Speaker. Re pelo e botlhoko ka tsela ya Matete Metlobo Braevedder ra itse re teng mo NDP 12 but re ipotsa gore go tshwereng gore e tlhoke go nna priority. Ha re batla temothuo e contributor 6 to 10%. Ha gona ka re ka kgona ntle le tsela ya Matete Metlobo Braevedder. Ke a go leboga Mr. Chair ka marakana mantsi a ditsela tse e leng gore a diragala mo kgaolong ya Gatshelentle. Go na le tsela e tona ya digawana molapo a bojang 𝗕𝗶𝗶𝗁𝗏 tsela e botlhokwa thata ka gore ke tsela e leng gore ke swela gore go ireng ga gago o tla go ba toll road ha 𝗕𝙘𝗵𝗍 gore e tle ba batla ba heta ka ha batle ba kgone gore ba hete ha kgaolong ya mekgale mme ke ha le batla ba na le letseno. Kgosi ko molapo a bojang o emetse tsela e mme tsela e tle ke a kopa a re ha iragala ka motho ga letshaba e letetsana sekgono sa teng a go se ko dipotsaneng. Ke a itse gore tsela e re rapellang every year ka di 24 ya Matete Kanye ya dirwa mme sekgono sengwe sa ko diabo yaanong ka ko segwa ba ipotsa gore sekgono sa bone se tla leng bone a ko dio tsetlhe o di lebelele molwastilo dio tse di iragaletse re lebile thata re itumetse ka marakana mantsi a ka ko borakhuna ka ha iragalang ka teng le ka ha tlang ka teng elucidation re na mathata a le one Mr. Chair kana bananano ke a batle ka di-certificate go kgotleng but minister kana re kgwetsa bo matipae mme ha re tshwanetse go hirwa ga re hirwe gata ga re qualified ga re itse gore o qualified go kgwetsa matipane o ko ntseng yang ke ra gore ne ke le ko Marojane ba bua dikgang tse ke na le bokgosi manyaneng ko Mokatako ke dikgang tse di teng tse di tshela tse di batlang gore di ragadiwe re lebogela tsela e ya Mabule Sekhutlane ke tsela e botlhokwa e leng gore jaaka o tla bo e dire yana kgosi matlho ko Lorwane o lebile motlogi phologolo gore na phologolo ha tsela ya ko Sekhutlane ka hale rona le re beile ha kae so ka tswetswe ditsela tse a go di prioritize di irwe ka nako re lebogela tsela ya Kgoro ke ra gore kgosi Mahalelo ba lebogile bokgosi Makaba ba lebogile kgosi Letlhare ba lebogile le moruti Tlhoboga ba lebogile tsela ya Kgoro Gathwane ke tsela hela e leng gore e siame thata mme e shota hela ka gore dio tse tsotlhe tse re dumalaneng di wele go na le tsela ya ga Majalela Gathwane go na le molatswana gare ho ba dinokwane tsa ga mokgosi ba re ke go bolelela gore ba nna ba tshwara ke molapo so ke kopa gore le one o nne o e lebelele ditsela tse ga o ka di irela mokaolengwe o tla bo o re kgonetse thata Madingwane Good Hope ke 7 kilometers na ba re ke go bolelela le one gore ba batla go tsamaya hela ba riana ba tsena go Good Hope ga o ka re irela marakana mantsi ya o tla bo re kgonetse thata Good Hope Airstrip ra kopa tlhe ke a itse go bankanya botswana o bile o batla gore air transport e nne motlhong mme re gadime ka yone gore re tle re kgone gore le rona re nne mo teng ga ke le mo gotla meeting go ga Mokoto ba re di-permit tsa transport ba re go na le bangwe ba ka re di diretse ruri mo go bone tswetswe tsenya leitlho o lebelele mokaolengwe dio tse ke dumela gore ga di ka iragala o ka bo o re thusitse thata ya bogelo ya railways ke kopa gore jaaka o bankanya diterenana ira gore o nne le regulatory authority ya railways gore e ska nna bone ba ile gore ba I regulate gore e tlo kgona gore o di atolle sentle I so submit Honorable Minister of Environment and Tourism Honorable Winter Boipuso Mulutsi ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga tona ke itumela gore o bo supa gore A1 e ta simolla go dirwa mme ne ke kopa gore e re ya ka e dirwa jana gongwe o senke madi o bone gore tsela yone e santseng ile teng mo nakong ya gampieno di-pothole tse di kana-kana tse di kana madi hukuditswe ka tsela e ntseng jang ka gore gampieno a o tsamaya mo tseleng ya Tshia ke ra wa Francistown hela patch ya go ha Tshia ke mathata
go tswa ho ga wa go tsena ha dikabea ke mathata ga wa go tsena ko serule ke mathata gore dikoloi di phekile ka gata se ga kra ha thoko ga tsela di thaere di thuntse so ka tsela e ntseng jalo ne ke kopa gore tona senka madinyana senka gore ba ko dikgaolong ka go harologana Clarification. ba bana le budgetenyana o ba rotloetse gore a ba ye go thiba di-pothole ka gore ra itse gore dipula di ana mme a dipula di na jaana di ane di riana mme a ba leke gore ka nako tsotlhe ba dire yalo ka gore go a Francistown malatsing a go tsaya nako e telele mme ebile gape go diphatsa ka gore di-pothole tse di tona ebile di dintsi mo go akgamatsang yaanong ke Clarification. kgang e nngwe e ke batlang gore ke bue ka yone tona o ne o bua ka di-toll gates. Toll gates are very important ko gore nna ne ke akanya gone gore re seke ra e akanyetsa gore e nne di-project tse di tona re setse re na le bo Sese gate re na le gate ya Hadibete re na le gate ko Dukwi re na le gate ko Ngwasa gore ha re ka simolola ka tsone tseo hela ra dira basic gore the basic infrastructure is there but then re ka dira mo e leng gore go ka re thusa gone gore bogolo re collecte madi mo diterakeng tse di tona tse e leng gore gampe yona ditsela tsa rona di bolailwe ke diteraka tona mme re ka dira that basic infrastructure e ka re thusang go collecta madi a ke batle gore re dire ka ga ba re bapile le bone ko north ba kileng bo ba dira ba beile di-dramo hela ga thoko ga tsela bo ba tsaya madi rona re na le infrastructure hela o interfere le recording le ba ngapano ska le ba ope ko morago a o bua o lebe nna ya kwa ke lebe wena Mr Speaker kore because we have basic infrastructure yone ya gate ya Sese ya eng ke go bona gore go ka tsengwa system ya gore re duedise diteraka tse di sentseng di tsela ha ile gore gongwe re tshwana ke re simolola in stages if we can do A1 bogolo a re tsentsela ya A3 e bo ile gore ka khona gore ko Dukwi batho ba duele ko Ngwasha batho ba duele ka gore ha o tsena ko Kasane gampieno yana diteraka ha o ka o bata o di bona sente di bo 10 kilometers so golo mo a go re siamele mme re ka dira madi a seng kana ka sepe a ka kgonang go baakanya ditsela tsonetse mme ke akanya gape minister gore Francistown Airport mo nakong ya gampieno tota ke infrastructure hele e diretsweng mahala a re lekeng go bona gore Francistown Airport re ka e dirisa ka tsela e ntseng jang ka gore ga o lebelela airport e ko e beilweng teng tota it's strategically located mo e leng gore tota hela e ka bo e le nngwe ya di-airport tse di busy mo go gakgamatsang yaanong ke sone se ke kopang gore a re lebe thata re bone gore re ka dira ka tsela e ntseng yang ka gore malatsing a dilangwe ka 5 ya tswalwa o kile bona airport e tswalwa ka 5 ya tswalwa e bo e le gone gore jaanong gore a gone gore go edile ka tsela e ntseng yalo a re e lekeleng ka dinao mme gape ne ke kopa gore re considere integrated transport system kore re tshwanelwa ke gore gongwe mo toropong e tshwana ga boronyana re bo ga gare ga tsela ya rona re bo setse re na le bo sporonyana se e le gore go ka nna le dikoloi go ka nna le terenanyana e tsamayang ga gare ga sporo gone go hokotsa palo ya batho ba e leng gore ba ta mo ditirong ka dikoloi tsa bone a re bone gore terena ya rona passenger train ya tsamaya between Kgale ga borone Mutshudi ga borone hela ka tsela e ntseng jalo go hokotsa batho ba e leng gore ba ta ka dikoloi mo toropong because le tsone dikoloi tsa di nna dintsi environmental pollution is too high air quality gets affected so ka tsela e ntseng jalo a re ka leka go tsenya terena e leng gore e bereka mahelone a le ba kwa go ka ke ta ke gore mahoko a mathong ke mo lebesen so me ka tsela e ntseng jalo Mr Speaker tota ke tsaya gore tona o ta re thusa gone gore tsone tse e leng gore ke low hanging fruits tsone re kgone gore re di dire ka lobaka la gore a ke tsaya gore di thoka madi a kalo ke tsaya gore ke dilo tse e leng gore Mr Speaker re ka kgona gore di dire within a short period of time e bo e le gore batswana ba ka kgona gore yaanong ba itumelele the service because ke tsaya gore matorokonyana a santse a le teng ke tsaya gore gone mo hela go a kgonagala mo nakong ya gampieno ke sone se ke kopang tona gore bua le lephata la gago ba seke ba itsapela tiro ba eme ka dinao mme ga ba ka dira jalo ke dumela gore batswana ba ta itumelela ka ga re tshwereng ka teng ke a leboga Mr Speaker Honorable Galena Wabo Lekau Chairman ne ke re kare sa nthaela ke simolole ke supe gore ka kwa lephateng la gago go na le bothata jwa di-permit tse di ntshiwang tse e le gore di tsaya lobaka bara dikhombi ba mo go di tshwane ba lela ka gore permit tse di tsaya lobaka mme ebile nka re di neelwa batho ba le one hela
tse e le gore ebile ga se gore ba na le dikoloi ba di rentisetsa batho bone ba sala ntse le bakopi le ga ba tswa go iteka ba reka dikoloi tsa Durban mme ga nkebe ba bona di-permit ke re so se go se tsenye leithotona le gone gore di-association tsa bone tse dintsintsi tse di kganela ba bašwa go iteka mo kgwebong ka gore banna ba ba blokile hela mme go sena mabaka mme go lebega e le gore le ga di le palo ntsi yana ko lephateng la gago nkare ba ba hatsebe go na le go lebelela ene individual e le gore ga a ngongorega o ka leba mme gape tona ne ke re ka re ke kope gore ha o lebelela population ya Mogoditšhane e godile mo go heteletseng 88,000 no go le botlhokwa gore yano e supa gore e ka nna le renke batho ba ba tswang ko bo Molepolole ba ba tswang Kumakwane go tsena ko Jwaneng re nne le renke le gore yano ya accommodate di-bus tse di tswang koo go leka go hokotsa mosuke o hana ka gore ka seo le go neela go ka direla kgaolo ya Mogoditšhane ditiro tse dintsi mme Mogoditšhane e le hub ya go rekisa dikoloi tse di tswang Japan re iphitlhela gompieko re sena transport office e le gore Clarification? nka be gongwe transport office e nnile teng gore e nnile teng gore e te kgonege gore e thuse mosuke o ko Mogoditšhane tona ha re ka tswa ha ka dinao nna le wena re sena di-swimming pool ko ga rona ra go tsena ko Mogoditšhane ke gone ko di-swimming pool ka di bonang teng ga se di-pothole mole ke one mabita tota mme tsela ele ebile ya kgwetha gore maabane re ithela batho ba gabane rutwane yaanong ba ipetšhetsala ba tsaya mmu ga thoko ga tsela ba o katela mo di-potholeng tse re tona seemo se le ga e le gore project tse di saletse ko morago a ko di lebelelwe o go lemoga gore tsela tsa Mogoditšhane hela tsote di kgona go tsaya dingwaga di sa be di a diro mme le yone project e ne go tulwe e teng ya Mogoditšhane ya di-Interland Road a ko intervene tona tsela project e nne teng ka gore go le hihi ebile ke mathata hela gore o bo iphitlhela e le gore ga o tsamaya ka tsela ya Mogoditšhane nkare ga wa bapa le toropo ke belaela gore ga o ka tsaya tsela ya Gumare e botoka thata le tsela ya rona ya Tsola Mosese gore le tsone ko police station ga nke ke a re o thasetse wa sianela police station ke dikhuti tse e le gore ga se tseo ka goroga le ka ene koloi mme ne ke re ke supe gape gore tona e ka nna keletso e botlhokwa thata gore ya ka gore o batla go bankanya railways and o bankanya tsa diterena nako e setse e gorogile ya gore yaanong re tsene mo seemong sa gore re iphitlhele re na le dikolo tseo Correction, opposition whip. Yeah, me ke a leboga honorable Lekao le ha o ke bona o thwahetse o buelela batho ba kgaolo ya gago mme ga ke eletse gore o ka compare tsela ya Gumare le kgaolo eo ka gore tsela ya Gumare is a disaster ga gona se e ka compare le sone ke le bita yone ka boyone yaanong se e compare le dilo tse di botoka ne ke re kare o lela sello se ke se lelang ke gore wena wena o lelela ko tlase nna ke lelela ko godimo gore ebile ke bapile le toropo ga ke leng teng ga o tshwana ga nka kwa soloela gore motho a tswa kwa airport o bo moraro ko Tsola Mosese a ba go wela mo dikhuting tsele a seemo se se ntseng yalo sa bogolo jang re le mo seemong se se ntse yana Gumare ke a e bona e botoka go na le ga o tilelang teng o tswa ko Tsola Mosese o tsamaya ko ntegela mo dikhuting le mo Krabeleng yaanong ne ke re kare go nne yalo ne ke re kare e re ke wela ke gakolo yone e ne ke bua ka seporo sa terena gore a re rotloetseng dikompone tse di ikemetseng ka nosi gore ke nako e tšhaile ya gore re simolole go dira dithoto le dithuto tsa diterena mo lehatsheng lele nkile ka itse gore ko Frankstown kwa nne go na le habo e le gore go kgene kwa diterena teng mme nako tsotlhe ka gore borre mmusi ne ba reka dikgoropa nka be gone yana re setse re na le sekolo se se kgona go bankanya dikgoropa tsa bone ka gore tsone dikgoropa tse tsa borre mmusi ga ne re kgonne go di bankanya nka be gone yana re gatetse pele ka seporo sa terena yaanong ne ke re kare o rotloetse dikompone tse di ikemetseng gore e re go lebelelwa transport go lebelelwe le gone gore diterena tse ga re ka nna le dikolo kana barutuntshi ba ba bankanyang diterena tse mono go ka dira gore itsholelo ya rona e gole ka lebelo le le ko godimo ke a leboga. Most Honorable Government Whip, Honorable Sam Obonyedihwa, member for Boteti West. Ke a leboga
Mr. Speaker, modula stilo. Kere amma ke tse sebaka se ba ga itso ke amogele kupoe ke amogela yana ka tsholohelo ka gore ha ke sa ka ya amogela gongwe madi a hana go gololwa me ke amogela ka tsholohelo ya gore wa go dira tsela ya kuke e ya ntsenyane me ke kupa gore lo ibitse kuke tere tsenyane gore lo skala lebala tere haeta me ha lo e dira simololang go tere go tsenyane iye ya go goroga go kuke ka gore tsela e ya tere e dirisiwa thata so ha lo simolotse go lo tabo lo dirile tsiamo e siame mo le hatseng le la rona ke amogela kupo e gape ka tsholohelo ya gore lo ta simolla tsela e lo sa bolo go itlogela ya motopi makala mabedi ye ke sa tlhaloganye gore seemo sa yone ke gompieno se se kutwa o bua gore e setse e ya dikgotlatshekelo ya lo ke a ipotsa gore ra go nna dingwaga tse kae gore tsela e le dirwe a ke itse gore re ka kopa ma-ZCC bo re moswadi wa go rapella tsela ele gongwe go ka nna botoka ka gore ne ra e sologetswa gare ya dithopo tsa 2019 ke puso ya pele ba re bolelela gore before re ya dithopo e tabe e tsena so e na le dihawa hela tse ke sa di tlhaloganye gore tsela e mathata a yone ke mme ke kopa baruti botlhe mo lehatseng ba rapedise tsela e le gore e kgone go dirwa ka gore seemo se e leng mo go sone se dira gore batho mo kgaolong yone e le ya motopi makala mabedi ba se ka ba travela to the other side mme noka e ka so ke seemo hela se se utusang bothoko ba gaetso nna tota ke ne ke re gongwe ke lele ke mo selelo tota ka kgaolo a boteti ha nka lo gakolola boteti ga ise ko e nne le tsela epe e direlwang boteti go lebile boteti ga gona tsela e dirilweng go direlwa boteti tsela ene e le gore gompieno ra e dirisa ke ene ya maung ya go batho go maung ko go rona ga gona la ile tsela e dirilwe ya motho gore tsela e ya ka e tsamayana ga gona tsela e yang komitsane ya rona ha o ya kidia o na le mathata ha o ya turumuja o na le mathata ha o ya tere o na le mathata gompieno ha o ya makala mabedi le gone o na le mathata so ke ne ke re akanyetsang boteti kana ke yone kgaolo hela yone boteti west ye sena internal roads ha o tsena mo motsi wa tsenyane ga gona la hele tsela kore la ha o ka tsusa batho ba sule ka 1966 o tsusa motho yo o tlogaetse ka 1966 o ta o mora o re tsenyane ke yo aka ka atimela hang on government whip honorable Lesedi freeze the clock. Yeah, Mr. Speaker, ma ke go lebo ke ra Mr. Chairman. Tota ne ke re gongwe e re ntsala ha mototegi a lelela go godimo ya ka ithalosa. Mahoko a dirisang ga se mahoko a siame Mr. Speaker. Ke kopa gore gongwe a baakanye a ba ntshiwe mo Hansarding ga ka re tsela ya go batho. Kana go lo mo ke go nyenya batho ba boteti Mr. Speaker mme ntswa ro ba emetse. Nyame wa utlwa ga ke mo tlhaloganye gore a re ka gore ela ke tshwantse gore ke rule go se nya mme o mo selelong gona bo Lesedi o mo inele di atametsing gore kana sa le kang go se tlhalosa ke gore ba lebetswe a re tsela ya go bathong o ra gore bone ba lebetswe ke selelo o buiswa ke selelo Lesedi o tlhaloganya sa buang ka sone o na re bol Lesedi ka gore ne mo molao motheo tsela e tswa kwa e heta ya go ba na le molao motheo go ba tawane rona ga rena so o swantse go tlhaloganya seemo se puso a gago ya nako ele ga ya re direla ga ya re tsenya molao motheo re na le keletso le rona gore re recognize-iwe so re tsewe re le batho ba ba tshelang modimo o re bopile ka maikaelelo gompieno ga o tsena mo tsenyane ke thola ke bua gore tsenyane o lekana le Phalape o lekana le Shakawe o lekana le Thakana o lekana le Gantsi mme tsone metseo e na le di-internal roads mme tsenyane ga ana la le internal road e nngwe hela ke gore o huraletswe ke motse o huraletsweng
ke sone se ke se buang honorable a lesedi ke sone seo jaanong ke ne ke re minister e re ha lo dira lo gakologele ba e leng gore ba togetswe morago ke puso e le ya pele gore le ba lemoge le bone e le batho ba tshwantse gore ba ka thabololwa ba ya gongwe re na le bothata re bathokana le airstrip mo tsenyane ne re na le sone ka 1966 ga seyo go na le airstrip e nngwe mo tsile ha o tswa maung go bapha le motopi ko bosejako ha go nna le dikotsi mo kgaolong ele o ka utlwa bothoko kore motho ano a tsewa a isiwa go sepatele se sena ditsompelo go tsenyane jaanong ga go na le airstrip o ka rwala go a ba isiwa kwa ka bona bongaka teng ke re a seemo se re se tsibogele re na le tsela yone re buang ka yone ya mopipi e hita ka mopipi e hita ka tsenyane tsela e le ba gaetsho e maswe mo go heteletseng ga se dintsho tse di diragalang gone go gompieno yana mongwe o ne a tswa go reka a tswa maung a tswa go reka safu ya gagwe a ba heta gone gale ga mokoba ha toromoja ke re toromoja ha mmadikola kolo ya gagwe e heletse go ya safu yene bone ba bararo ba ko dipateleng yo mongwe o tlhokagetse mme ke thola ke bua ke re it's very very important go dira signage hela signage na yone go pala e mo signage tota signage hela gore motho a itse gore o ya kae o ya mo seemong se se ntseng jang no o kila bo le tsala me ya no ha ke tsure malatsi a ke o mphuraletsi ya Honorable 𝗕𝗏𝗠𝗠𝗜𝗧𝗔, member for 𝗕𝗏𝗠𝗠𝗜𝗧𝗔, Utatsa 5 minutes, Honorable 𝗕𝗏𝗏 5 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Nyamelana makele bugetona kere ke moema nokeng ka madia sa tswang gwa kopa kere tona ke lebogela gore o bo re o tshupa gore o tsweletse re tshoka access road ya mokolodi 6 km mme tota wa itse gore ga ke bolo go nna ntse ke llela mo go wena ke kopa 4 km so tswang gone mo mokolodi a ya ha go nkutlwane kere malobane ka tsenya potso mme mothusa tona atamelang ona nkaraba bontle thata tona ha ne le malobanke ke mo kopela botona ja go diphologolong ka po ja go metsing ke monnahelo nunuhileng thata na nkaraba ke lebogela karabo ga go mme nna ro shota madi mme ke ne ke re kana gompieno re bua ka madi mme ke bona o sa ntsenyetsa sepe mo teng tona mo 4 km ke re kana mme ke dumela gore tsela 4 km ha ke sa go se ga ke dumele gore a o ka ja go heta 10 million pula go dira kana tselele ha o ka e dira tona ha o emela mo Game City o tsena ka mokolodi o tsentse sekontero bo wa tlwane ngwa gonki wa mankgodi o bo o etsa ka manyana wa moshopa o bo tsena mo highway ngwa gantsi o tla bo o itiretse leina tona gwa gantsi o kgona go tswa ka ha Game City ela o bo tlamalla yana le wena o tla bo o itiretse leina ha o tla go tlogela tiro re tshokene ke re ke kopa gore tota tsele o e dire mme wa nako ga yo bo monkane ke kopa tseleng gape ke a leboga re tsho gore le 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗏𝗏 highway ya mogoditshane ga bane mankgodi le ha e bua kana tota tsela e tona e tsenya dikgaolo di le 5 or 6 tsenya mo parlamente ba rongwang mo parlamente 𝗕𝗏𝗍𝗏 nna ke le mo parlamente mo taosane mo parlamente gare mo parlamente mo sanana le ene ya mo tsenya kwa le phologolo ya mo tsenya kwa e ka benefita tota batswana ba le bantsi thata mme ga e bolo go nna ha o no re o ira di design mme ntse ra diega hela ga e tsamege gompieno ana dikolo yanong di setse di tswa ka ha di a go goele ya 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏 khona go fikeng ya mankgodi di avoida di pothole tse leng gore di gone mo tseleng e ha gabane ha kuma kwane melele ya fikeng ele
le yone ya bonala re tshwetsa manka ko boatle e setse e bonala gompieno e setse na le di-pothole di le 35 yaka ke go bolelela gompieno yana ka gore le diteraka di setse di tsamaya kako so e tlo gore ga o re o hetse ka hae ka kwa le gone e be go sena tsela mme ebile gape ga o ka seka wa ntsenyetsa 4 kilometers o e leng gore le ene yaka ne ke utlwa tona atamelang a nkaraba maloba a tlhaloganya gore trafiki ga e ka reducega mo go ya mokolodi tlwaneng fikeng e tsamang ka kwa go ka hokotsa trafiki mo ditseleng tse di ka gatse retsho ke yone e leng gore tota so tsele ya mogoditshane ga bane mankgodi ya affecta ditsela ka bontsi mo kgaolong yone ya rona nne ke re ke kopa gore tota ra kontraka a take charge at least le go ira tsone di-pothole mo go yone la go e maintaina because tota le yone yaanong e setse e tsaya matshelo a bana ba rona mme ala nne ke re gongwe ke tsene mo go tsa botswana mpo tsa dihohane ke re tona re tshwanetse gore re leke go bona gore re batla motlhala wa go hokotsa di-cost tsa go hoha mo lehatsheng le go etela mo mahatsheng go hoha mo lehatsheng le la botswana go a tura ebile go tsaya lebaka we need to find a way where it can become more efficient and effective ha o tswa ha wa Gauteng it takes you 45 to an hour's flight but the process takes you 3 hours ke gore go emella ha o leng ha teng ha ke emella ha ke batla go a Gauteng ke a go gore ga teng ka 7 kgantele mme ke emeletse nakoi so le dikolano ha ke irisa koloi ebile go motlhogo gore ke go gore ga teng ka koloi go na lo emeletseng ka sehohane it's more convenient anong gongwe ke sonso bonang lephata la rona la dihohane le se emelle ka dinao le nna le sokola thata mme ka pitsa re share le morara ne ke ka tsena mo go tsa diemo le gale makemonele a tsene thank you motsamaisa chairman Honorable 𝗕𝗏𝗠𝗠𝗜𝗍𝗏 Khare, member for Chairman, ne ke rela gongwe le nna ke re kana goromente mongwe le mongwe yo na le keletso ya gore a tlhabolle itsholelo a nne le food security a ne le batho ba ga botsogo bo bonitameng o tlhoka le infrastructure e maleba Procedure, Mr. Chair. Specifically kgantsa ditsela Hang on, Honorable Khare. What is your point of procedure, Honorable Likutan? Ne ke re mpitisa gore is it kana ke yone we meng ka dinao thank you Mr. Chair ne ke re a ke procedure le gore bo wonder mabeo le kapinga bo ba le ka go sitting tsele tsa umbrella gore is it procedural thank you nya bane ba re la gore ka gore a kere order 58.5 order 58.5 aba ke ba heta hape le ga go santsa bua Honorable Khare mona Lukutane pasop ne ke re ka re kgantsa ditsela ke tsone tse di enableang gore di tsene ke di bua tse gore menta ka batla go direla batho ba khona gore ba di dire botsogo dijo and all that gape kgantsa ditsela di thusana le kgantsa gore re decentralize the opportunity gore batho se ka ba ganelela mo toropong ke buana ka gore ha o le bela kgaola tshwana mo shipamanyana ena le tse ke dumelang gore ga se ditsela ya tsela go dia go mitsi mme ke ditse le gore ha di dirilwe Mr. Chairman di ka khona gore di thuse mo kganyetsa food security da production roads ha o le bela tsela e tswang go moshopa e tsena ka le tshwane ta ka re kgato heta pitseng ya kona le di bo matshana e tsena mo kgaolo e leng gore gona le balimi gono ho ba ka tswa ba le masele ka sa bo 25,000 hectares ene ke balimi ba le gore ba tlhaga but tsela tsa teng ga di ntseng ka teng ga di ana sentle go tlhele mo e leng gore ga ba khone gore khanya bone ya gore ba hitlhelle go ka lema mo re go solehetseng e khonahale ke ngwa tsela tse le gore ke dumela gore tshwantse re motho tona e lebelele ke a itse gore khanya sekontere ya tura but malatsi ya gona le go mo teng di alternatives the options tse le gore di ka dirisiwa gore batho ba khona gore ditsela tsa teng be di dirilwe hala di engineerilwe sentle hala e be di tsamega ka sekontere ke dutse gore ka kgantsa madi di lekalo ka di lebelela mme ne ke re tsa re tona a nkarebe ha khanye ya tsiletswang go digawana e tsena ka kgomo ka sitwa magotlhwane le ntlhantle e na le gore e na le 2 years a wadile
mme ga go ise go simologe sepe, and I understand contract lone e setse e sign yana ke re le one o tlo nkare go tota mme tota ya go simologa le ka gore ke na le pelela gore ha le gore ga ise simologe kgante le go a go nna le dikgang tse di thata tse gore le gore mente be gore a roka ga le pitlela le mo ditshekong e le gore ra kontraka o claima gore o tsere nako e bile kana o ke allow ke tse di price ne ke batla go supana gore mo kgaolong ya moshopamanya go na le tsela tse di tsweletseng tse for example tsele tshwanang le ya e tsong ko tsele ya jwane ya go betesankwe e ba pile le tsela ya seherella sisu tsela ya seherella mosepele ke di access roads ke na le go akanya be ke dumela gore kanya mobilization ya bora contract e buturu ke akanya gore e seka-seke mototlegi tona gore a go ka se go diragala gore ka gore bora contract se ba le mo site a go ka kgonagala gore e be le gore ditsela tse di ka dirwa ka gore ke tselo ke tse di access roads less than 10 kilometers so ke ne kopa o di lebelele jalo mototlegi jaanong go na le kgang tse e leng gore di teng tse e leng gore di ko kgaolong ya Moshopa ko motse wa Moshopa go na le borogo jo bo leng jo bo ko nkaikela jo lore I understand le santono lo batla gore lo bone consultant gore a bone gore go ka dirwa yang gore bo direge bo ska botlho boa gape mme ana bothata bo leng teng go gore di traka tse di tisang gravel kana aggregate ko tseleng e dirang ya manyana Moshopa di heta mo gare ga motse tsela ke dumela gore ga ya dijana la gore e tshwere bokete bo bokalo ditsela traffic e hetalang ko bojwaneng ko bogantsi e ntse mo gare ga motse ke dumela tsela ga ya dijana la go tshwara bokete bo kalokalo yana ke le one ke batla gore lo nthomamisetse gore e tla re ha le sena go dira ga borogo le go le ba seka-seka tsele gore a tla boele mo seemo se se siameng ka gore ke belela gore ya gore go tla go hela tsele ka kontlele e be le mo teisetse o netse yanong sengwe sena sa iragala go kgaolo ya Moshopa ke tsela ya letlhakane West Moshopa ko ele gore ne ga ne dirwa ke ba le ba ke Elsa Max e ke dumela gore ga ya ire ga sente ke le go gonyana ya le leng gore gompe ke setse e tsewa ke metsi ne ka gore le one ha lo ntse le lebelela le go e lebelela go bona gore a mme santse le mo seemong sa gore e ka tswela e dirisiwa ya ka ne ke bua ke re go botlhokwa gore ga ngwe re take advantage of gore bora kontraka ba se ba le mo site re hokotse di-costs tsa mobilization and I think you can negotiate better ha motho a le mo site ha ka gompe le gore lo dira tsela e tswang go Moshopa ya ko Manyana e be hetala go Bikwe go na le Bikwe Fikeng which is less than 7 kilometers as well. I think it would be prudent for you to negotiate le contract gore go ngatswe le ruri because if you are to do it 10 years 5 years later it will be more expensive ke ne re gongwe ke hete ka mokgontsing yalo mo 5 minutes ngo mpheletse o setseng ke tsa gore di wetse motsamaisa tiro motsamaisa dipuisano ke a leboga chairman. Honorable Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗓 Ignatius Muswane. Me ke go leboga re se ke leboga sebaka so mpileng sone me ne kere la ntlhahela ne kere ke leboga tona ke supe gore ke maemano ke mme ke supegela gore ke go emano ke nke sa botse sepe bile ke tlhomamisa gore ditiro tseo di tshwanetseng Batswana ha modimo a ka re thusa letseno la tokagala di tla diragadiwa le kere ka 2015 2016 ne ka dira tshutiso mo parlamenteng ya lehatshe la Botswana ya amogela gore tsela lehatshe leno le age di-toll gates go leka go phutha madi a ka dirang ditsela mo lehatshe leno ke thomamisa jalo gape re raetse gore ke kopa gore thulaganyo e tswelele jaaka o e solohetsa mme ne ke re raetse jaaka o solohetsa nna ne ke re mo di-toll gates a re se ke ra emela tsa sekgowa pele ya a go re simoleng hela ka tsa Setswana hela re tswale hela ha dibete e be ra go tswala hela ko Makoro e be ra go tswala hela ko Serule e be ra go tswala go re dire madi ka gore nna ka ha ke itseng ka teng madi ka hannang ka bonya ka teng ra go heletsa toro ya rona e ka nna tsa heletsa e holoditse mme ne ke re ke a itse gore o rulaganya le ba ikemetseng ka nosi mme ne ke batla go tsaya motsotso go kwelekana ko e ke neele ba bophirima raetso ke batla gore ke go bolela gore ke tsamaile tsela tsa kgalagadi go tswa mo motseng wa Tsabong go a go tsena ko bo Box Beach go a go tsena ko bo Stracen Dam go lokong go batega ditsela tse di nonogileng raetso go thusa batho bao ke tsamaile go tswa ko Maun raetso go a go tsena ko Seronga go lokong go batega ditsela tse di nonogileng Bodigwa e bata ditsela raetso dikgaolo tsele tsa Basarwa di bata ditsela raetso nna ne ke re ke ba donatele motsotso ke ba buelele ke tlatse mapalamenta a dikgaolo tseo tsa bo Kamao tsa bo Seronga tsa bo Katshikau kae le kae
go lokong go batlega ditsela tse e leng gore re ka gorosa ditlhabololo ko batswaneng ke sone se ke reng motsotso ko neela dikgaolo tseo ka bopelotlhomoge gore a puso e ke le mo go yone e gopole bophirimatsatsi go tlala go lokwa mme ga go lebeletse ga re ka banela ditala metse e mengwe e tshwana le boshakawe e ka hetoga ditoropo bo bodigwa hela jalo metse e ka hetoga metse e le gore re ka re etela teng re kgathegela go bona tse di bonwang ke batho gone koo ke sone se ke re motsotso ke ne ke ba o donatela ba bophirima ba kgalagadi bothe ba ba le mo mathateng ka ntata tsa itshulelo mme ke boele mo toropong kgolo ya Francistown raetso ke batla gore Elucidation. raetso gore Elucidation. nya me Honorable Disho. ke a go leboga tona gore a bo re buelela gore thusa gongwe o otella ape a godimo ba re kana o tsamaile makgetho a le mararo mme kolo ya go a beiswa e swile 3 times lekgetho gore each and every time you went there you lost a vehicle ne ke re o otelele kgang eo le gore kana batho ba le kano bone ba tshelelang kwa ba tsamaya tsela letsatsi le letsatsi bone ba re if you went there 3 times ba go losa kolo ya 3 times ya me e we bua letsatsi jeno kolo ya me santse le ko mang raetso e swetse kong ga ise e kgone go boa mme ne ke re ke rialo ke kopegela ke re puso e ke e ratang thata a re tlamatlamakanyeng ke go kope honorable 𝗓𝗪𝗓𝗪 ke gore ke re nna tsela e ya di-toll gate tse di tshwanang tsa Zimbabwe tsa ga Mugabe ke di emano ke raetso ga e le gore le ka emela tsa bojeremane ga re ka ke ra di bona ka bonako a re tswaleng ditsela diteraka di re duele re bone madi re ageng ditsela tse dišwa a re tseye madi mo diterake tse ka re gone gompieno le santse le emetse di-gate tsa bojeremane ditsela tsa rona di senyegile ebile re ke ke ra bona tse dingwe botlhogo ga o tsaya madi a ka dirisiwang hela ke billions and billions of pula tse le gore mo nako ya lehatshe la gompieno ga re ke ke ra bona botlhogo ke ne ke re kgang e ke e gatelele re itebaganye le seema sa gore mo ditoropong hela di tshwana ga borone go rileng re sa tswale hela go tswa ko tlokweng ra tswala hela go tswa ko motšhudi ra tswala hela go tswa ko molepolele batho ba kwelekela ditsela tsa ga borone ra dintsha mo budgeteng ya puso bo Francistown hela jalo bo Siliba Pikwe bo Seruele bo Maudi council tseo di itirele madi re tswale gongwe le gongwe ga dikoloi di tsenang mo metseng eo gore re iphitlhele re ka dira madi nna ke one mogopolo o ke na le ona gore re ka dira yang gore re nne le letseno la madi ka gore ga re ka emela gore madi a tla tswa mo pusong batswana bone ba tsamaya ka one ba dirisa ditsela tse di harologaneng ke na le tumela gore batswana ba batla go bona ditsela tse di nonogileng mme ebile metsi mongwe le mongwe motswana o batla go bona tlhabologo ya botshelo ja gagwe mongwe le mongwe o batla go bona tsela mo main roading le mo dikgaolwaneng ka jalo ke sone se ke reng tsela kgolo e tswalwe hela ka di-boom gate go tsena mo ditoropong le gone go tswalwe gore re te re kgone gore batswana ba duele re ba agele ditsela tse ba di batlang ga gone yo ka ba agelang ditsela ga ba sa di ikagele a batswana re tsene mo dipateng tsa bone le bone ba dumelana le rona gore ga se le ha tshelele le maloba la ditemane le madine le matsorotsoro a re ntsheng madi ka di-toll gates re ageng ditsela ke a leboga thank you so much bye. Honorable Deputy Speaker, Honorable Helen Mphoshi Manyene, member for Mopane Metsimothabi. Ke a leboga motsamaisa tiro yo ke a leboga modulasetilo e ntshwarele modulasetilo ne ke re ke a re kana kgang ya di-permit e ntsi thata le hatshe lotlhe hela di-permit tse e le gore di tshotswe ke batho ba palonyana hela e tsanang mo seatleng ba e leng gore jaanong ke bona ba ba tsayang letseno le ka beng le neelwa transport kore batho ka be ba tsaya di-permit ko transport ba e duela instead ba duela di-permit tse di tshotsweng ke motho e leng gore ga a sa tlhola le mo industryng eo yaanong ena o tshela ka go rekisa permit ke re le lebelele le bone gore le ka dira jang mola gore le emise kgang eo modulasetilo go santse go na le kgang ya boyango le bo indrive batho ba ga bana ope o ba laolang ebile ga re itse gore ba tsaya di-permit tsa tsenyang ebile ga re itse gore ba operata ko re a gona sepela se e le gore o ka se bua ka yang go indrive batho ba di-taxi ba ko motseng o tshwana le Metsimothabi ba sokola gore ga ba tshwanetse gore bone yaanong ba tse madi ba dirisa batho yango ke eo e tlhasetse ya tsena bo yango ga ba tlhalose gore tota bone ba regulatiwa ke bo manja di-permit tsa bone di tla yang ke re ke a re le bankgang ye honorable minister Mr. Chairman ke re ke a re go na le di-driving schools tsa di-fly by night ke re le di ele tlhoko rona ko metseng ya magae ba nna ho ha tlase ga setlhare ba dira
di-driving schools. Mme motho ga ntse a re o tsena mo go yone driving schools, tse engwe ga re wa ya ga eyo, ga itse gore wa go batlela motho a teng kae, ke re le lebe gore di-driving school tse di hiwa di-permits yang ebile le itse gore mahelo a ba a neetsweng ke mahelo a e leng gore batho ba itse gore ba ka ba batlela kae, Mr. Chairman. The other thing ke gore, se sengwe ke gore re kopa bridge, Honorable Minister, go na le 𝗕𝗶𝗶𝗏 ko Metsimotlabe, between 𝗕𝗶𝗶𝗏 le filling station e bidiwa ko 𝗕𝗶𝗶 ke e na le di-sign tsa Shell, but ko Metsimotlabe re bitsa 𝗕𝗶𝗶. Go batho ba heditswe ke dikoloi thata ko Metsimotlabe. Go madirelo a mantsi along tsela jana, so ba tlola thata go ya no re kopa gore ha re ka bona pedestrian bridge bogolo hela mo tseleng ya A12 re ka bo re ka somarela matshelo a le mantsi a batho ba Metsimotlabe. The other thing ke gore yone A12 e tlhoka gore expandiwe. Ha o no kile a bona setshwano sa di-floods tsa gore di nne ka 2024 ka December, di tswala tsela, go na le bridge ja Metsimotlabe, tsela ya A12 ya mo Lepole. Hela ha o tswa mo bridge ja Metsimotlabe o tsenna ka ha lentswe le tau, go ya kwa go a flood, tsela teng is very low, go a flood mo e leng gore batho ba ba tswa mo Lepole ga ba crossetse ka kwano, ga ba tle Metsimotlabe, ba hela ka kwa ga bridge kere e lebelleng gore gongwe le tsholetse go gongwanyana distance nyana e rile le ka e tsholetsa le mo tseleng yone ya A12. Gape le yone e dirisiwa ke batho ba bantsi kana yaanong e setse batho ba ba yang Shoshong ba ba yang Serwe ba e dirisa mo Lepole e le tsela e khutshwane. Mme ke akanya gore le nngwe ya di-toll gates le ka e ba mo go yone A12 because yaanong e setse e na le traffic e ntsi thata, ga e tshwane le bogologolo e santse le ya Bakwena hela, yaanong e tlhakantse le Bakwena le batlogolo ba bone ba Ngwato. Ke re ke a re e nngwe ke gore kana gape kgang ya ditsela, wena minister, re na le bothata ba gore kore letseno le ka beng le ya teng go lona jaaka ke bua, ga ra lebelela ka ga ditsela di ntseng ka teng mo e leng gore tsone dikoloi tse di senyegang thata bone bo taximene ba ba senang ditsela ba di awa di heletsa di sa e gope. Ke yone kgang e ke reng gongwe ga nne e le gore ditsela di siame bo kombimene ka be ba bereka ba batla di-permit ba tsenya letseno ko transport because dikoloi tsa bone di siame, but ditsela ga di sa siama e tlhotlhorega e pheka go rara gona letseno ko transport. Le bone ba tswana hela jaanong ba tlhoka se se ba boledisang go tswa mo metseng go ya ko ditirong. The other thing ke gore ditsela tse di tsena mo metseng ke a itse gore ga se tsa lona, mme hela re puso e lengwe hela re kopa gore at least a go thariwe, ke raga go sa kgone go thariwa ka gore ga gona madi a re gravele batho ba kgone go nna le smooth traveling, ka gore batho ba tswa mo metseng eo ka bontsi. Le wena Honorable Motshegwa ke tsaya gore o reeditse o kile a clarification e le gore clarification ke a go ena clarification of the show. Ke a leboga Madam Speaker, o itshwere sentle gore kana ga lena madi, mme kana go kgaolo tsa rona kwa re na le ditou tse dintsi o ra ka la tsa 20 hela le kupe go mo le 20 le re direle tsela o ra la pala minister ne ke re ke botse hono. Thank you. ya di tlo ga ke tshware sentle ne ke raela gore nna ne re kopa gore a ko re baakanyediwe go grade wela gore ga go ise go nne le sekontere a go nne le tsela sentle go dipula go dikhutikhuthela ke re ke a ikopela Mr. Chairman. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs, Honorable 𝗕𝗏𝗏𝗏 Motshegwa, member for Madinare. Ke a leboga Modulasetilo, ma ke tse sebaka se ka bohego ke supe gore ke tabe ke tsibusa mathata a leng teng ko kgaolong ya Madinare metse ya yone le go supa gore mme tharabololo tota e tshwanetse gore e nne mme metse ya kgaolo ya Madinare e tsere sebaka se se telele e lebalesegile ga go ta ko dithabololong ka kakaretso mme bogolo jang tsone tsa ditsela. Puso e hitileng ne e huraletse kgaolo e hela thata, mme dikgwetlho tse di setseng di le teng ke di-internal roads mo Madinare. Ke a itse gore sa tse di le ko go lona tona ditsela tse setse di etogile dikhuthi mo e leng gore ga di tsamaege ebile jaanong batho ba setse ba tshaba le go agae ka dikoloi tsa bone tsa gore di a senyega. Ga o tsaya ko 𝗕𝗶𝗹𝗹 go na le tsela e tswang mo Tobane e be ya ko 𝗕𝗶 e leng gore ke gravel mme e babalela le ditamelo tse dingwe ko 𝗕𝗶 ba na le health post e sena maternity wing. Yaanong go raya gore ka ntata ya tsela ene setse ke tlhaloseditse gore batho bangwe ba setse ba tlhokagetse le gore ba ne ba itshologetse bomme ba ragosediwa ko sepateleng ko Selebaphikwe
mme yaanong ka ntate ya tsela ene mme le bone ba citrus ne re ba gakolotse gore mme ala ka ke la go bapala papadi le madirelo kako mme go be go ikgatholosiwa tsela eneo e nngwe ke go thorontshang ka yone tona wa itse gore ke ya robelela e saletseng ko morago ke ete ke be ke go botse gore na re tsela ele go iriwa ka re ikile garawe mo e leng gore go dikologoa go le go ngwegela nna ebile ke dumela gore le teng mo seemong sa go terminate ena ra kontraka ka gore setse re letswa le ke batho ba reng wa ba kolota e le babereki ba bangwe wa rona a tsere diteraka tsa bone wa ba kolota kore ke ra dikoloto ga a tshwanetse gore a ba ga tsela yaanong le mo terminate le tsise yo e leng gore o ka nna bogego tsela e botlhokwa ja yone ke gore e ka lomaganya motseletsele wa dikoloi le papadi tse di tang di tswa ko Aforika Borwa mme di heta ka Mmadinare go a go tsena Zimbabwe ga di heta ka Francistown mme go na le gore yone ka ga robelela gape tsela ya teng borogo le jone bo setse bo babaletswe mme kana ile borogo jo bo neng bo dirilwe e le ja tsela e nngwe hela ga ke itse gore nne go na le tumelo ya gore dikoloi tsa Mmadinare di tsamaela ntha e le nngwe hela mme ke one lane yaanong bo tlhoka gore bo atolosiwe ka tsela e ntseng jalo le ko Sehope kgwetlho e ntse ke yone ya di-internal roads mme re tanna re ntse re di buisana re kopantse le ba council gone ko local government ne ke re ke di akaretse hela ka ke infrastructure le gone ko 𝗕𝗏𝗡𝗃 ra kontraka yo na neetse boikarabelo gone ko 𝗕𝗏𝗃 eno yo ya gantsela ya robelela mme ba na le ngongorego ya gore ga go a diragala jaaka ne go sologeditswe mme ga ke a nna le sebaka sa go bua mo go botona ba bangwe mathata a ke a tlhalosang a kopana le mathata a ntseng a le teng mo kgaolong a gore batho ga ba lema masimo a bone a jewa ke ditou mme ba ne ba eleditse gore go nne le terata ya motakase e ta hemang tsone ditou ke kgaolo e leng gore jaanong e mo mathateng a bogodu ja leruo cross border crime mathata a mangwe a leng teng ke one a thakole molomo a thagogile dilo tse ga o di soboka tsotlhe o bona gore botshelo ga boyo ke batho ba e leng gore ba mo lehumeng go na le letlhoko la ditiro mme tona ke ne ke re ke sedimosetseo e le mathata a ditsela a tlhokang gore ga a ka baakangwa tse dingwe tse ke ntseng ke tlhalosa ka tsone tse a tabe tharabololo e bulela gore dikgang tsa ditamelo tsa botsogo dikgang tsa thuto dikgang tsa bojanala le tse dingwe hela jalo e be le gore di ka tsibogelwa ebile bono ke bua ka ya bojanala ka ke thaetse go bua mo botona ba bangwe ko Mmadinare go na le matamo a le mmalwa a e leng gore go na le selelo sa gore ga go kgone gore go letelelwe dam tourism Balen board le ba water utilities gape bangwe ba kolota ba bangwe ke gone mo go emisitseng ke dilo tse e leng gore tona yo maleba re mmolotsine ke re di heogelo le tona ra mogapi gore ba Mmadinare ba re a mme metsi a ka tswa ko Mmadinare mo matamong a le mararo mme be e le gore ko kgaolo e tshwana phase 1 ko Mmadinare ko robelela ba thaela metsi ga ne e le ko mahatsheng a mangwe ba ka be ba kganna dipipe go tisa metsi mono yaanong ga go a siama gore matamo a le ko Mmadinare batho ba be ba bolwa ke lenyora ka tselentseng jalo jaanong o no a ya ko Mmadinare tona ke a dumela mo go wena ke a go tshepa ka ga o neng wa bua le bone o motho yo o tlhaga mme o nna ntse o ntekodisa ke a dumela gore sa mene e le go sedimosa mathata a mme tharabololo ke a itse ke nna ke e rera le wena e teng e tla diragala jaaka puso e kgathela ka matsholo a batho gore e te ya tokagatse ka tsela e ntseng jalo mme modulasetulo ne ke re ke go leboge ka tsela e ntseng jalo tswetse batotegi Procedure. a le bua le lebe nna kwano ka gore ba recording ka kwa ba lemoga gore go na le temptation ya go leba mosutisi e bong tona salakae jaanong ga le toga yaanong di-microphone tse a di le capture sentle so le lebe nna kwano gape la address nna kwa ke le modulasetilo wa committee Honorable Nthaile, you wish to rise on a point of procedure? Go ntse yalo modulasetilo kana Mr. Chairman go ya ka list e ke tshwereng a ke number 8 mme ke ne ke re ke gakolela ka boikokobetso raetso e o number 8 nya we remember le chief whip Honorable 𝗍𝙧𝗫𝗍𝗫, member for Tonotang.
Thank you, Chair. Ke go dumedise mo phirimaneng ya gompieko. Me ke re ke tsene mo dikganyeng tsa chapter e go buiwang ka yone. Sa ntlha ke amogele ka ha e leng gore e rulagantswe ka teng le ka ha kopang ka teng. Mme e re go e amogeleng ga me ke supe gone gore go na le tse e leng gore re tshwanetse ra di supa segolo jang gongwe ke a kgole pele gone go supa gone gore A1 go ithaganelwa go thiba di-pothole tse di mo go yone. Ke selo se e leng gore ke a se ata ke a sa kgola go tshwanetse ga nna jalo ka gore le mo malobeng ke ne ke supa ka ha e leng gore di-pothole tsa A1 di ntse ka teng. Mme ka ba ka supa gone gore gape kana le gona ha serule highway bridging go ruputegile go sugegile lerole le leng gore le nna teng ho la ditraka tse di tsenang gona ha sekaleng sone se ke lerole le tsitsibanyang mmele mo e leng gore le bona badiri ba gone ho ke dumela gore go ba baya mo diphatseng mo botsogong ga go ta mo dikganyeng tsa botsogo. Mme ebile e re jaaka go thiba tsone di-pothole le gone go sekasekiwa go bone gore go ka dirwang go leka go hokotsa lerole le lekana ka gore jaaka ke supa go sugegile le ha tshela gone ho. Mme ebile re ditsela di-pothole tse jaaka di tabe di tsweletse di thijwa mo A1 e ska nna ko A1 hela go na le tsela e leng gore e tsena mo motseng wa Ḓ le one e sule mo e leng gore ga gona le ha e le ka ha e leng gore re tsamaya re daka ka dikoloi ka tsela e leng gore ha o ka kopana le nngwe kante o re o hapoga pothole jalo wa go thula koloi e nngwe. Mme ke tsena gongwe mo goreng ditsela tsa tonota ke ditsela tse e leng gore ba gaetsho ga gona ditsela go telele ga gona ditsela mo motseng wa tonota ka kakaretso go tsena le gone ko bo tonota west. Mme ka gore gompieko go na le thulaganyo e leng gore ya dirwa e ke dumelang gore ga ituru jaaka go dirwa sekontiri yone e leng gore tona ke kope gore ha go phaviwa ke ra ha go dirwa ditsela segolo rona gongwe ko tonota o re tsenyetse di-pavement go interlokiwe gore tota go kgone gore go covere kante go atologe mo go tseneletseng mo motseng gore ditsela tse kana jaaka re itse ke ditsela tse e leng gore di tsamaya batho ba e leng gore ke ba di-taxi bona ba e leng gore ke bona ba re atametsang ebile ke bona ba e leng gore kana ha ditsela gape di le teng mo motseng go dira gape le gone gore kgwebo e nne teng go ngoka le bagwebi gore ba teng mo motseng. Sengwe se e leng gore ke batla go supa gape go na le mato a e leng gore o ithele a le teng mo metseng. Mato a mme go supia e le mato a e leng gore ke a government. Mme o ithela re lla ka go thaela boroko ja ba direla puso a mato a ba ka nngwe gore ba direla puso ba bone boroko mo go one. Mme ka tsela e ntseng jalo go ka thusa gone gore thaelo e ya boroko e hokotsege ka tsela e ntseng jalo. Ke bo ke bua ka seemo se e leng gore re kopana le sone nako le nako ha pula dina e boele gore ga di pula dina jana boriji jo e leng gore ke ja shashe ja tsela ya mmamosadinyana bonna metsi a botsa mako godimo. Mme hela ka tsela e ntseng jalo go emisa le go bereka kante go dira ga batho ba e leng gore ke bone ba di-garden ba ba tsayang dijalo tsa bone kante di tswa tshimong tsa bone ba di isa ko toropong le mo motseng wa tonota. Mme go tshwanwa gore ke go kope tona gore boriji jo a bo golediwe bo ko go dingwananyana mme ebile gape mo godimo ga moo bo atolose e se ka nna jo e leng gore bo tsela e le nngwe hela jaaka koloi e emele nngwe gore di hapane ka mokgontseng jang. Ke bo ke bua le ka baserenke ya tonota
bus rank ya tonota ga e dirisiwe dikoloi tse di tswang ko Francistown kgotsa kae ga di tsene ka bus rank ya tonota re emela di bus konte ga bus rank kwa mme ebile gape go setse go tsetse seemo se e leng gore le batho ga ba sa thoba ema mo bata mo bus rankeng ba emela di bus ka ko Sunset ka kwa. Honorable 𝗕𝙗𝗍𝗪 Frenzel, member for Shashe West. You have 5 minutes. The other 5 minutes will go to Honorable Lesedi. Okay, no, ke re dumelane yalo. Ke a leboga Honorable Speaker ta ke simolole pele ka go leboga report e tona sa tswang go re neela mme ke leboge segolo bogolo ka kganya di pothole gore go ngodi tabo di simolla go thibiwa. Mme ke re a se ka lebala ha gare ga topisi le moromabele go le culvert e sentsweng ke pula ho batho ba le bantsi ba senyegetswe ke dithaere gone ho ha se rule hale ke tsa ke re bone go setse tota nako tseo ka bogone go setse go simolotswe go ka thibiwa di-pothole tseo nna go tswa mo A3 ya maung ye go ya ko borolong di-pothole tsa teng di a tshosa ga ne se ba unique ke tsa ke re nako tseng ka bo batho ba kgaolo ile a Shashe West ba nja ka meno mme ke a kopa ka tswetswe gore o bone gore o ira ka tsela ntseng jang ka gore ba lephata la gago la ditsela ba supa ha ba sa thole bana le sepe mo letolong la bone mme tsela ya me ya Mabesekwa go tswa mo Tonota ya go Mabesekwa 67 kilometers ke a kopa ka tswetswe last year grade di gangwe hela mme grading ya teng ha dipula di sena gona methaba e setse le molapo mothaba o tala mo tseleng ga go tsamaege go telele yaanong ke a kopa ka tswetswe gore o e lebelele tsela yoneo go bona gore ha ile gore gongwe kana go tshela go ka nna dingalo at least re bone gore re ka e tshela gravel ka tsela ntseng jang le grading ya go tswa gone mo Mabesekwa go a go wela ko o heta ka bo lekobo le bo kgoronyana wa go wela ko A30 le ntsela ya o rapa e ntebelele go bona gore e nne gopiwa ka nako tse dintsi tona kganye e ke batlang go heta ka yone ke kganya ya di-permit batho ba e leng gore o ta ithela motho a jaaka di-permit o nna le di-permit di ka tshwara bo 20 a le mongwe hela o bo ipotsa gore o gaine di-permit tseo ka tsela ntseng jang yaanong ke a kopa ka tswetswe gore re bone gore di-permit tseo di ntse ka tsela ntseng nna gompie kwana ko Jamataka go na le kgombi e nngwe hela e tsamayang mme ba tshwana le di-permit yaanong ha re a lebelela gore batho mme ba nna ba ntse ba renewa di-permit tseo nako e leng gore gongwe ya bo e gorogile ya gore gongwe ba di renew yaanong a re lebeleleng kgang eo ka gore batho ba sokola ba batla gore ba nne ba dirisa dikhombi mme a gona le khombi e nngwe hela e e leng teng mo motseng yaanong ke a kopa ka tswetse gore re bone gore re lebela ka tsela ntseng jang ha ke ne ke bua ka di-pothole ne ke bua ka tsela e tswa mo A3 kana go hale ra go nna le tsela ya Magasigasi ha o tswa hela o tswa gone mo turning ya o tlogela A3 o ya ko borolong tsela ra go nna le tsela nte thata yaanong imagine re tswa gone o tswa mo borolong o tsamaya go tsamaya mo mahuting a kana a re boneng gore re dira resealing between A3 gone go go tsena ko gongwe ko Bojamataka kwa gore re bone gore tsela ya tsamaega ka mokgosi ya menyaka gompie kwana re dira tsela yone ya Francistown Mahung nngwe ya dikgang tse ke batlang gore gongwe ke bue ka yone ke kgang ya di-bushing ha re a tsamaya gone mo tseleng ya alontsela yone ya o rapa go tswela mo turning yone le mo junction yone ya maungu ya ko rapa a gona ha go ka tsamang tebile ha o setse wa go eta go re go bitsa re go botshipiena la kwa o lebile bo matsitama ko ebile ano go west ha o ka ba tsamaya mo bosigong gore o ka wa kopana le dikgomo gongwe le gongwe go dangerous thata go ka tsamaya bosigo ke ke bonela kwa teng mampola ka gore ke netse le 35 minutes one nngwe ya dikgang tse ke batlang gore gongwe re di rotloetse tona ke kgang ya go dirisa re rotloetse batswana go dirisa gongwe dibaesekele le dikuta more especially mo ditoropong a re boneng gore re ba ruta ka tsela ntseng ya gore go botlhokwa go dirisa dio tsa go tshwana le tsone tseo go leka go hokotsa traffic nngwe ya dikgang tse ke letsang gongwe go bua ka yone ke ya di-toll gate introduction ya di-toll gate ke ta nna ke ntse ke bua ka yone go itelela gongwe ke bona go diragala di-toll gate a gona ka re ka tshelang ka teng di seo go leka go tsholetsa economy ya lehatshe la rona re setse re na le mahelo rena re botoka re gaisa ba mahatshe a mangwe ba baneng ba di simolola ka di-drama rona ke tsaya ke re entire time re bona gore
gone ha a dipointeng tse di tshwanang bo sese bo dibete bo ngwasha kae ko go na le di-gate teng re bone gore re dira ka tsela e ntseng jang gore re introduce tsone di-toll gate ka tsela e ntseng jalo mo nngwe go tla nna go ntse go ta ko morago go bona gore re baakanya ka tsela e ntseng jang terena tsa rona go se go lobaka diterena di eme mme gompiekwana ga roa ke mongwe wa batho ba e leng gore gongwe ke rata go nna ke lebelela transportation ya more special ya bosigo gore e tsamaya ka tsela e ntseng jang ga o roa lebelela batho ba bantsi thata ba ba dirisang ba ba tsamayang masigo ga o emelela gone ba itirela gore dibase di ka tshwara bo 6 di emelela from Gaborone going to Francistown le go tswa Francistown di takwana yaanong terena wa e ka seke e tsene gone go yaanong ke a kopa ka tswetswe gore gongwe re bone gore re ka introducea terena ka tsela e ntseng jang more special yone e tabong e rwala batho ka tsela e ntseng jang ta ke neele honorable Honorable 𝗕𝗠💨💨💨, member for South. Hang on, your 5 minutes will be halted. Order. Good afternoon, our members. Order. Honorable Lesedi can continue. Ke go leboge Madam Chair. Nya me ka bokhutsanyane ke lebogele gore mototege a ba ngathetse mo 10 minutes wa gago. Tota la ka bokhutsanyane ke supeana Madam Chair gore tona thoma metsatsi le eno gore ke moemenokeng ke sa bonya bonye. Ke moemenokeng mo kopong ya madi a lephata la gagwe. Me tota ke ratile ke itumela thata bogolo jang ha ke bona supa gore tsela ya Shoshone Junction to Serowe ke nngwe ya ditsela tse di ta dirwang overlay bogolo jang a bua ka access ya mabuo mara ke re a ene a o re mo mading a ya ka ha wa kopa e nne sengwe sa tseo ta di ham priority tsela e raitso ke nngwe ya ditsela tse e leng gore ga go ne go ka bo go phetšwa e ne e ka tapele ga A1 ke bua ke sa iphiti ka gore A1 ha o ga kologa lwana go tsothe ro tera re emela re be re A1 re lebala gore tsela e le yone hela ha ka o ta botswa mo soso ha gona tsela go thelele go tsena ko motseng wa Soro diphotholo tsa teretso di tsitsibanya mmele mme ke lebogala gore ka ke e umakile a le yone o e tsenye le ithotere mo le mmele o go e dira raitso mme rama ke supe gore o na le ditsela tse di gazetilweng tse e leng gore ke di gravel roads re na le tsela e tswang mo Soro ya Mokgware e leng gore tsela e ga sa thole e dira jaaka le ne le soloheditse ofisi ya go e ne e soloheditse gore e ta ne e bona go gradiwa mo nakong e rileng jaanong ebile yone tsela yone e ne e le nngwe ya ditsela tse di hokotsang mosuke bogolo jang ko A1 e le gore dikoloi tse di tabong di ta di tswa ko bo lethakane e le gore di tswa ko rapa di ta ka yone di ka hella di tutile ka yone tsena mo Mokgware ya mapele ke ngathe pele ke mo clarification ke nna kwa ya mapele tausi jaanong e le gore yone tsela yone minister e na le calvete ya molapo wa mogatsa pogo calvete e raetso e kgaogile mo e leng gore go thelele tsele ya go yaanong ga e dirisiwe mme ke nngwe ya ditsela tse e leng gore o tshwanetse wa diela thoko mo lemmele o nang nalo go bona gore o ka e tokagatsa clarification go se sentseng jang I yield a minute for Baratua Beki Indela 1011. Honorable Baratua Mathote. Thank you. Nya we tshwere sente thata mo kauleng. Ne ke batla gore ke gatelle gore o ska le bala tsela ele e tswa mo Serowe ya ko rapa e kgaogileng ha Farmers Brigade. Ke seemo sa potako se se batlang gore se ithagane ha go sena madi ba ka dirisa
bone babereki ba roads gore e nne bone ba e dirang e mosola thata ka gore ya ko rapa ebile e isa di-tourist gone ko e tshwanetse re dire ka bogego. Thank you. Madam Speaker, can I? Yeah, Thank you. Thank you, Honorable Lesedi and Honorable Chairperson. Honorable Lesedi, you raised a very pertinent issue ka A1 le tsela ya 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓. Don't you think A1 ka go ntse go visualize yana? A ga bone go tlhokala gore A1 e bankangwe hela between Rasesa and Atisia. Ke teng a tshwanetse gore e bankangwe e ilwe tsela e bankangwe hela sentle e bulege di-pothole tsele di bankanyetsega, not to do a dual lanes go tswa hela mo gaborone kore A1 yotlhe e nna dual santse re na le concern e kana ditsela tse dintsi. Thank you, sir. Madam Chair, ke boammaaruri ke supe yalo ra itsho gore kana ha A1 e ka dirwa juale up to debate go ka thusa gore bontlhabongwe jo bo tabong bo le teng bo e ko tseleng bogolo jang yone ke buang ya tota kana tsela ga se 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 tota ya la go bua boammaaruri tswa kwa ga thamaga e be thamalla ya 𝗓𝗓𝗓𝗓 mme yone tsela ke nngwe ya ditsela tse e leng gore ha re bua ka dithare tse di mo tikologong ke nngwe ya ditsela tse e leng gore go thelele o ka re gala e ela thoko dithare tsa yone ha go kwa tsamaya mo go yone bosigo go tswa hela ko serwe go ta go tsena mo molepolle Madam Chair ne ke re tona rights mo le melo le ne tswelele ka tswetswe ke go emeno ke mme tsa tsia dintha tse ka gore ke tsone dintha tse e leng gore di ka go kgontsha gore e re le mo nakong e tang re kgone go bua o na le lengwe leina ke a leboga makenele wa elucidation o tsa gape ke a leboga kana tsela ya A1 tota re tshwanetse gore re lebelele ka lebaka la gore ke nngwe ya ditsela tse di tona mo lehatsheng le ga gore wa lebelela yaka ke ne ke supa ka culvert e suleng between Topisi le mo re mabele I mean ga tshiama gore e be re mo nakong ya gompieko e be re na le culvert e leng gore gongwe ya bo e sa tsamaege mo tseleng e tona botona jo bo kalo ke a leboga. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Transport and Infrastructure to reply to the debate. Honourable Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke tsile go leka ka boripana gore ke soboke dipotso tsa bakaulengwe ka nako e ke hilweng. Mme anong ke heta ke ipotsa gore di-standing order tsa reng ha motho a boditse potso o be o re tshwanetse go mo araba bo bona a seo kana ke arabe hela mme mo nakong e tang go tla re gongwe re ba tlole e ba re ba leng teng ke motlotlegi mo palamente wa ntlha go botsa Madam Chair e ne ya nna Honorable Nkawana mme le ena a supa jaaka ba bangwe gore o nke menokeng wa amogela kopo ya me o dumalana le nna sengwe sa dilo tse nna di kopa e le gone jaaka a supa a dumalana nna o ne a supa gore go na le ngwana mongwe ko kgaolong ya gagwe o e leng gore o tshwanetse a ya di-competitioneng go gongwe o ne a supa gore ko Malaysia mme a kopa gore ga nne go ka kgonagala ke mo kopele lift mo e Botswana bomadimabe ke gone ala gore gongwe ya Botswana ga ye ko Malaysia mme na boa gape a siana ka bonako a supa gore ga le gore ga ye ke mo kopela mo go tse di yang ko Malaysia bothata jwa teng gape ke gone gore kana dilo tse go na le ga ke na dithata tse di kalo-kalo mo di hoganeng tsa mahatsha a mangwe ne ke tsetse gore tawala a re gongwe mapalamente ba mo kolekela ga e le gore ga ke ka bona yo ka mopega mme ga a rialo o na supa jalo e le gore a re o ngongorega ka borra di-taxi ga ka wela o simolotsa a re madi a ko tlase borra di-taxi ba ngongorega mme e rile le ene gape a ba siana gape a bua gore batho ba ngongoregela le yone quality ya service ye di borra di-taxi ba e neelang Batswana ke supe ha Madam Chair gore ke ntse ke siane le lehatshele e le gore ke lekodisana le Batswana ka kganyi ya mang yone kganyi ya di-permit gore kana borra di-permit ba ikopela ke ne ke eletsa gore palamente le Batswana ba tlhaloganye gore ga se rona ba e leng gore re oketsa di-price tsa di-taxi
borra di-taxi ke bone ba re kopang gore re ba kopele batswana jaaka ba ne ba tlile ko go rona ba supa gore a re ba ile ko batswaneng a re ba kopele gore a nako ga ya goroga ya gore ba oketse ditlhwatlhwa re dirile jalo Madam Speaker maybe le tare mo nakong e seng e sa hediseng pelo ke tsise pego ko cabineteng batswana ba buile ke kgobokantse pego ke tseela gore the procedure is I must bring the report first to cabinet before ke ka e phatalatsa le batswana no supila gape gore seemo sa dihuhane a re nako e gorogile ya gore gongwe re hokotse di-price tsa dihuhane re reka le dihuhane tse di botoka re eletsa jalo re eletsa gore ka nna le dihuhane tse di botoka bomadimabe ke yone kgang ya gore sepatšhe se makgwakgwa mme ebile rona kakanyo ya rona e ne e le gore gongwe go harologana le ene go le go nnyegela gore nna nne re akanya gore ga se gore re boele mo go tse dinyenyane e sentse ditona gore re tle re kgone go ya ko bogantsi jaaka ba gantsi ba dumela gore bone ba ka afforda ga se go gane re ka tsaya tshwetso ya gore se lebe ko gantsi ba bantsi ba emetse gore ba ka se dirisa segogane se ka gona le meepo ko go rona kana ra itse gore tswane dikgomo tse di tlhotlhwa di bona ko gantsi batho ba e leng gore ba ouna dilo tse ba eletsa gore digogane di gorega yaanong rona ra re ke eng re sa dire gore digogane gongwe re reke bo 6-seater bo 7-seater ka tota re le itsholele ko tlase e be re lebelela le tsone di-charge mme kana le tsone di-charge tota they are commercially considered gore ga go bewa di-price go na le dilo tse dintsi tse di lebelelwang as we speak e rile ga ke buisana le bodirate kana boeteledipele boeteledipele ba supa gone gore le yone tlhotlhwa e ba e beileng ga ba kgone go hitlhelela the cost of operations ga ba tlolele ka gale ka sekgowa ba rekeng ka they don't reach break even so go raya gore gongwe go a go nthatagalela go ba kopa jaaka re nka bona na kopa gore ke ba kope gore a ga se gore ba isa di-price ko tlase tsone tse ba reng ba mo go tsonetse ba re ga ba kgone go dira dipoelo e le kompone mme ebile gape a supa gone a re hala ko bo 300 ne ke tseela gore gongwe ga mototego nna a nna a tshameka ka mahoko ka gore le gone go a gantsi tota hela ga ke dumela gore go charge bokalo ke siane ka bonako Madam Chair ke dumela gore dikgang tsa ga reng ka bona nne di se kalokalo mo go ka ebile a supa gore a re goromente a re di ba se ka bontsi ke di-plane ke dikgoropa ga ke itse gore o dirisitse di hitseleng dikgoropa Clarification. ga ke itse gore tse a di dirisang tseleng dikgoropa Clarification, Minister. ke taisa pego ya ke taisa kgang ya gago ko ba lebaneng gore ba lebelebe gongwe go na le boammaaruri bongwe je nna ke botlodisitseng Clarification, Minister. Clarification, Honorable Bishop. nya ke a leboga tona tota ne ke re go a thusa nako tse dingwe ka gore rena re badirisi ba sone sefofane sone se kana tsone difofane tsonetse ga o ne ke re badirisi ba tsone re tsamaya ka tsone all the time ha re ya gore kgaolong ene go a thusa thata rolo ko godimo o le bayana bo bona di silo tape mo plane ke gantse di thusa nna maloba ke di bone mo sefofane se sengwe the silo tape la di handrails tsa tsone ke di silo tape tsa e botswana mme se sešwa go ke se sešwa gongwe ya bobedi ke kupe gape gore priority ya rona mo tsile ya rona ele re number ma mo list ya gago ya ko go rona ka ra wa e bala mo teng ke a leboga Minister. Madam Chair mo ke yone rape ya di-procedure o na bata clarity tsa dikgang tse di šwa hela yanong ga ke itse gore a re ke dire ta ke tsane mo dikganyeng tsa gare dikoloti re beula le ene hela jaaka ba bangwe o na supa gore wa amogela kopo ya me mme a supa gore tsela e ya brei o ipotsa gore ke eng ke te ya lebalwa ke supa gore ga ya lebalwa ke tsela ya development manager model e ka hata sa ga ditsela tsotlhe tse e leng gore di okametswe kana di dirwa ka hata sa ga lenaneo le di segetswe ka thoko we have got a task team e leng gore re hile re ikopile gone gore e re lebele dikgang
tse batlotlegi ba di itseng botoka e tla re ka nako e lebaneng ke tle ka pego ko batlotlегeng go supa gore re ka dira jang jaanong ka ditsela tse di ka tlase ga development manager model a supa gona gore ene le Ralotsea ba eleditse go ka gwanta ebile ba batla dithapelo ga nne ba kare ba rapela jaana ba rapela gore madi a nne teng neng ka leboga ke dumalana le bone ka le nna ke le motho wa thapelo a supa a rapele gore madi a nne teng a seng gore thapelo e thuse madi digawana molapo wa jang ke supe ga batlotlegi gore goromente yo e leng gore ke karolo ya gago eo kgang ya ditsela kana ya go dira ditsela o e tsetse ko godimo jaaka re dumela gore gongwe le gongwe ko motho a leng teng gongwe le gongwe ko go na le production unity teng tsela e tshwanetse gore e nne teng gongwe batlotlegi ba itse gore e re lentswa gongwe dikgang di tswa ko go bone ba seka ba gongwe ba tseela gore gongwe nna ka kwano ga kena kitso ya tsone kgang e tonagela ke gone gore re na le tlhoko la madi gongwe le gongwe le gone ko bo motlhalemang yo sa kopang tsela re a go isa teng ala ka gore batho ba teng ko ke ra gore procedure Madam Speaker procedure Honorable Malisi. Madam Speaker kana go ha mathematic debate go na le batho ba ba buang a se gore mongwe le mongwe ta bua yaanong ha mokaolengwe a re ga ke a kopa tsela o batla go nthobatsa batho ko gae mme wa itseela gore mala tsotlhe re nna re kopa tsela ya Nswazi e yang ko Kalakamate ya Goshe Mbalambi re nna re di kopa le Justice Nyepe yaanong ha re ka kopa tsela ha bue sente ha bue sente mokaoleng kopa gore a nna a bua nnete la ke motho o motona Nyame o ile nakonyana wa e bua Mbalambile ene ke tsala me nne ke sa re ene ha nne le ene nne ke tsa re Honorable Mothalema Moalusi ne ke ra Mothalema mongwe wa tsala me gone o kgonne go bua mokaolengwe se o nne o sa kgona go se bua o kopile ha radikoloti a re a e re ha re ntse re sekaseka dikgang ko ministering wa rona re lebelele kgang ke a re bana ko kgaolong ya go bana le di-certificate sa go kgakgwetsa bo matipane mme jaanong ekete ditiro ga ba di bone ga ke itse thata Madam Chair ke ne ke santse ke bua le bodiredi ke ba kopa gone gore tsone dikgang tse tsa bo matipane re di emela ka dinao re bone gore ba nna teng ka tota go lebega mo nakong ya gompieno ba seo ka lebaka la gore mo nakong e hetileng goromente o na tsaya ditirelo ka bontsi a ba di isa ko batho ba ba ikemetseng ka nosi bo go raya gore tsone tse tsa bo matipane go nna le tlhaelo mme ha kopo ya me jaaka ke kopile palamente ka dumalana le nna ke dumela gore selelo sa ga redikoloti gongwe se ka arabesega o supile jalo boko bo sekutlana bua ka baruti bo re tlhobogang gore ba re editse le nna ke moleboge thata gore ke motho a kopa inaakanye le baruti kete o ka tsa re ka hikua mammapisa le ene clarification pile ka ditsela tla ke dumele Madam Speaker Madam Chair gore kganyeng ya ditsela e tshwana hela lehatshe ka bophara tota boammaaruri jo bo leng teng re ka Clarification, Honorable Kapinga. Thank you, Madam Chair. Honorable Minister, go busetsa morago se kanya. O no bua gore there is a task team e leng teng ya DM model. Na ke ntse ke itse gore o no hiwa report after the DM thing was investigated. O no anelwa report on the basis of which you are supposed to make a decision. Aja no ngare we net a task team gape gore e dire se se dirang ha ke tlhaloganya. Madam Chair, ha ke le bile nako ke tlo go kopa batlotlegi gore ba ntetlelele se ka ba neela di-clarity ka re di ntjela mo nakong ya go araba dipotso tsa bone mme le yone kgang ya DM ga ke aka ka tsara mo go yone thata ke tsala gore batlotlegi ba itse ka nne ke akanya gore ya go njela nako morago ga ke sena go reporta mo parlamenteng gore we are suspending then we set up another task e leng gore ya go dira renegotiations ka gore kgang ya rona ne tona ne kete madi a ile ko makaleng-kaleng yan task team e ke buang ka yone ke lebellang renegotiations yaanong ga ke a ka tsenela thata mo go yone ka nne ke tsela gore batlotlegi gongwe ba itse botoka go na le nna Dr. Dikoloti o na kopa gore a go nne le Good Hope go nne le airstrip ko Good Hope di-permit ko go Mkoto di nne teng a supa jalo gore nako e gorogile ya gore gongwe go nne le mo go bidiwang go the regulatory authority ke gona mo re berekang mo go gone
re dumela gore ka ha go ntse go diragala ka teng ko Botswana Railways gongwe ke gone mo nne go dira gore ekete Botswana Railways letsatsi ga le phatshimele ka nno gompieno thulaganyo re eletsang gore re itsise go baakanya dilo ke gone gore go nne le pharologanyo ga gare ga the above and the below trail seporo se nne sa goromente borre dišo ga le gore ba kgona go reka diterena batho ba kgone go dirisa diterena seporo se ba duela mme diterena e le tsa bone jaanong ke dumela le ene gore gongwe re tshwere sentle ka go akanya jaaka le ene a akanya re Winter Molotsi o na supa le ene gore o itumela thata gore mo puong ya me nne ke supa gore A1 ya go dirwa tota gongwe re ganelele mo goreng tona na supa gore di-pothole di a go dirwa ko A1 go a go dirwa di-pothole e be re ko morago e be di a go nyelediwa so di a go nyelediwa batho ba ba sa itseng Setswana go nkgaisang ko o ba baakanyetsa wa bo ka baakanyetsa nna o ke go sangala mo go nnye okay ke ra gone gore re utlwile dilelo tsa lona kgang ye nngwe tona ntse e dira gore gongwe go lebega ekete ga re potlakele kgang ya go thiba di-pothole e ne le kgang ya madi le gone gore le re sena go bona madi dilo tse kana di tsamaelana le di-fuel is a product ya di-fuel ga di yo mo Botswana re di latela ko ntle go Aforika Borwa e rile ga di goroga ga bo go simolola dipula ga o ka ke wa thiba di-pothole dipula ka gape dina mme gape ke supe gape gore kana kgannye re dumelang joko yo e leng gore kana mokgoro o ko o rolengwo tota o ka borolo ke ba bangwe yaanong ke a go kalediwa mo mokgorong o sengwame ditsela tse go supela gore ga di a bolo go senyega ka bo 2014 from there up to today ntse di lebilo hela ha o thiba pothole kana mo gongwe ha pothole nna teng go supa gore tsela gone go ya bo se senyegile ha o thiba e ka moso go na le ha e supang phatla teng e ke di botokolosi yaanong ke tshwanetse gore le re le bua le nna le sekala la tsholetsa mantswe ka tota mokgoro one nne o sa tshwanela gore o e nne wa me re Molotsi di-pothole di tla thišwa jaaka ke supa gore the material is now there dipula le tsone ke tse di a lemosega gore di a hokotsega toll gates re nako e gorogile gape se ka ra lebelela hela a luxurious way of doing toll gates gongwe go na le di-gates tse setseng di le teng already o akanya gore gongwe re lebalebe gore a ga re ka ke ra re santse re emetse tse ditona-tona tsa bo A1 ra thola di-gates through di-gates tse di leng teng yaanong kgwetho e nngwe ke e akanyang ke bona gore ke mogopolo kgwetho e nngwe ke e akanyang gore kana di-toll gates ga di nna teng ha taraka e tswa South Africa e heta ha toll gateng e duela ga e duele hela ka gore ke taraka ya weiwa kana gore a re go tlhokagala dio tse dingwe gore di agiwe gone ga di-gateng tsa go go nna motlhou hela jaaka bakaodingwe ba akanya gore ka gore di-gate di teng gore a re simolole go tsaya makgetho go tsaya makgetho is a function of other factors tse e le gore tshwanetse gore re bone dite mme gone ke megopolo e le gore ke dumela gore palamente e le yone e reeditse ka gore tota clarification. bua ko di maphateng a rona tshwetso gantsi itsewa ke yone palamente ga ka thola ke gona la clarification ga o tlhaloganye gore keng wena o eta o bua dikgang tsa ga Francistown re Molotsi na bua ka Francistown airport o supa gone gore ekete is underutilized nngwe ya gone go underutilization ya yone ke gone gore ga rena dihoane Batswana ba supela gore di a tura kgannye re lebile jaaka ke supa gore re akanya gore gongwe re reke dihoane tse e leng gore di ko tlasenyana tse re ka kgonang go di-maintaina le ga e ka nna ya 8 or 10 seaters ka gore ra go nna re na le Batswana ba e leng gore ba 8 or 10 but ga o reka tsa bo 70 the next thing on a particular day only 2 people want to go to Francistown the next day 3 the next 4 go mo go raya gore go kokonela Botswana so ke dumalana le bakaolengwe mme nne ke eletsa gore dikgang tse dingwe ba di ele tlhoko nna supa jalo gore nako e gorogile ya kopa gore go nne le mo go tweng integrated transport system ke dumalana le ene re lebelele di-low hanging fruits re lekau a re o kopa transport office ko mo go ditshane go supagala e kile ya boele teng but because of security concerns
ka nako e ya be e tswalo ka ekete dikoloi tsa bodiredi they were being attacked di utswiwa mme maloba nna le ene nne re kopane ya nthare ka gore go ga le ga nne le beile teng ne ekete it was a security risk go na le mmolo ke o teng wa agile ko mogodisane mme ebile ke se ke bone office a ga le ka ke la tsana mo go yone ke dikgang tse nna di neela hela maabane we will consider them and I think yone parlamenti ke yone tshwanetse re tse ditshwetso mo dikganyeng tse di Clarification. o buile jalo hela jaaka ba bangwe o supa gore ekete batho bangwe ba ikganeletse di-permits ba sena dikhombi kana ba sena di-taxi a go pamamalela gore this is I didn't think this is all right ke reditse bodiredi bo reditse this is all right you can't have I know ke repotetse we are on this issue ke tlhomamisa ya la parlament le nna ke dumana le bone ga go lebege sente gore re le mo bothateng jo re le mo go jone jalo tlhokela ditiro e be le gore yaanong thulaganyo e tshwananye re lebelela hela motho a le mongwe hela e le gore o tshotse di-permiti megane dikoloi mme re ntse re itse gore go ntse jalo this is wrong and I think we will correct it o kopile jalo gore batho ba mogoditshane ka palo ba around 88,000 ba kopa renke ke belaela renke e le ya ga rre Motshegwa tshwanetse be le kgata tsa ga council ke ta motswa maoto ke ye ko gore Motshegwa le ha ke itse gore o re editse gore kana re a re le ka o kopa renke ko mogoditshane dikgantsote ka bontsi ke tsela re ke dumala le tsone o bua ka many potholes le ha tsele boammaare ke re go simolola ga borone go Francistown maung gantsi go ta go tsana kwano ditsela di bodile e sale di lebiwa hela ka 2014 until now re eme ka dinao re rekile material ha o sa lekane re ta boela ko go lona re lele ko re tise dilelo tsa rona ko go lona gore kana ya no material o nne re o rekile o thaetse mme keletso le kgathego ya rona ne le gore re thibe this potholes Clarification. Clarification, Honorable Hnyepa. Ke a leboga tona ke re a bua ka di-pothole tona mo 83 tsela no e dirang tona go tswa ko Francistown a e tsena mo mathangwane a le ya ema ha o bona jaanong ba kopa mokao lengwe ba kgaolweni ya rona ya Tati West le mo ba Shashe West no ke clarification tona gore a mme o ta leka gore bogolo o e oketse e se ka hela o bona e di jewel carriageway ka gore batho ba sule dintho tse dintsi di simola gona la o e manteng ba kopa gore bogolo extend o e ko pele o hela go crossing ya sebina. Thank you, Madam Chair. Ke a rutwa re ho nyepa wa tsala ya me mme ke supile jalo go ditsela tsotlhe di tsile go dirwa funds permitting maybe le kana madi a rebolwa ke one parlamente ha ke tsotse 5 pula ya le ka dinsukiri bo batamashi mme lo yana o sentse go neela madi tshwantse gore re tere buisana gore ka dira jang gore ana re go keletse re go neela madi a mashi ga ke bue le bo gore ho nyepa ke buella parlamente gore di le tsote tsa rona di ka arabiwa ha rona re le maparlamente re ka bona gore re provide madi a tlhokahalang go ditseleng re lebelle the road levies like 𝗖𝗢𝗍𝗑 a bua ka tse o thela tse leng gore di ka re kgobokanyetsa madi ra kgona go hokotsa dilelo tse di karakana tse le nna ke di tlhaloganyang ka gore dilelo tse le nna ke a di lela ka re ne ke re ba kaulengwe ba kgobe kgaitsi hela ba itse gore goromente yo maybe le tautona ha bua nako tse ding tsa re di tsela ha re di dira re se ka ra tshwana le bo goromente ba maloba re kgathega le gore ha re dira tsela e nne le maintenance budget re se ka ra dira tsela hela re sa itse gore tare mo lebakeng le seng la sepebe di senya be re sa itse gore ta dira a ba bua ka sekgware there must be climate resilient kana tsela mo gongwe bana di senyega ke gore kana tsela e simolola ena le phata e nyenyane ha o sa tshele sengwe mo go yone go da go dipula di goroga e phatogela go pele ha go sena maintenance budget ha go ka dirwa dilotse mo nakong ye hitileng dilo tse nne ke ipotsa re a nne ba sa di itse kana ne le batho ba sa kgathale yaanong rona mo nakong ya gompieno ra re anything that we are going to do ra go lebelela gone gore dilo di tshwana le ditsela there will be a maintenance budget dio tse ra di itse
Clarification, Honourable Minister. Clarification. Re Sam Adi-Hwa, o no kopa jalo ebile ke dumanana le wena gore dikgaolo di tshwana le tsa bo boteti hela jaaka dikgaolo tse di tshwanang le tsa ko 𝗕𝙗𝙘𝗍𝗏 ntse ke te di lebetswe ga di a lebala gongwe ne di lebetswe mo nakong e hetileng. Clarification. Clarification, Honourable 𝗕𝗏𝗪𝗓. Thank you. Honourable Minister, ke a go utlwa. Kgang e tshwana le yone e tswang go ela ka yone ya maintenance. Ke tsaya gore ke go mo gore every project e dirwang, every project in a life span. And ba tshwanetse gore ha nako ya life span e nna gaufi e be go nna le mo go teng maintenance plan wa go nna yalo. E nngwe ya bogelo ke gore go na le dikontraka tse di setseng di le mo saeteng di dira ditiro se ka itsela ya 𝗕𝗓𝗏𝗧𝗏𝗏. These guys ba eme go go le gongwe hela go na tswelelo pele. What is the problem? Madam Chair, ke a leboga mo ke is very unfair. Mo tuteng motaosana ha ka ema ba bua se le gore ne ke se bua. Ke ra re ke a kopa tswetswe ke a go kopa ke ra ra kwa ema bo taleletsa maintenance go na le batho ba kana ba tshwantse re ke ba arabe. Mme ke dumana le wena gore maintenance budget e tshwanetse e nne dilo tsa dilo tse just one. Re Sam Adi-Hwa ke le ha go wena nkgonne o no supa jalo gore tsela ya kuketse e nyane 𝗕𝗓𝙗 e dirisiwa thata re lebelebe ke go solehetse Re Adi-Hwa gore tsela is under NDP 12 kana gore a gore ke tsela e rile re le go bothokong jwa rona re le lephata ra bona bothoko jwa yone jaaka le wena o bua bothoko jwa yone. Clarification. Wa ba supa gone gore ya motopi makala Clarification. gore bothata I will never give anyone la itapisa bona re na go etsa mahaka la thoji motopi makala mabedi court issue ke ba maruri dikgang ha di le ko makgoteng a ditsheko ga gona gore o ka reng gore o a bobegile diata go ngwahela senka se tsisa pele ga lona ke gore kgang e tabo e rarabolotswe ka di 20 tsa ga March 2026 Adi-Hwa 20 March 2026 re tshwantse gore nna le wena be re tlhoile tsebe gore makgotla a ditsheko a reng ka kganye ka tota nna jaaka wena re itlhoka jaaka ke suparongwe le gongwe re tlhoka ditsela o supile jalo re tlhoka dithapelo ke dumana le wena e tsentsa ZCC hela tsotlhe hela go tsenya ZCC mo teng dithapelo tsotlhe ra di tlhoka le tsa sabata tota a re boteti ga ise nne le tsela e ke dumana le wena ta ke tsamaye ka bonako di-internal roads the road is bad, all roads are bad mo Botswana. Re Mmusi a re 𝗕𝗓𝗏𝗧𝗏𝗏 maybe la gape o lebogela access road ya Makolodi na kopa ye nngwe gape a supa ha mothusa tona o kile a ta ka karabo ye botlhale re ntse jalo dikarabo tsa rona di botlhale bo madimabe ke gone gore ya go nna madi re Mmusi ke go solegeditse jalo gore ha madi a ka nna teng le ditsela tsa madomkoraga tota le ditsela tsa BCP tse lona ne se ka la di dira ra go di dira ga re lebelele ditsela tsa goromente he ra go dira ditsela tse Batswana ba leng teng ero Mankgodi nya me ke dumana le wena nkgonne ke go tule mme bile ga ke tsele gore ke go ntsha ka lesologolo ke ne ke supela gone jalo gore mo nakong e hitile ne le sa dire dilo sentle Procedure, Madam Speaker. Botswana Procedure. Khansa lona di a tshwana. Procedure, Honourable 𝗕𝗓𝗓𝗧𝗏𝗏. Madam Speaker, ga ke itse gore a me o utlwa tona jaaka bua a me o mo tsile ya tshwanetse go bua ka yone o ntshositse tota a me go na le ditsela tsa BCP go na le ditsela tsa BDP go na le ditsela tsa UDC a me go tshwanetse go kwalwa mo hazard go na le ditsela tsa BCP a me o bua puo e tshwanetse go buiwa mo parlamente yone. Honourable Minister, our ditsela kana dikgaolo ke tsela gore na tlhaloganya na di a nako hela re kuang re gare. Order, Honourable Minister, o setse ka motsotsonyana you should go away go move tswa hela mo go e ko tlase ke tla move hile 2 minutes nyar o nako ene e bua go tile 1649 go ngo ka heletsa ka 1650
not ka 3 minutes. Go ra re Wena o yaanong ke nnetse go go bala. neela batho di-clarity di le million, nako ya go e hedile. Dikgang ke di utlwile batlotlegi le tsone tsa di-dramo re di utlwile batlotlegi bodiredi jwa lona jwa puso bo teng ga ba tsere di-notes ke tseela gore ga re tswaga ra go dira tiro e maleba ra tlhodumela dikgang tsa lona one by one mme ebile ya go tlhokagalang teng ra go nna re lo bitsa re share le lona dikgwetlho tse re nang le tsone re share le lona our achievements. We are going to continuously be doing that. Ta ke go tlhomphe Madam Chair ke go tlhomphe Madam Chair ke supe jaana gore le yone tsela ya Mmadinare robelela ra go e dira le ga gone mo nakong ya gompieno kgwetho e tona e le gone gore yo nne re mo romile gore a re e direla a tsenye ka lenga la seloko. In conclusion, Madam Chair, this concludes my presentation of the 2026-2027 Recurrent and Development Budget for the Ministry of Transport and Infrastructure. I therefore move that the sum of 1,928,258,540 pula and 3,860,594,387 pula for the recurrent and development budget respectively be approved and stand part of the schedule of the appropriation 2026-27 bill. 2026 bill number 1 of 2026 for head 2300 and the total estimate costs for subheads in head 2300 and the development fund estimates be approved and stand part of those estimates. Thank you, Madam Chair. Order, members. The question is that the sum of 1,928,258,540 pula for organization number 2300 in the schedule start part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2300 in the development fund estimates then part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 1,928,258,540 pula for organization number 2300 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2300 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as have the opinion say aye. And the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, members, we are now going to organization 1600, Independent Electoral Commission, IEC. The question for consideration this afternoon is that the sum of 102,565,950 pula for organization number 1600 and the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1600 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, note that 1 hour 50 minutes have been allocated to this organization and I shall call upon Honourable Minister to reply to the debate at 10 minutes past 6, which is today. And then the question will be put tomorrow at 10 minutes past 9. Bear in mind we are coming at 9 in the morning, so 10 past 9, the question will be put. I now call upon Honourable Minister to present. Madam Chair, honourable members of Parliament, it is my pleasure this afternoon to present the Independent Electoral Commission Recurrent and Development Budget proposals for the 2026-27 financial year for consideration and approval
by this. Madam Chair, this budget serves as a significant primary economic policy tool which translates planning into actionable funding. It is also meant to ensure continuity in the provision of electoral services. I am therefore hopeful that despite the economic adversities we are experiencing as a country, my honorable colleagues will still find it prudent to provide the IEC with sufficient funding for them to be able to deliver on their constitutional obligations. Madam Chair, the IEC's 2026-27 financial year budget proposals are aligned to the 12th National Development Plan and the BETP. This comes at an opportune time when the Commission is finalizing its 5-year strategic plan, focusing on planning for the next 5 years of the electoral cycle, following successful delivery of the general elections in 2024. Madam Chair, inevitably, the IEC has to align its strategic commitments with the approved NDP 12 and BETP and undertake reforms and enhance citizen participation in the electoral process, as well as delivering on its overall constitutional mandate. This is important because as an election management body, the IEC operates within ever-changing ecological realities characterized by shifting stakeholders' expectations and requiring continuous improvement. Madam Chair, as a precursor to a presentation of the budget proposals, I would like to provide a synopsis of some of the achievements and challenges encountered by the EMB, or Election Management Body, during the 2025-26 financial year. Overview of the performance during 2025-26 financial year. Madam Chair, consequent to successful delivery of the general elections in 2024, the IEC complied with Section 65A(13) of the Constitution of the Republic of Botswana, which requires the Commission to submit a report to the Minister on the conduct of such elections. I laid the report before this Honourable House on the 20th November 2025. The same report has been widely circulated to various stakeholders such as political parties, the media, ministries, departments and agencies, and civic organizations. In a similar vein, the IEC evaluated the 2024 general elections through a national stakeholders evaluation workshop held in May 2025. The evaluation drew participants from key stakeholders such as representatives from political parties, NGOs, faith-based organizations, people with disabilities, youth, media, and poll staff, and came up with conclusions and recommendations on legal and administrative issues. The report arising from the evaluation exercise has been finalized and will be printed and distributed to all the stakeholders during the first quarter of the 2026-27 financial year. More importantly, the evaluation of elections is a good governance practice which seeks to strengthen inclusivity, transparency, and restore trust and credibility of the electoral process. Madam Chair, I must also highlight that after the elections of 2024, the International Center for Parliamentary Studies, ICPS, extended an invitation to the IEC with a proposal to co-hosting an international symposium on electoral management in Gaborone. The ICPS is a research institution of the United Nations Public Administration Network based in London, though they have regional offices in Mauritius and Brussels. The organization exists to promote effective policy making and good governance through better interface between parliaments, governments, and other stakeholders in society. Madam Chair, the symposium was subsequently co-hosted by the IEC and the ICPS in Gaborone from the 1st to 4th October 2025. This accorded Botswana, through the IEC, a great opportunity not only to showcase the country's impressive strides in the arena of electoral management, but strengthen the commitment to enhancing democratic governance globally. In this respect, the IEC shared its experience in managing and conducting the 2024 general elections with participants from around the world. Moreover, the co-hosting of the symposium highlighted our country's leadership in electoral governance while simultaneously providing a platform to engage with global electoral leaders and shape the future of democracy.
Madam Chair, during the same reporting period, the IEC successfully delivered 2 by-elections, one in 𝗕𝙗𝙗𝗏 South constituency and another at 𝗕𝗏𝗡𝗜𝗏 polling station in the 𝗕𝗏𝗡𝗏 West constituency, held on the 15th November and 6 December 2025, respectively. Both of them fell vacant following the passing on of incumbent Member of Parliament and Councillor, respectively. May their souls rest in peace. Madam Chair, a total of 11,889 voters out of 18,456 registered voters for 𝗕𝗏𝗏 South constituency managed to cast their vote. This translated to a voter turnout of about 64%, which is less than the 81% recorded in the 2024 general elections. The IEC believes that had there been no rains on the day of the poll, the voter turnout would have been higher for the by-election. Similarly, a total of 471 voters out of 545 voters from 𝗕𝗏𝗡𝗏 polling district participated in the by-election. This translated to a voter turnout of 86%, increasing from 84% recorded in 2024 general elections. The voter participation rate was an encouraging development that the IEC will strive to maintain in the future. Madam Chair, I am happy to give the assurance that those who were engaged for both by-elections were paid on time. In particular, a total of 262 of the 660 people engaged were paid in December 2025, while the remaining 398, including 217 police officers, were processed and submitted to Accountant General to be paid in the January 26 payroll. Madam Chair, it is also pleasing to report that the IEC has successfully designed and installed a new elections management system. The old system had become obsolete with time. This is a system the Commission uses to manage huge electoral data. The new system has more capacity as well as improved security and workflow features. The IEC has also completed migration of data from the old system to the new system. Madam Chair, as part of the advanced participation of the general elections in 2029, and at the same time addressing some of the issues raised by the stakeholders during the evaluation of the 2024 general elections, the IEC has just opened an office in Lerala, utilizing the Office of the Department of Broadcasting and Information Services there. The IEC has been operating and offering electoral services to their customers there since 2nd March 2026. Other places targeted for opening of IEC offices include Safari and Mabutswana. Safari will be opened by the end of April 2026, while Mabutswana will also be opened by the end of June 2026, both after completion of procurement processes relating to office space and other requirements. Thereafter, the focus will be on Tamaga and Shosho to decongest IEC offices in Mogodisane and Mahalape, respectively. The two will be opened by the end of December 2026. Now, what the IEC is doing is commendable and very much in sync with their strategy of bringing electoral services closer to communities. Our hope is that this will improve voters' participation rate in electoral processes. Madam Chair, from the 12th January to 13th February 2026 and from the 18th February to 3rd March 2026, the IEC conducted supplementary voters registration exercise at all the 61 constituencies. This was an opportunity for Botswana who, for any particular reason, were not registered to vote at the close of voters' registration period in May 2024 to register. A total of 949 voters registered during this period, with 755 registering from the 12th January to the 13th February 2026, while 194 registered from the 18th February to 3rd March 2026. I urge Botswana to always take advantage of these openings to register as voters because it is both their constitutional right and it is a civic responsibility. Madam Chair, zeroing in on some of the challenges the AMB encountered during the reporting period, shortage of staff and staff residential accommodation remained unresolved. However, the IEC's purpose-built head office will be constructed during the 2026-27 financial year. This will come as a package with some residential houses for the staff. Although this will be a drop in the ocean, it will, however, greatly assist. I wish to also reiterate the need for reforms regarding the laws governing the conduct and management of elections in Botswana remains a priority to the government. Once the Constitution of the Republic has been reviewed comprehensively, subsidiary legislation such as the Electoral Act will be reviewed as well.
to create the necessary alignment and address issues of transparency in electoral processes. Madam Chair, at this point, allow me to present the 2026-27 proposed budget estimates for Organization 1600, being the IEC, to this honorable committee. To this end, I propose a total of 439,436,509 90 pula for both recurrent and development budget estimates. This comprises of 102,565,950 pula for the recurrent budget and 336,870,640 pula for the development budget. Madam Chair, I propose a total recurrent budget of 102,565,950 pula for the 26-27 financial year. This represents a decrease of 2,327,980 pula, or 2.2% of the 2025-26 approved budget of 104,893,930 pula. The major cost drivers that comprise this budget proposal include the following: parent account, salaries and allowances. Madam Chair, under this item, I request for 70,766,560 pula. This represents an increase of 3,324,420 pula, or 4.9% over the 2025-26 approved budget of 67,442,140 pula. This increase is attributable mainly to increase in housing and upkeep allowance as part of government initiatives to attain the 4,000 pula living wage. Parent account. Madam Chair, a total of 1,092,090 pula is requested here to cover gratuities for contract officers whose contract expire through a inflection of time during the 26-27 financial year. Madam Chair, under this item for transport and traveling, I request for an allocation of 2,122,200 pula. This represents a decrease of 1,112,013 pula, or 34.4% from the 2025-26 financial year approved provision of 3,234,213 pula. The funds will cater for local travel and subsistence allowance, petrol, oil, and lubricants. The decrease is inexplicable in terms of cost containment initiatives to be implemented by the IEC, such as the use of virtual platforms to reduce travel and lodging costs. Traveling and transport. Madam Chair, I request for an allocation of 455,000 pula. This figure represents a decrease of 588,771 pula, or 56.4% from the 2025-26 financial year approved provision of 1,043,771 pula. This will cover travel and subsistence costs requirements for external travel, parent account, general expenses, and supplies. Madam Chair, an amount of 11,250,050 pula is requested for this item, representing a decrease of 1,443,860 pula, or 11.4% from the 2025-26 approved budget of 12,693,910 pula. The funds will cater for, among others, postal charges, service charges, including utilities, uniforms and protective clothing, and printing of election materials for by-elections, if any. Parent account, departmental services. Madam Chair, for this account, I request for 11,428,970 pula, representing a decrease of 501,471 pula, or 4.2% from the 2026 approved budget of 11,930,441 pula. The funds will be used for office and warehouse rentals, parent account maintenance, and running expenses.
Madam Chair, under this item, I would like to request for 1,817,910 pula. This represents a decrease of 502,190 pula, or 21.6% from the 2025-26 approved budget of 2,320,100 pula. The funds will be used for maintenance services for recording and visual aid equipment, computer systems and consumables, vehicle spare parts and general maintenance of the IEC's fleet. Maintenance and running expenses. Madam Chair, for this account, I request 603,500 pula. This represents a decrease of 116,500 pula, or 16.2% from the 2025-26 approved budget of 720,000. The funds will be used for minor works and maintenance for district offices and institutional staff houses and grounds. Madam Chair, for this account, government hospitality, I request the sum of 15,000 pula only. This figure is the same as the 2025-26 approved budget. The funds will be used to cater for hospitality activities for the visitors to the IEC. Training. Madam Chair, under this budgetary item, I request for 384,240 pula. This represents a decrease of 4,089 pula, or 1.1% from the 2025-26 approved budget of 388,329 pula. The funds will cater for various skills and skills enhancement, short-term courses, and performance management activities. Parent account councils, conferences, and exhibitions. Madam Chairperson, for this item, I request for the sum of 1,616,360 pula. This represents a decrease of 8,600. Honourable Minister, Boela ha go dimonyana 330 pula, not 60 pula. Kirile 388,329 pula. This represents a decrease of 8,670 pula, or 0.5% from the 2025-26 approved budget of 1,625,000 pula. The funds will cater for commissioners' sitting allowances, quarterly retainer fees and workshops and seminars, grants, subventions, and other payments. Madam Chair, for this account, I request for the amount for the allocation of 502,680 pula. The figure is almost the same as the 2025-26 approved budget. The funds will be used to meet costs associated with workmen's compensation and annual subscription to the Electoral Commission's Forum for SADC countries. Special expenditure. Madam Chairperson, for this account, I request for 511,420 pula. This represents an increase of 146,420 pula, or 40.1% from the 2025-26 approved budget of 365,000 pula. The funds will be utilized for acquisition of new furniture and equipment and replacement of computers for employees at the IEC. Madam Chairperson, for the development budget, I request a total of 336,870,640 pula. This budget will cater for the ongoing review of the electoral processes project, estimated at 50 million pula. As indicated in my presentation to the Honourable Committee last year, the project involves installation of electronic voter. Minister, I think Zamela go paragraph Madam 39. Chairperson, this concludes my budget proposals for Organization 1600 IEC. I now request that a total of 102,565,950 pula for the recurrent and the 336,870,640 pula under the development budget estimates be approved and stand as part of the schedule of the Appropriation Bill 2026-2027. I move accordingly. Thank you, Madam Chairperson. Thank you, Mr. Minister. Honourable members, the question is that the sum of 102,565,950 pula for organization number 1600
in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1600 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Honorable 𝗕𝗶𝗏𝗏. Even if I'm your shadow comrade, it's my turn. Thank you, Madam Chair. Ke lebogela sebaka se Honorable Chairperson. Ke simolla hela ka ho botsa tsala me Caesar gore hanka bonele sa wina di top a no tare the elections were successfully conducted. Kana o buisiwa ke gore le winne top. Ke dumela gore o buisiwa ke gore le winne top ya no, that's why you say the elections were successfully conducted. Madam Speaker, I want to start my presentation in English shortly, and then I'll go back to Setswana. In 1987, I attended a public lecture conducted by my professor then, Professor Peter Nanyenya Takerambude. The title of the lecture was "The Nadir of Majoritarian Rule in Deeply Divided Societies in Africa, the Case of Uganda." The nadir means the lowest point of majoritarian rule in deeply divided societies. Madam Speaker, I think we also need to look at ourselves very closely and ask ourselves the question whether we are not a deeply divided society. If we were not a deeply divided society, Madam Speaker, I don't believe we would have this multiplicity of political parties, which all claim to be, if given the opportunity, to be the ones that can save this country. Na ke dumela mo system e tshwana le America, Madam Speaker, where there are two parties. I wish at one point they would just be the BCP and the UDC on the other side. Really bahana engwe must die. This other one must die. We expect reform. Our elections procedures. A progressive government introduces election reforms. The election reform jaaka dipuso tse dingwe tse di eletsang go nna la ruri mo pusong di dira re bata a new form of elections, mixed member, not just proportional but mixed member. Kore re nne le constituency re bo re nna le proportional representatives. Ha re ka kera ga isiwa ke batho ba Lesotho, Honorable Chairperson. They have moved far ahead of us in terms of their electoral arrangements. As you proclaim to be a progressive government, you won't find it difficult to introduce this kind of reform and then do away with specially elected MPs. Because if you have a mixed member system which allows for proportional representatives, that's where you will take in Balwele Tsangoba Tsenya for whatever reason that you may have. We want counting of ballots at the counting centers, at the polling stations. These are standards that are prescribed in the SADC protocol. They must die and die forever. Introduce that reform because they knew ke dumela gore lona le santse le dumalana le rona jaaka re ne re dumalana nako ene re le mmogo gore dithopo di tshwanetse gore di balelwe ga go thopelwang teng. The other one that I want to remind you ke gore re ne re dumalana gore the president should be directly elected. I was shocked maloba ha tautuna le ha a bua gore jaanong ha stola a dumalana le mogopolo o, and I wondered what happened to him, Dr. Mdisi? What happened to our friend? We want direct election of the president.
Ma ke monele o rata go correcta ba bua ke go neela ka bomo I'm trapping you. Correction, Honorable Sere. Thank you very much. Yeah, me negere Honorable Kapinga wa bua ra mmuta ke rata sa se bua. Me ha re tautuna na re ga ba te gore di go 𝗕𝗶𝗹𝗹 directly the president. I think you are misrepresenting the president in that manner. Because if he was giving his opinion on the pros and cons, it does not necessarily pronounce a policy position of the government. Yeah, no, let's understand it as such. Thank you. I am shocked that he even has that opinion. That's what is shocking me. I'm not one of those who believes that once the president says something, then it is policy. I don't believe that. I believe that something becomes policy when it has been presented to cabinet and cabinet has agreed and a cabinet directive is issued. So now I want him to disabuse his mind of even thinking that he does not want direct election of the president anymore. That opinion is very dangerous. Engwe eke batang bagaetso ke political party funding. Na le ntshusitse ebile le nthabisitse ditho gore ene re le mmogo re dumalana hela sente gore ga re tseiwe sente ke party e busang re tima funding e re le tsena mo pusong le bo le menoga le just menoga le re nya ga re sethola re ka ntsha madi ano ga gona madi ke le reile kare ha ile gore ka nnete mathata ke madi hokotsa instead of saying zero me rona re bona gore go lona ko madi ga se mathata le mo letepung la madi mo partying ya lona kana ke lone le tepu le mo go lone le dirang gore le jaanong le bo le tšhentšhela dio tsene re di dumalana Caesar tsene re di dumalana nna ke a kgamala ebile ke thabiwa ke ditho. All members, 58.4. Se re sengwe se re se batang comrade, transparent ballot boxes. Transparent ballot boxes. Ha ke tlhalose. Se sengwe se re se batang ke speedy resolution of election disputes. Ra dumalana gore gongwe a restructuring of the judiciary may come up with something that may bring improvement. Our position is that let that structure come after a comprehensive constitutional review. Esenja ka le batla go dira jana ba gaetso se dibeng go iwa ka tsela. Se sengwe se re se batlang gore le se dire ba gaetso ke gore supang gore lona le na le maikaelelo a go sala morago ditsetana tse di dumalanweng ko SADC tsa tsamaiso ya di top, the SADC protocol on elections. Na re thabiwa ke dithong ba gaetso gore re bona le mahatse within the SADC region. I don't know how the topodita, they behave like elephants, can I have elephants in the what? Or bulls in a China shop. We don't want to see the Tanzania scenario. We want to see the topo, transparent, free and fair. The topo, you're legitimate. They must be free and fair. Haraba temo change your constitution batoba baka habar mantlek. Ruto Allah ho hongwe hato hona le agenda 2030 honorable chairperson. Haraba temo agenda 2030 mo Botswana. Re batla tsamaiso totang molao motheo wa rona wa Botswana. Mo go heleletse mo go sa beletsegeng e seng bo agenda 2030 sa bo helo ra itsone kere ha ile gore mo budgeteng ya gago e o re netseng ga ke a go uta o bua jalo ntate me ha ile gore mo budgeteng ya gago e o re bang hapele ha o budgetetse referendum ya constitutional court ke kopa gore hela o tse madi ao wa he Botswana police go rekela mapodisi a bone dikoloi go leka go baakanya go rekela mapodisi di furniture tse ba di dirisa mo di charge office tsa bone tse di makgasa ya referendum ke kopa hela gore le ba le ka yone le boele go morago le go dira selo dilo tsa lona hela sente
le gakologele Setswana se se reng sedibeng go iwa ka tsela ha le batla go change molao motheo followang tsela hele e siameng le ise megopolo pele ko bathong go na le gore le re le isa megopolo ko bathong molao se tse o hitile mo parlamenteng ho le ne le dirile dimakatso hela tse re sa itseng gore ne le di tsaya kae boelang hela ko morago ga gona yo bo ta le tshegang ga gona ope o ta le nyatsang instead re ta le respecta gore nya banna ba ha ba bontshitswe phoso ba retsa ba ipona phoso ba boela ko morago ke a leboga Madam Chair. Honorable Ramotana MP Gaborone South. Thank you, Madam Speaker. Ha ke etsa ke taba ke na le meeting batho ba nkemetse kwa ke ne ke re ke la thelela mmotla. Madam Speaker, ke mano ke motutege Minister 𝗓𝙗𝗧𝗧𝗘𝗘 tshutiso e beile parlamente speech sa ba ke speech sa di kupang le tse le gore report ya supa mme ke re ba itsana pe ba re no permanent enemy but permanent interest gore mahatsi bontsi ba lola se ileng gore ke tshiamelo ya lehatsi la bone mo Botswana rona permanent interest ya rona ke kagiso harmony go dira mmogo le unity and diversity ke sone se ile gore we jealously got that ke tsela gore ke sone se ile gore ne re ngongora ka dithopomedi sa nkiri ya se kgweng kana re tsa dithobolo mme re sala morago ditsela tse ileng gore di teng mo tsamaisong ke sone se ile gore because re rata thata kagiso thokgamo le bopagano ke sone se re se rata mme ke simolole gore ke leboge tona gore mokwalo wa gago wa budget wa line le 𝗕𝗶𝗹𝗹 le NDP 12 gore o mo tsileng mme ke leboga gape gore mo paragraph 26 o bua ka dithopo tsa IEC gore ne di tsamaya ga sente mme le mo reporting ya re beileng pele ya IEC e supa gore go na le phologo tswana bitswa misinformation and disinformation ne re le ko Commonwealth Law Ministers meeting ke selo sa lehatsi lote gore go mo go ka tubikanya puso ya batho ka batho ga misinformation ya social media ile gore batho ba ithamela hala dithama khorwana e be nna khomo ya mopa e bopa gore go mo go sa ele thoko go ka twa ga thakathakanya mahatsi puso ya batho ka batho ya bopa ma ya bawa mme le mo report ya bone ya IEC ke bone mo page 42 ba ka yone misinformation and disinformation gore ke nngwe threat ile gore clarification ya na kwa ha yo bona gore 2 minutes ke la di khantse dintsi ya nong engwe ke re e ke le mogang ke ya delimitation committee ne hita gore go ngwe re ta tshwana ke gore mo tsamana go ha madi a ka nna terimfo ke section 64 2A ya constitution e leng gore parliament go ngwe ka sutisa gore go dirwe alignment ya di boundaries tsa di constituency ka gore ka ne di dirwa ka teng tsaya nkange na le constituency pedi mo go yone tsaya Good Hope Mabule 2 constituency mo go yone tsaya ya mi ya ga bona South Lyle nyenyane di wadi tsa teng ha di nyalane village bonthabongwe ke minister botale nthaengwe ke Ramaotwana batho teng ba ngongore ga ke gore go ne go tsamago go sokiwa di go sa diragale sente ke so se ke reng gongwe go tare mo tsamana gore re ka sutisa re le parlament gore go nne le gone gore go bankangwe di boundaries di nne sente e se constituency na le 2 constituency mo go yone madibela thopo kere nna ke eme ha Madam Speaker kere I'm a proud product ya go dibela dithopo e leng gore ha ka be se tsone go nka be ke se mo parlamenteng ka gore ke dirise madi a se kana ka sepe go dibela dithopo ke hira tax tse 10 go kata di box ke reka dithochi tse dintsintsi ka gore na kwa teng motshegara re bo 3 motakase o no threatena go te wa tima wa reng ke reka dithochi ke hira batho re dibela dithopo dikolo ya IEC la gare tse pedi taxi di ka morago re tsenya motho ka dikgoga mo kolo ya di box gore a tsene gore box di ka tsabatsaneta so re wenne dithopo ka go kata e seng ka sepe gape se le gore se teng ke tsela gore ke so go sena sepe se ile gore ha gona o pesa ntha mo dithopong tse go sena any petition yo pongwe re gang gore o tsieditswe ka gore ne re katile dithopo tsa tsamaya sente tsa nna successful ka ne re di katile ke so bona clarification
ke so bona le ba ga rona ba BCP ba khonne go bona 15 ka ne re thusa ka go kata gone mo gore go ska ga nna le gore go nne ka tsile etsiana mme ke a leboga Madam Speaker nako ya mentshile mme ke se khetse dikgang tsa me. Honorable Sokho, MP Tlokweng. Ke a leboga Madam Speaker. Sarah Lynch, former ambassador wa America, go Guyana. Ona bua mahoko ka 2002 are people come and go, leaders come and go, but the institutions remain. Maybe ke mo tshwantshanya gape le Barack Obama. Okay, tsalentse honorable. Ke tsama ke flunyana. Ebe ke mo tshwantshanya le Barack Obama. Ona bua mahoko are the most important office in a democracy is the office of citizen. Ke heditse ka bone Madam Speaker, Madam Chair. Making a kere, tata so se tona in order for the principles, but ba ile gore ke ba tlhopi kana ke ba tswana gore ba nne le tumelo le trust and confidence bo di institutions tsa rona ke gone gore e rona the agents re ga re file opportunity ya gore di strengthen re bone gore ka di strengthena ka tselentseng jang because rona re tsana re heta ba bangwe bo tla batla bana ba rona bo tla ba tsena mme sentse re ga ba tsena be ba tlhela mapako a ile gore ke ona tshegetsang le hatshela botswana a ile gore ke di institution tsa rona e be gore a very strong na ke amogela kopo ya ga minister mme so se tona minister ke gone gore we need to expedite to create a chapter in the constitution e leng gore all these bodies le gore tekana all these institutions di khona re di ikemele ka nosi ke batla go tshwantshanya ke dira comparative analysis le the chapter 9 institutions in the South African constitution gore expedite go bona gore ka di busetsa ko thoko ka tselentseng so that they can report directly to parliament. By doing that ke tlo go aligna ko issue ya BETP Madam Chair Motaosane le Moalusi ba ndisteba ka gore ke tshwere dilo tse di tona mo tlhaloganyong ba ndisteba thata yano mme ke ne ke re Madam Chair Madam Chair re tshwanetse gore tle re dio tse ga o di tshwantshanya le Botswana Economic Transformation Program e leng gore re bua ka gone go to attract foreign investors into our country. How lebella the variables e le gore di investor ba di lebella o tlele gore political stability is that the pinnacle ya di variables e leng gore ba re kana di features e leng gore ba di lebella before ba tla go investa mo lehatsheng ba batla go checka gone gore a mme go na le tsone these frequent elections a mme go na le predictability mo processing e leng gore ke ya ditlhoko before ba ka tla ba tsaya madi a bone ba tsenya ka kwane because ga ba tla go tla go tsenya 5 pulo a bone mo lehatsheng la Botswana in 2 days e be go nna le crisis e leng gore e ka nna teng ya re tshwantse gore re create a platform the honorable minister e leng gore re ka khona gore go nne le predictability even mo di tse di tshwana le bo di by elections jalo gore go nne standard le gone ya ka rentse gone re le mo go 2026 e be re itse go ditlhopho tsa 2029 di ya go nna ka di 30 tsa ga October ka 2020 gore re setse re itse sengwe le sengwe all these things di investor ba lebella tsone dio tse before ba tla ba lebella tse dingwe tse di tshwana le bo melao tse di tshwana le bo economic stability jalo so re sentse gore tle re khona gore re expedite go ka dira jalo na ke a tshoganyana Madam Speaker gore ga re ka se re expedite all these things how ka lebella o ka bala buka ya ga Professor Susan Boysen wa ko Wits University ona o bua ka bukeng e kwa la re ke the marriages of inconvenience go re o bua ka di coalition mo South Africa and mo Southern Africa gore la hatsela move to the advent of coalitions jaaka gongwe le rona re le UDC yana it's a coalition but it's a coalition we e le gore outside the institution kana the other branch e le gore ke ya puso e le gore ke parliament mme ko ntle gono ko ke coalition gore ha le gore go ka diragala sengwe go ka nagahela le gore go nna le mathata a stability ya re tshwantse gore ga re ya go dira melao ya rona re dire ka tsele e leng gore re lebella ko pele gore mme gona go ka nagahela le gore go diragala ka tsele ntseng jang gore dire melao ya rona le di policy tsa rona ka tsele e leng gore a go ka diragala sengwe even in future even post 2029
post 2034 e be re itse gore ka gona gore lehatshe be le stable go sa te go ka nna le ditlhopho gono go kana go ka dira ka tselentseng ya. So all these things re sentse gore tle re tsamaye re kgone gore re di align mo di-electoral reforms tse e leng gore re bua ka tsone. Mme ya bohelo IEC a tsoge e dire di-partnership e tirele madi e kopane le di-institution di-donor agencies ko ntle kwa e se ka dependa hela mo pusong gore e kgone gore e ba direle madi ba kopane le other multilateral organizations gore di ba funde. Ke a Mokgwathi. Let me shoot from the hip. Dumelang betso ba ntle rataganye ya August. Ke re hela la ntlha ke re we need some political reforms. Political reforms that will address the challenges that we have faced in the past. Har santse re na le some people ba eleng gore within our electoral system, they are they are part of it. Part of electoral system. Then there's going to be a challenge in the coming elections, future elections. Second, a deliberate course of action in educating our people on the electoral system. Even the limitation commission that is supposed to take 10 years, it was tailored to meet the requirements of the then ruling party. Now, looking at the current scenario, a very tiny village in a rural area, for the convenience of the then, which at the moment, if you look at it, it actually, the limitation commission, which is scheduled to take years, it is still going to bite in us until to the bitter end. That's the reason why I'm saying let's go to political reforms. Let us make sure that such things, freeze and unfreeze. If there is any law that actually creates the offense that we can see that is going to perpetuate the legal entities to actually keep on corrupting electoral systems. Second thing, we have to look at economic reforms, just to make sure that the law, somebody has talked of political party fundings. He was saying that in the premise that perhaps the UDC is not it does not think that that is a noble thing to do. But in the current economic hardships, don't you think it would be ideal for us to postpone and say, gentlemen, let us look into the future and say, if there is going to be something, we are going to do it in the future. Let us ensure that we are in a economic turmoil, which then complain about, hey, can you imagine if we cannot be able to even pay salaries? How do we get the funding for such kind of endeavor? Legal reforms. I was listening to the minister. Priority because it has marginalized. People of Botswana have marginalized some of our tribes since 1966. So it's a priority so that we can be able to litigate them even after the Concord. Having said that, Honorable Aaron, go back to your seat. Reporting. Now, when I look at the report here, IEC, gentlemen, it was a shallow and retrogressive, unpalatable, archaic, primitive report. It is written by somebody in 2007. It did not even expel challenges that we have faced during the years. Does that report, that IEC
if you like, personnel need to be revised. They need to be sometimes be inducted into understanding what a report must contain. To me, it was not anything that a professional of our calibers or of our caliber could actually read and understand. We therefore have to ensure that it entails everything, the statistical information of what actually has pertained through and through since the time when there has been elections, fraud, rigging. Those things should come out because some things are, people say, perceptions are real while the truth is not. Perhaps you even thinking that there are riggings, but why there has not been. And therefore we need those things to come out very clearly. Thank you very much. Honorable Sere. Thank you very much, Chairperson of this committee. Ke leboga thata gore go mphile nako e ga se gore ke wetse thata Madam Speaker ka botsogo mme ke ta kgela hela gore kana ke dumanana le tona gore re tshwanetse re ire sepe se re ka se kgonang gore batho ba le bantsi ba kgone go thopa in a democracy. Ra bona gore voter apathy ile go godimo ha ke ha se ka ika mahalape West constituency ne go ikwadisitse batho ba la around 13,000 and remember mahalape West has a population of around 40,000, of which 10,000 of those, almost 10,000 voted. Switch off your microphone. Clarification. Almost 10,000 of those voted for me. Clarification. Digitalization, yaka renze re bua. Re tshwanetse gore re ha dithopo tse di latelang. Le lona tona le ba IEC le ipaakanyetse gore re go kwadisa dithopo ka maranyane. Ka gore tabo re setse re go rogile ko maranyaneng ka gore ha ke re dithopo re thope ka maranyane ka re ikwadisetswe dithopo e nne ya maranyane jaanong re ta gore ga go ha ile gore ra go ga teng mme nna ke le rotloetsa jalo ne ke utlwa honorable go botswa maabane a nkomanyetsa ene ya digitalization mme ke go utule honorable go botswa gore tsere wa bona gore digitalization mo epasedi ba ga bone Dr. go botswa sa pera epasedi ba mme solohela gore metsi a eta o ta bona ka go nwa metsi kganyeng we ke batang gore ke direle ka yone ke a go hirwa ga mookamedi wa IEC secretary of IEC me ke go suteletsa ga moragonyana gale ne ke ntse ke le mo dipolotikeng le ba ga rona including Dr. Hobotswa ha re seletso ha e sampele motsamaiso wa dithopo o na ha retire ga be go tsena Mmemazutse ha go tsena Mmemazutse a ba ntshiwa ka tsela ene e gakgamatsa ka nako eo re le mo kganetso e be re re ke bua ka komberere jaanong e be le gore ra emela re le ba opposition e be re re go ma go ga siama kana gore re puso ngwe le ngwe e tsenang e ka ipatala motsamaiso ya dithopo ka jalo o ka tsietsa on their behalf and stuff like that. That was our message nako eo ha re kgala ba dom gore ke eng ba ntsha Mmazuze a isa reach retirement age ka gore ne re dumela gore motsamaiso ya dithopo o tshwantse a hirwe ka judge gore a hirwe a nne le secure term until I retire a se ka ba khopediwa ke party epe e tsena. That was our principle, that was our kombe. Now ha ke tang ha go komberere ke gore ba ka o lengwe ya nong re tse re puso e be ba taka khanyano ba re ko ba nre se amisa ko ena o no ria gone clarification. How jang o se tsotse re position ya gore the tenure of the IEC secretary ought to be protected by law so that there is continuity. How do you fire him? Yeah. Clarification. This is Komberere. Elucidation. Talk about Clarification. Principle is very, very important on this regard. Modiredi wa tsamaisi mogolo wa dithopo o tshwanetse gore a hirwe under a secured tenure a ska ba khopediwa ebile a ska ba nna le Clarification. Clarification. Go se ka ba ga nna le gore e re ha puso e tsena be itsenyetsa Clarification. ha e tsena itsenyetsa motsamaiso wa dithopo tse di sha ke sone se o bona gompieno ba re re se amisang o re thusitse go wina dithopo ke sone se re mo khipa ba lebetse principle. I yield for clarification. Clarification, Honorable Hikwama. Ke a leboga honorable, ke a leboga Madam Chair, ke a leboga tona. A me so se bua wa re gompieno
ka ha go hirilweng the current IEC secretary o na le protected secure of tenure ke sone se o se bua kana ke discretion ya administration e iteng ne ke go bolela ya le gore mo molao motheo this type of ne re dumela jalo remember ne re sa buse rona we proclaim re ntshitse kakanyo ya rona gore motsamaisi wa di-top o tshwanetse gore a hiwe a security tenure jaaka judge a se ka akanya gore o tshwanetse gore a irele mongwe favor gore to mo hire no ya no re dumela ya ka hata se ne re dumela gore it's constitutional now rona o se ka bua ka di-contract is administrative tse e leng gore o ira gore bo 5-year contract mo ke administration ra re the tenure should be secured ka tsela ntseng jalo so ke sone se e leng gore nna ke dumela gore ba ka lengwe ba re komberere jaanong ga ra tshwanna gore re komberere mo dikganyeng tse ha ile gore di ama ba sele rona re dumalane gore it has to be a secured tenure of office. I support the bill, Honorable Minister. Madam Chair, taketse sebaka se ke leboge nako e o imphile mme ke simolle pele ka go leboga gongwe rile puso e neng e tswa ya go neela ya gompieko go diragala hela go sena bothata bope jo e leng gore members a re retseng yo mongwe wa debate please go ne go sena bothata bope mme kganya me ya ntlha ke batlang go simolola ka yone ebile e le mmamane mo debating ya me ke kganya delimitation committee e neng ba ba neng ba hilwe task ya gore ba lebelele melelwane ya dikgaolo tsa bo parlamente le tsa bo councilor jaanong ha o re lebelela constituency e tshwanang ke ta heta ka yone ya e ke bapileng le one ya Nkange e neng ya Shashe Western e tshwere metse e tshwanang bo Sebina bo Marapong mme e nentse re le bokete one ya Nkange e be tsewa metse one o be isiwa gone go ha o re lebelela khompie kwana go bo 30 West go go semdigwa motse mongwe le mongwe ke ward go re ward ha o re tsena go kidia ke ward o re tsena go Mokobakane ke ward Toromoja ke ward go re gona motse mongwe le mongwe na le mo councilor ha o re lebella go Mopipi with the population ya bo 4.3 e dira ena le di ward tse pedi na le ma councilor a mabedi mme a re lebella nna go tswang teng go Shashemoke with a village with the population e tsamang go bo 6.6 mme tsa maka ward e lengwe hela nna ward e ke tswang go yone ward e ke tswang go yone e tsenya metse le meraro metse e tsenya Motswa Makobo Jamataka Natal mme wa Jamataka ha o re lebelela gore ha ne le gore ke go bo 30 West ke sone seo ha o ne le gore ke go bo 30 West go re wa de ke tswang go gone ka bone ntsha ma councilor a le 3 clarification 3 clarification tsala ga getse jang gore nna go go nna clarification at least ha ne le gore gongwe wa de ke tswa mo gone go re bo bona gore go a gona le bothata ebile ke santse ke fila gore batho ba neng ba dira ba le mo committee yone tota ba ke bangwe ba batho ba leng gore audit e tshwantse gore e ba kape ba go prosecute clarification ke tsa ke re dilo tse ba neng ba di dira elucidation elucidation clarification Honorable Mabusepule Mogauleng kana gore a re ka go buang ka teng o belela gore go gongwe batho bana ba appointile mo commissioning bana le external influence gongwe from the person who ba appointile. Don't you think this is time for now to declare and decree se se buiwang gore IEC tshwanetse nne totally independent from those of the president? ke a dumela tshwanetse re nne independent kana mme kganye e leng gore e diragetse lona ba le neng ba busi ba pele gore re ne le interfere thata gore mo parlamente na tsena ba tla re ke batla constituency ya menna yana ke batla wadi e nna ka tsela ntseng jang so a se go se di fe go telele a re lebela ke dilo tse neng gore go telele ne di ba gore wa re lebela ke go hape elucidation kganye tshwana ya bo 30 ba se gore I mean motse mongwe le mongwe nye constituency o ka nna le wadi ka tsela ntseng jang elucidation okay heta ka yone ke tse ke bua ka constituency ya gago elucidation Honorable Malusi ke a leboga Honorable Jerry ke ra gore re gantse o di buang tse nkgonne ke di gantse ile gore di a buega go dikgaolong tsa rona kana re na le wadi e leng gore
ba kgaogantse motse ka gare ba dirisa noka yaanong batho ba bangwe ba kaga bangwe ba kaga yaanong ga o tshwara diphuthego jere wa go leletsa gore o batla mo kgaolong ya me mme kgota e le ko kgaolong ya gagwe ke raya ke dilo tse e leng gore ne di dirwa hela re sa itse gore gateng di ne di dirwa go lebeletsweng mme gone re hope ya rona ke gore ka rona le goromente o mošwa go tšhentšhiswe puso gongwe ba ba le mo teng ba ta akanya jaaka batho ba bothale ba banka ya dilo tseo ke a leboga ke tsaya ke re ke nngwe ya dikgang tse e leng gore gongwe a ke di lebelela ke ithelele gore gote le nne di sa tsamaya sentle yaka ke ga sekai ka yone bo 30 West le constituency e ke tswang ko gone gongwe wa di e leng gore nna ke tswa mo go yone ke feelang gore gongwe ga ya irelwa sentle gore e be na le mokhanselara le mongwe hela yet metse le meraro mme kgaolong e nngwe motho a servisa ke ra ga ne le constituency go reng gore ka bo motse wa dintshitse makhanselara a le 3 rona gongwe constituency ya rona re servisiwa ko Tonota motho o tswa as far as bo Matsitama wa go dira transfer ko Tonota yaanong ke tsaya ke re setse yaanong gongwe re setse re godile ka bo re lebelela gore America se ke re bule office gongwe mo motseng o tshwanang bo borolong bo Mathangwane go irela gongwe gore batho ba se ka ba tsamaya di-distance tse di telele thata kanya ya ke tsang ke re gongwe re tshwanetse re lebelele thata ya nomination ya makhanselara le mapalamente ke tsaya ke re it's high time re lebeletse seemo se e leng gore gongwe ra bo re le mo go sone re bone gore gone mme ha re tsaya re lebeletse eng le gone mme le lebelele le palo gore wa ithela e le gore gongwe di-constituency dingwe di benefitile mo go na le tse dingwe mme palo ga ne re ka dira gore gongwe re tota ebile le go ntsha nna kana ke akanya gore gongwe ba bangwe gongwe mo dikgaolong tse dingwe go ithela le gore gongwe ga ba serve purpose pe mme clarification ke tsaya ke re tshwanela ke gore clarification gore gongwe re kgaole palo ya makhanselara le mapalamente ta ke monele Madam Chair. Clarification, Honorable Fanisha. Ke a leboga Madam Chair. Honorable Franzel ne kere mo go ene ya makhanselara ithopetswe a ko nthalosetse gore re lebile mo go thulaganyo e hitileng ka party ya UDC gore kana re le mapalamente ne ga to re tsise maina re nominate ba ile gore e ka nna makhanselara mme ano list ya teng ya beelwa ko thoko ba be ba ta ka list ya bona ya makhanselara a ileng gore ke a ba bone ba bata o ka reng ka kganyone ka gore kana le BDP ne e dira yalo UDC le one e dira yalo nya ke tsaya ke re ka gore UDC ke pusoentšha gore dikgang tse tsotlhe ta di baakanya batho ba e leng gore gongwe motho a sa itse go bala le go kwala gongwe a ba o ithela le gore go assistiwa ke motho mongwe hela yaanong ke tsaya ke re a re lebeleleng gore gongwe ka nakone ya dithopo re bone gore motho e leng gore ga itse o bala le go kwala go tsamaye batho ba bedi go itsa dilo tse e leng gore gongwe di abo di sa tsamaye sentle nako e leng gore gongwe elucidation kgang ya me ke mo goreng dithopo a re baleleng teng go thopelwa teng ga go thopelwang teng gone ko e nne teng ko e leng gore re balela teng gore re imagine motho a tswa ko bo Matsitama bo Mabese ko bo Jamataka go iwa ko mo re tsamaya re setse di-boxe ko morago re dira ko Mathangwane it's high time re bona gore go thophiwa ke ra go bala go direlwa ga e leng gore gongwe ke teng ga e leng gore gongwe ga bogone go thopelwa teng a yield Honorable 𝗕𝗏𝗟𝗓𝗏, elucidation. Thank you so much, Honorable Member. Ne kere mme gone ke go utlwa sentle ke re ke go tlaleletse ha go ya the commissions tsa demarcations tsa di-ward gore a mme gone ya ka go ntse jaana a tota go botlhokwa gore gongwe re boe re go leba ka ha dikgaolo tse dingwe tse di dirilweng ka teng so that re leke go baakanya gone yana e seng go letela 10 years a ka se buisengwe se ne se bua kgantele ya makhanselara a ithopetsweng a bileng a okeditswe ka dipalo yone ne kere o e leba jang a ga se gore tota re ha re dira commission ena e baakanya e leke go baakanya such that ga re nne le bo nominated palo ya makhanselara ena re oketse dipalo tsa makhanselara
go ya ka dikgaolo tse e leng gore di babaletswe ke go itlhela motho a tsamaya di-distance tse di tona-tona mme e le ward ya bokhanselara go na le go nna le bo nominated ba e leng go itlhela ba tlhatlhaganye mme go sena se ba se dirang. Oh, ke a leboga ke tsaya ke re puso e ntšha e lebeletse sengwe le sengwe se e leng gore gongwe sa bo se sa tsamaye sentle go tae baakanya nna ke a ganetsa tota ke mo ganetse mme ke eta ke re le ka gore ba bašwa a ba le ke gore ba te ba baakanye ba baakanye dilo tse e leng gore gongwe di a bone di sa tsamaye sentle gongwe le sa di tsamaise sentle a ke batlo go supa ka monwana mme ke raya gore dilo tsone tse re tshwanetse gore re bone gore di baakanya ka tsela e ntseng jang nngwe ya dikgang tse ke neng ke heta ka yone nngwe ya dikgang tse e leng gore gongwe ke ne ke heta ka yone ke kgang ya e leng gore gongwe o ta itlhela e le gore gongwe mo sekolong go dirisiwa classroom e le nngwe hela yet line e tswa gone ya go bospa kgakala kwa distance le telele go sa dire gore go bulwe classroom e nngwe hale e be go kgaogangwe batho ba leng teng gore mongwe le mongwe a nne le chance ya gagwe ya go ratate a thophe motho wa mmatangampo puso ya e batang tautona ke tsaya ke re kana go tshwanetse gore go na le box ya kana motho go tswa mo go ene gore ene o ta ba ithopele go tshwanetse gore go nne le box ya mokhanselara le ya mo parlamente le ya tautona e nne teng e be di-box tse tsotlhe motho a ithopela gore ene mo bathong ba bararo ba o Honorable Ramokgapi MP Phalape. leboga Madam Chair mme ke tsaya sebaka se ke leboga IEC ke emeno ke re 𝗕𝗏𝗧𝗧𝗘𝗘 ke leboga IEC gore ka nako ya ga rre siamisang di-party tsa kganetso di ne tsa winner almost all of the by-election ka ga tlase ga gagwe mme ebile ka ga tlase ga gagwe ra bona go hetoga puso e ntse le ka ga tlase ga gagwe go lo mo ga go a tlwaelesega mo Aforika puso ya demokoraganeng tse le terre re tshwanelwa ke gore re mo opele legofi monnang Madam Chair go nnile le dithopo di hitile batswana ba neetse UDC puso mo re go bona mo lehuha le le tseneletseng ke la nthare go bona Madam Chair le leng gore puso ya UDC e na le ngwaga hela le dikgwedi di le 4 tsatsi le letsatsi e batho ba bitsa batho go a re go toitwa ko pele ga parlamente au ke la nthare go bona Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, a member of Parliament and a senior minister for that matter, a minister for that matter, abanyatsa Batswana are ga ba ngongoregela dikgwetho tse di ba ama mo lehatsheng la bone ba dirisa tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho their democratic right a ba re ba rutuetswa ke bangwe go ra gore o nyatsa Batswana ke dikgang tse o sa tshwanetse re di kgalemele and it means no I'm not debating ga go a tshwanela gore motho a nyatse Batswana a re Batswana gore ba rutuetswa bone ga bana dikakanyo ke kgang e busula thata ye o tshwanetse re mo ikgalemelele gore a togele lenyatso le a se ka nyatsa Batswana a kgalemelwe Madam Speaker ya nna ke tsa gore ke line ya debate ya gagwe se ga nyatsa ope ke moredi tsa Madam Speaker ke thohetse ke thoname Madam Speaker batho ba ga ba yo na ra bira yana Madam Speaker re thohetse ra re Batswana ba netse UDC puso dingwaga tse tsotlhe Batswana ba ntse ba neela demokoraga puso re ineela gore nya re jelwe a re beheng sebaka ba busa On a point of order, Madam Chair. On a point of order. Point of order. Madam Speaker. Ke a leboga Madam Chair. Ke a leboga Madam Chair. Ne kere gongwe kganye ya ga Honorable Ramokgapi le ha gongwe o no rula out
gore ke line ya gago ya debate mme kana ditsamaiso tsa ntwe di letelela petition nya ona fa ntsha ke Jaanong, ha rulile Batswana- ka khanyeo ha re boele ha Batswana ba nya I've ruled ona ra mogapi Further point of order, Madam Speaker. a gona pa Further point of e buang ka further point of order is a different. e tla ke go utlwa ona ra It's a different thing altogether. Uzuru bo moasa ke balwetsane, they are potential dictators. Gore ga motho a re wa emela go o le dumela in a democracy. Literally, you are a democratic party. Madam Speaker, na go reala ke Hakamezi is unheard of. Krala go te domgara e buse 58 years. Ha se go mo parliament la emela a boga secretary wa ditlhopo. Mo parlamenteng a re o berekile tiro e ntla gore party be win ne ditlhopo. Is kraro ke mo sa khalemiso se. It's really unheard of. Rera Mogapi is out of order. Like, this man is a professional, or an office, but you can't come here and make politics, or run office. It's unfair. Honorable Pule. We are suspicious that something has happened. Hey. Honorable members, ke tsa gore mogolo mo ga debate le tla le gane tsa kana kwa lona mo le seng a wetsa debate ya gago. Procedure, Madam Speaker. Kima. Madam Chair, nanne kere gongwe no skwa letella bo morena Pule go edimola mo parlamente. Ha ke motho a re procedure a ba bua mo Point of order. Point of order. Point of order. Point of order, Madam Chairperson. Point of order. Honorable members. Point of order, Madam Chairperson. Honorable members. La be le simolla ha etsa 6 helana le simolla ha ke tsore le iragallwa ke la be le simolla ha o kwa batho wa senyana ko re motho ga e di mola ona ra moswana ga se gone ga o buise motho nya ha o buise o mongwe nya ha o buise ona ra bule sentle ha o kwa ra motho re wa e di mola mo parlamente o tlhola o bua ela ga re tsora le wena wa bo e di mola ke go para kwa le tshwaraneng sentlela go setse 30 minutes la be le ka simolla Point of order, Madam Speaker. Point of order. Nya, ke utlwe mongame ke go tlotlile o khalemile. Me kana so santa so ntse se khalemelle reo. O ntse a bua. Ha ke mongana ga. Se ka re ga bua le na banta re ke a edimola. Ha ke mongana ga. Gotlhelele. Ya utlwile ke mo khalemetse ona re ba le kana re ma parlamente route. Au. Ona moswana. Hela ka ba bua gape wa lapeng. Oh, sorry. Ka ro lapile. Ora ra magapitswela. Ha o bua ela wena wa tsama. Madam Speaker, khanya me thameletse gore ba gaetso. Amogelang gore le jelo ke dithopo. Go busa UDC. E heng sebaka. Le buile ka sengwe sebaka la re le bata counseling. Khala tsoga. Ke a dumela. Le bata counseling. Mme le ha go ntse jalo e tare counseling le ntse le enelwa mme neela UDC sebaka sa go busa e se ka re mo ngwageng le mongwe hela le kgweditse 4 le be le re dilo tsotlhe tsa manifesto tse di kwadileng gore re tla di dira mo go 5 years e be le re di dire mo ngwageng le mongwe hela Clarification. le gore tsatsi le letsatsi le phutha batho Clarification. le be le itsa dinepe Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Tsa senepe seo o se Point of order. Point of order. ga di a siama. Madam Speaker, I'm raising on a point of order because Ramogapi is completely out of order. Hakisoro o discuss a chapter ra gwanea. 1. Rona ba ntse re busa ka kra ka hore BCP ga iske busi. Ha ra rona ba ntse re busa. Ha re sike kana ko epe re go influencer ope gore a tsise di petition kana aba khale go busa ka ha ba busang ka teng
re ba neetswe ke batswana sebaka sa go busa le ditsholohe tse di ba solohetseng nna re dumela gore ba buse ba skane re ha ba tshwanela gore ba buse be ba re domokora ga irile. This is where re harologanang le bone teng ka gore wa busa ka nako eo mongwe o kile a busa gore sepe sa bobedi khanjene Honorable Pula Makane as a point of order. Honorable Ramogapi is imputing a motive o sa siamang mo IEC. Ha bua gore salaka di atsena mo IEC. Ebe ba wina di ba election tsotlhe. The point of order ke gore ha re IEC irile Honorable Atman, the CEO has na go tsena. Ba wina di ba election tsotlhe be ba go wina le ditlhopho ba tsa puso. He's imputing improper motives on the CEO. Ka gore o ka re ora gore CEO o na ba digela di favor gore ba khone go wina these things. It can't be allowed to go that way. Ikopa gore intsiwe mo Hansadi. Kaore ga go a siama. People will think gore Honorable 𝗕𝗏𝗟 khanya sa le hitile ke rule mo gone sa le hitile. But Madam Speaker, clarification. Gore me etswe mo Hansadi ga ya siama. But clarification. Imputing proper motives mo CEO. Ke go pa gore na ba tswana Honorable 𝗕𝗏𝗟. Point of order. Point of order. Point of order, Honorable Dio. Ke a leboga modulasetulo. Ke ne ke re bo honore ke kupe Madam modulasetulo gore kana goga re kupile gore re tsene ka moso ka nnae because nako e ntsi e jiwa mo parlamente ka di point of orders me ne re ba nako e re lebile gore by a given time re be re heditse ka budget speech jaano ha ntse le telela bo point of orders mo ile gore go dinaya batho ba bangwe ba tshwantse go debate this budget they are being out of order. Ke kupa gore ha motho a re point of order a sa bue yone order tsaya kgato e siame o mo time nako next time because ba re jela nako ba tsele flow. Thank you, Honorable Whip, and be mindful, Honorable Mogapi, 10 past. Ke amonela wa responda le jetse nako ka dionyana tsentse le di bua. Continue. Clarification Ramogapi, just clarification. Nya me ke wele pele le khorleditse ka point of order o montsi ba kaoleng ke kopa go wela nya me ba kaoleng tota ne ke kopa hela ka boikokobetso ha le re go ngabonga ba khupisegile ba intshwarele me tota se ke se kopang ka boikokobetso ke gore batho betso ba tswana ba bona re na le ngwaga hela o le mongwe hela re thopilwe ke batswana dithopo tse ne di tsamaiswa ke IEC di tsamaise ka botswerere ga ke re o po diretse favor o he kare jaaka re mo ha sa bua dithopo di tsamaiswe ka botswerere mme batswana ba re neetse puso jaanong a se ka ya re batswana ba re neetse puso e be le gore tsatsi le letsatsi re pata ka hara bina ntse se nepe ka ko re ntsheng UDC ka bonako ka moso re bitsa bongwe ntse se nepe ka lela ho le nna ke lele re tswe ka bonako re ntse UDC ao batho ba modimo le ala UDC se baka ra le rapela go nne sente hela jaaka ne re thola re le neela sebaka le rona nako nngwe re tatswa mme ga re le neela sebaka ba ga rona a e ka nna ba BCP a e ka nna ba he ga gona opeta nne le ruri gongwe nako e tautona tebe le re Lucas re mototeng le ga kologola nako nngwe ke bua ke le ko fairgrounds ke re ba getso re tshwanetse ra tota tautona masisi ke ene hela tautona wa rona le gompieno le tota tautona boko ke ene tautona hela wa rona clarification re ka moso tautona o buisiwa jaana ka moso go buiwa ba getso ga re gane re mo pusong ya batho ka batho mme hela a re itseng hela gore ha re tota yo mo setilong go itota rona ha re tota yo tsamaisang ka moso ga se ene ke yo mongwe a re ruteng bana ba rona gore ba getso tsamaiso e ntse jalo ya dithopo go tsena yo ka moso go tsena mme le bona ba ba tsamaileng
ya ka ba ne ba buisa bo tautona ba pele re ba toteng ha tsenang te re tshwanetse re itse gore tautona wa pele retso Masisi re a mo tota tautona wa pele retso kgama re a mo tota tautona re mogae wa pele re a mo re se ka ra ba kgola mathe golo mo ke puso ya batho ka batho se ba gaetsho se ka se le ruta ke ne ke na dikgang tse dintsi tseng ke beng ke hitile ka tsone mme madam chair clarification political funding ne ke re ke taheta ka tsone mme ke re ke heta ka tsone go tshwere honorable Mosana na o ka kodumetsa na 2 minutes o setseng ke a go leboga madam chair mme ke simolole hela ka gore ke rotloetse lephata le la tsamaiso ya ditlhopho gore ba oketse di voting stations le ko mahatsheng a mangwe ko ntle so that batswana ba nne le tshono ya gore ba kgone go tlhopha mme ke boele ha political party funding gore e botlhokwa mo democracy ha isolelo e re letla a re boeleng teng re thuseng di-party gore ditlhopho di kgone go tsamaya sentle mme ke boela ha di-limitations gore ba gaetso dikgaolo tse dingwe tota hela go bua boammaaruri ke ne ke sa tswa go bona Kgalagadi South ke sa tswa go bona kgaolo ya Matete Good Hope ke dikgaolo hela tse e leng gore tota ke di-constituency tse pedi tsone tse ke buang ka tsonetse mme go mo ke raya gore go bokete hela thata mo e leng gore ha motho a itshwanna le nna yana a sa itsholela a sa bona sepe gope go nna bokete go a mo overstretcha mo e leng gore lwa bohelo ga a kgone mme ka gore ba neng ba le mo pusong ke bone ba tsereng ditshwetso tseo ka gongwe ba ne ba lebile gore bone sepatše sa bone se botokanyana ba le ka go overstretcha ba ba kontle mme ke leboge madibela tlhopho a rona gore ba ne ba tshwere ka thata jaaka ha ba ne ba tshwere ka gore ebile ke dumela gore ha go tshwere o kodumeditse ra heletse ana call ke tsoga ke tsweledisa ka moso madam I now call upon the minister to reply to the debates. Ke a leboga modulasetilo ta ke simolola hela ka gore ke heta ka dikgang di le mmalwa sa ntlha ke leboge ba palamente botlhe ka go akgela mme ebile go supa gore tota re mogopolo mongwe hela kore hela gongwe o ithela batho ba na le gore ba dumele gore bangwe ba setse ba ba thanogetse mme ebile commitment ya rona to diphetogo ebile heta bangwe ba bone ka kwa jaanong bone ka mathata a teng gore ba batla dio di diragala ka ga ba batla di diragala ka teng ka ba bohego jo ba batlang ga o ba ra o re nyanya go na le dingwe tse tshwanetse re di dire a re direng constitutional court re ra re santse re baakanya molao motheo e be ka kgona gore be re sireleditse o bua molato o seng kana ka sepe mme tse di dira ke tshwanetse ne ra mogape a di bua ka gore maikelo ga o ka ela thoko ke gore nyaya a re ganetseng sengwe le sengwe se se leng gore ba UDC ba ta ka sone mme se nne ke simola ka gare ka pinga e nna re o tshwanetse gore lwela ga nne e re sa wina nka gore dithopho e ne le free and fair mme ke tsaya gore rothe ba re lagano re a dumelana gore dithopho tsa ngwaga o hitile di tsamaile sente ga gona yo o ka belelang gore di tsamaile sente gongwe lona le begane le gore ne se tsamaya sente tota nka o bangwe nka o leseo ka koo jaanong di tsamaile sente le dipalo tse le di boneng bangwe ebile di le gakgama di tsone di tswa ga kae mme se sengwe se nka se buang gape ke kgang e nne mokalong a se bua ka go runya ga di-party ke re o bolelela ruri mokao lengwe jaaka gompieno mokgatho wa rona e le mongwe wa mekgatho e ne ya runya mo di-partyng tse dingwe e nngwe e ne e bua ke ya go sologela di-reforms ke re dumelana mmogo re ka pinga gore tota go bua nnete kana ke sone se re dumelang mo go sone le ga re santse le gona gale gore re bata gore go nne le dithulaganyo ya gore go nne le mixed system ke sone se re dumelang mo go sone mokao lengwe e ne o bua ka gore tshwanetse gore re nne le di special elected le yona re ta ya baakanya kana obviously ga re ta re dira yalo go tla tshwanela ke gore tse di tabo di tswela ko nte ka gore party eno tabe submit list ya yone
e ne le sebaka sa gore dire sone se le tsa gore ka be se dirile ha nne go dilo special elected e nngwe ke kgang ya go thopa go di-polling stationeng ke tsone dikgang tse ntse re bua ka tsone ga ke tsweng ke le rebelela thata yana direct election of the president ke tsone tse e leng gore ne ntse re di bua hela le political party funding ke yone ntseng re bua ebile tota go bua nnete o kile a bona motho e leng gore ene ebile ga go tshola o ka tsaya sereo se se tona mme a ba e le gore bo ka kganna nnyaa kana ga go nna le funding ya political parties ka ga ntseng ka teng mo re elang gore rona ke rona ba ra go tsaya mo go tota ebile ga go dabola mo le nang le gone mo ka go tsayang mme nka la bolelela gore rona poromento o santse a le committed to this jaaka le bone ya ka ndo go ntse go report ga gore na le madi a mengwe na allocate a re sa kgone go a spenda ke se gore ne re sa batho ke gore ga gona one madi a gore ka kgona go spenda mo go tseo so ya political funding e le nngwe tse e leng gore ga se gore ga nna go di dira re ta di dira mme ga gore madi ga a yo mo nakong ya gompieno transparent ballot boxes re ntse re kgone go kgang e nngwe e buang ke yona dispute ya di-ballot ya di-election disputes ke yona dikgang tse di leng gore le tsone ne ntse re tlhalosa ke se kae re ntse re bua gore court ne te ka thusa mo dikganyeng tsone batho ba re ba tisa dilo tse di ka di thusang ba omanya mme e le gore di ne ka di thusa kgang e re e buang ya tsamaya go bona di-statements ne re di bua re di ntsha re kapeng ne re bua gore re tshwanetse re latedise ditsamaiso tsa dithopo tsa SADC gore re dumalana mo dithopong tse di free and fair no bua ka agenda 2030 I'm not sure gore ke ehe budget for Concord should go to Botswana Police ke maikutlo a ke a ra utlwa mo ka o lengwe mme ra e tlhoka gore e kgone gore e sireletse bangwe bo na le batho ba le bantsi ba dumelang gore Concord e tla ba sireletsa mme re a le utlwa ba le palotopatana ba le se bateng Concord tswalela le ntse le ntsha maikutlo a lona ka ke puso ya batho ka batho mme mo ka bulong wa nna ga golla gore se dibeng go ya ka tsela ka re go tswa le tsela ke e here ka pinga ha le gore nna gompieno ke tswa ga ke batla go lobatse e be ke thusa gore ke tsamaya ka kanye wena bo decide gore wena o batla gore o tsamaye o simoloe molepole o bua ka thamaga bo bua o tswa lobatse ke tsela e sele mme ga ke ra re tsela e ke etsereng ke yone e siameng e re etsereng ke yone e re e buileng pele ga dithopo ke yone e re ntse re le mo go yone mme ke tsaya gore ka bokhutshwane re ka pinga re tsa re a dumelana ga gona re ga loganang teng re santse re opela pine ne re e opela hela ka go tshwana pele ga dithopo hela gore go nna le pelaelo o se ka re etsa bo go botswa o na le go nna le sukuru hela ga se ka sepe clarification e nngwe ke kganye ne ya gare re ba otwana ye le nantse a taletsa a thupa a supa nya thopo tsa maile sente mme le gone gore ba madi a le teng re ta tswela re ntse re bona gore ha di party madi ka tsela e ntseng ya ebile a supa seabe sa gagwe mo le motho wa madubela thopo mo kaolong wa segokgo a ba bua gore ka mo ka bona go etšhele re batla go hetsa kgang ya mapele mo ka kana no one two betsa ya mo ha ke gana wa nhesha gore ke monene so ha ke gana ke a gana nka mo gela gore ke a gana no wa ta go nhesha go ntshokeletsa letso gore ke gonene so se nka se buang ba gaetso ke ya ga re se go khona bua gore Batswana ba na le trust and confidence mo di Clarification, Honorable Wama. Ampole ke ne ke a khamatswa ke motona hela a ganai clarification. Ke a leboga Honorable Mohasa. Ke na le gone ga re bua ka di electoral reforms. Ke batla dintlha tse pedi hela gore a mme ga o bone gore nako e tsile ya gore re ne le a formal transition. Ye ile gore go a supalala gore mo nako e kana ye ile gore e kwadilwe le mo molao motheong gore na le formal transition of government re bone gompieno go na le go tsa lebaka le ebile go pitaganya le bone ba mote gore ba dire ba appointe cabinet gongwe ga o kana le formal transition a ile ya ngwaga that one yo tshwanetse go clarify gore a ga o bone gore nako e tsile ya gore re nne le tsamaiso ya go nna jalo ya bobedi a ga o bone gore go a tshwanela le gone gompieno jana gore le letsatsi lone la ditlhopho le itsewe ke mongwe le mongwe a itse gore ka dikana Botswana bo ya go ditlhophong ke clarification so what with the debate go re le setse le kgaetsela mo ile gore sengwe le sengwe ke debate motho wa order Madam Chair order Madam Chair I withdraw Madam Speaker order
Order, Madam Chair. ke tsaya gore Yeah, o we utlwetse- throwing. ke tsaya gore re Yeah, Madam, Maki, Honorable Matsamai. ke kopa go mo tlhagisa hela ke bue sepe se se molato. Point of order, Honorable Matsamai. Emma lehoko le o rata go le buelela thata mo parlamente la gore batho ba kgaetse, madam. Le kana ha gona le gore o buise batho jalo ba tla go bolela gore bone ba bona jang gore o kgaetse. Na ha iske ke humele ngaka ha re tsamaela dithopo ke bonye ena ho humela ba tsena mo maranyaneng. Honorable Minister. nya nne ke re ke ra gore ya ga re se go o e buile a bua gore tshwantse gore nne le di-institutions tse e leng gore le ka ga dirwang ka teng gore batho ba nne le trust and confidence mo go yone a ba re tshwantse re ithaganelele go bona gore makalana a galogana ka bo IEC a ikemetse ebile a reporta to parliament a bua about the importance of political stability le gore go mo go ka dira gore e nne gone mo re ka go dirisang gore re oke bagwebi go ta bo Botswana le gore re beeletsa malatsi a dithopo le gore kana go na le coalition e nna le yone le gore is pre-election ya rona mme tshwanetse di ipaakanyetse tsotlhe le tsa di-post election jaanong mme a ba bua go tshwanetse gore IEC e lebe gore ga e ke a kgona gore e bate madi le ko nte mme go mo ga re go ele nthoko ka gore ga re ka dira jalo go mo ka helela go compromise le IEC le yone independence ya yone bore e open up to influence ya ko nte ye nngwe ke ya gare mo kgwathi yo nna a tlhalosa ebile a ba tsena ko teng a bua ka bo freezen and free story na a tseneletse ko teng mo kaolengwe a ba tlhalosa gore o tshwanetse go na le deliberate action to educate batho ka electoral system a ba bua ka delimitation commission e ne ya bua gore ga ya tsamaya sente mme a ba re konne go utswe dithopo teng rigging ga ne le teng go thothomisiwe re tshere a bua go tshwanetse re lwantshe a voter apathy le botlhokwa e le motho wa maranyane go tshwanetse re ithaganelele electronic registration mme re bua gore mo tseleng ya yone eo mo kaolengwe mme le a ba bua gore security of tenor ya secretary wa elections mme a tsaya gore di-party tse di ka kwa wa dumana le one ka gore e botlhokwa reference le ena a bua ka delimitation e le gore go supa sello sa ba kaolengwa ka delimitation ka ga e tsamaileng ka teng mme re bua gore IEC tshwanetse re ne ikemela ka dinao a bua gore office tshwanetse re ne ko constituency ya gore e utile mo kaolengwe maikaelelo ke gore re tswelele re ntse ga madi a leta re nne re ntse dira di-office go ana malela ga tshela Botswana le ena a bua gore go balwa ga dithopo go dula ko di-polling stationeng mme a re ga go na le dithopo teng mo dikweleng a go dira gore ka mela ya bele metelele go oketswe mme kana go mo go setse go simolotse reference la ngwe go na ra tlase mme ba kgaoganya batho mme le mo sekoleng se sengwe hela gore kgone gore go se dithopo a ba bua direct election of the president e re dumala le ona re ra magapi a ba ga kwalla ebile a kgala ka thulaganyo e leng gore go na le batho ba tswellang ba phutha batho ba dira di-appointment le tsone gore na re ta kopana gape ga parlamente e be le thulaganyo ya re nyaga ya siama ka gore go mo ke hiro le le hapegile la government mme a eta ga kwalla ka kana to go bua neta ga petitioner ga bona le moyo le tebagantse le yaanong ga ngwe go ka thusa gore ga ngwe di-petition tsa bona di ne di itebaganya le makalana a lebaganeng gore a kgona go itebaganya le dikgang tsa bona yaanong ga o takwano gongwe jaaka babereki ba takwano mme ba tlogetse ba leiba ga gore thuse ye nngwe na bua ka gona gore a ba di-party ba amogele gore ba ba santseng ba tswa go thophiwa ba hiwe sebaka ba dire tiro ya bone re mosanana na a santse a re wa tshologa beele gore nako ya mmolaya a bua ka gore delimitation le one ne e sa nna sente mme go na le engwe kgang e nne ke bua ka gone gore bagaetso ke tsaya gore le ya delimitation ke gone kgang e leng gore ta bua ke kgang ya molao motheo but most importantly re tshwanetse gore re amogele gore IEC e committed to go diragatsa diphetogo tse di tlhokagalang gore re kgone gore re nne le tsamaiso ya dithopo e lolameng ke maikaelo a puso ye ebile the commitment ya puso ye e leng gore ke ya UDC le bone ba e leng gore ke bone ba mo UDC ke yone thabego ya diphetogo mo Botswana diphetogo tse dingwe bangwe ne di dikapetse mo di-parting tse dingwe mme e le gore tota di ne di simolotse ke yone mokgatho yone ka kwano ya UDC so ga gona gape o tshwanetse gore ka tsela epe a belaele commitment ya UDC
ke go change le go dira di-reform mo lehatsheng la Botswana se tshwanetse gore se amogele se ntse re dimana ka sone ka wa re ke thamalle ke to thamalletse re go ikoma gore ha re bua gompieno re bua ka Concord mme for example re dumela roto re Concord ya dumelana bo re wena o santse o bata dipilisi pele ga go dumela Concord ba re mo in principle dumela le yone re tshwanetse gore re dira go dio tse tsote tsa diphetogo tse re di batang re kopane gore di dirise gore re kgone gore re stand upright. Kala numbal ba re ga ba utlwa ke me ka nna ke tshwanele bo moalusi ba tumetse mic na ya ke motela itse ke dira ja ke tale ka madam speaker ke kopa gore re le setšhaba sa Botswana ra amogele gore diphetogo tse re batlang go di dira ra amogele gore diphetogo tse di tatang di re sologela molemo rotlhe go tshwanetse go nne le nako e re dumelana go tshwanetse re kopane go bona gore ra tshwaragana gore re tere sologele molemo ke dinte tse re di batang ha bangwe ba tabela mo pusong ba mogopolo pele mme le mogopolo o bileng ga gongwe e be ka sireletsa le lona ba e leng gore e bile mo nakong ya gompieno you are the weaker section of society le ska la re hela ka gore o tswa ka bo Solombe go nna le pelaelo a case in point e the Constitutional Court gore ba gaetso ke nako ya gore gompieno ha re ka tshwaragana dikgantse e be re tshwaragana le gore dire di-reform se di tlhokagala mo constitutioneng go tla re thusa gore le be mo nakong e seng kgakala ha le gore re kopana re ba eteledipele e be re ka change constitution ya rona such that going to 2029 general elections e be re ka kgona gore be re kgonne gore be re change dilo tse tsotlhe tse di batang ka gore ha re change constitution ke yone ta re thusang gore be ta re change le di-act tse di ko tlase ga constitution yaanong ke kopo mo go ba ga rona gore ga gore thuse ga ngwe ke yona re iteelang diphetogo ka go ngakalla ka dikgang tse e leng gore ga ne re sa ngakalla ne re ka kgona gore ke tsa gore gone ka ko yo ganetsang gore the Constitutional Court is important mme re tshwanetse gore rotlhe re dumelane re hane mabaka gore re tere kgone gore re tere duisa ding ka gore tse re di llelang mo IEC se le batang gore di baka mo IEC di kgona gore di addressiwe through Constitutional Court hape ha re dira Constitutional Court re ka dira constitutional review re ta thusa gore di-reform se le di batang e be re ka tala di dira go le motho gore re baakanya go dira election of the president go bata constitutional review ga kwa itira hela without the constitutional review mme tshwanetse re nne ha batse re akantshe clarification Wenela mang honorable. No minister wenela man clarification. Abe ipeba ipata ba no. La le boga Madam Chair ne kere Let me put it straight, honorable financial clarification. Ma ke a leboga nte ke go leboge honorable Mohasa ne kere o ngon clarify gore gone mme le potla la Constitutional Court le kana ke la ka gore o bua with passion and o supa gore tota go lo mo la go tlhoka le UDC mme kana mme Batswana bone ba tliye le go dikgotleng ba re ba bata molao motheo o the o sekasekwa e seng piecemeal approach yaanong ako o tsepa mehela mo go se Batswana ba se buang ga ba mo balaiswa ke rona ba ipuela tsa bone mo dikgotleng wa bana ha re mo counseling e be re tsena mo full counseling e be go na le motho wa public relations aba khatha di clip aba di tatsa mo social media mo counseling te go hetse ka go Francis Town counseling yote ne dumalana ne go nteng ga batho ba ka nna bararo go tswa go ha o tsaya batho ba raro o tsa di clip tsa bone bo batho go ba ka ke ma counseling ya Francis Town na ganana ga go re thusi ke sone se mo ga sentseng ka teng jaanong go tswa go bota o siana o teng mo parlamenteng gore dipalo tsa Batswana ga ba batiso se nya ga bona bo amaruri Batswana ba bata Constitutional Court jaaka gompieno kgaolo go ina ra ga le sena go nna makhansela ba gana go gumare khosi a emelela a re ene le khosi o hakamala gore e ka re batho ba ile batho ba emetse morahi o sa bole go gatelelwa e leng gore dikhota tse lente di paletse go siletsa batho ba gago e be le re gompieno motho a ba ka tare ene o ganala le clarification me ke tsa gore clarification modula stilo ke tsa gore di buile
ke ne ke kopa gore yaanong ke tile tshitiso re tle re kgone gore IEC eo tsaya madi e kgone go dira tiro ya yone. Madam Chair, this concludes my budget proposals for Organization 1600 being the Independent Electoral Commission. I now request that a total of 102,565,950 pula for the recurrent and 365,875,640 pula under the development budget estimates be approved and stand as part of the schedule of the Appropriation Bill 2627. I move accordingly. Thank you, Madam Chairperson. Order. All members, we are going to put the question tomorrow at 9:05. Order, honorable members. Honorable members, before I call the Leader of the House to move a motion of adjournment, let me just give a short announcement that we have visitors. But these visitors were with them this morning. They are clerks of different regions. So they are here until Friday. They are at GICC. Other members of Parliament attended the opening ceremony this morning. So just say hi by clapping the hands. Let me call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is, does this House do now adjourn? The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it.